होगा कि किधर को खिलाड़ी वो पोजीशन होल्ड करके खड़े हुए हैं। 40 का लगभग कुछ डैमेज आया है फ्रीज नेट का। गाइस ஒரு நிமிஷம் இருங்க, லைவ் ப்ளே பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, லைட்டா ஃபேஸ் வாஷ் மூவ்மெண்ட் வந்துறேன். 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க guys. 2 minutes. I'll be back. I am back. வருவியா இப்படி வந்துட்டேன். I will be back. एस्टेक वो काफी आगे पहुंच चुके हैं। मोको ऑलरेडी खिलाड़ी के ऊपर मार्क डायवर्ट शेंकी अकेले गए, उनको टेक डाउन करा। शेंकी को बाहर भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर से वोटा काफी लाइट्स कैमरा ला போடணும், वोटा को भी गिराया जाएगा। लाइट्स लाइन करके अभी भी किसके फेवर में है ये अभी तक पता लगाना मुश्किल है। सीजन को भी यहाँ पर से टेक डाउन करा। एस्टेक ने अपने खिलाड़ी को रिवाइव तो कर रहे थे बट एस्टेक को भी नॉक करा। एक लौता खिलाड़ी फ्रॉम द साइड ऑफ आईक्यू टोटल गेमिंग। माफिया एक लौते खिलाड़ी बचे हुए, 2 खिलाड़ी बाहर की साइड से नॉकआउट थे, लेकिन फ्लिकर का ये एंगल माफिया से भी ताबड़तोड़ एंगल था। और जिस प्रकार से यहाँ पर से फ्लिकर ने फाइट बदली है, माफिया अब शायद ही अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर पाएंगे। अभी डेफिनेटली देखिए दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों टीमों ने एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी लगाई। माफिया ने एक अच्छा एंगल लिया, लेकिन फ्लिकर ने उससे भी बेहतर एंगल लिया। लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर इस वेयर हाउस के ऊपर चले गए। माफिया अपनी प्रेजेंस को लो करके सर्वाइव करना चाहते हैं। इस वक्त देखिए उनकी प्रेजेंस पता चल चुकी है, टीम उनकी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। 1 वर्सेस 4 का सिचुएशन, चारों तरफ से उनको घेरा गया एंड सेजन ने वो आखिरी शॉट कनेक्ट किया एंड आईक्यू टोटल गेमिंग पहले मुकाबले में काफी अर्ली एलिमिनेट हो जाएगी और उनके फैंस का दिल जरूर दुखेगा। लेकिन अभी ये शुरुआत है बट एक्सट्रीम एक्स நண்பர்களே லைவ் வந்துருச்சுல, இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஆன் தி வே, லவ் யூ. ஒரு நிமிஷம். वो माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ से माफिया के नॉक निकाला, लेकिन फ्लिकर யூ ஆர் இன் டிலே. ஐயா ஏகர் மன்னிச்சிருங்க, चलती हुई स्ट्रॉ हैट्स के साथ में வரேன் ஒரு நிமிஷம். சார்ஜர் காணோம் आ रही है। शुरुआत में भी अलग-अलग फाइट करी, नॉकडाउन हुए थे, लेकिन अब वापस से यहाँ पे जो एलिमिनेट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क उनके ऊपर भी स्ट्रॉ हैट्स हमला करते हुए, स्ट्रॉ हैट्स के खिलाड़ी भी 3-1 के स्प्लिट में नजर जरूर आ रहे हैं। ओके, कूलिंग ग्लास निकाला है और हम देख पा कूलिंग ग्लास सपोर्ट தாங்க इस கொஞ்சம் ஹீரோ மாதிரி இருக்காங்க वाले हैं। ओ रेवेनेंट एक्सपार्क का चार्ज उनके ऊपर आया ओके, और उनको धराशायी यहाँ पे லைவ் ஸ்லோ. ரிவல்ஸ் எங்கயா? ரிவல்ஸ்னா வந்துட்டான். राइवलरी जनरेट होती हम भी पकड़ रहे हैं, हम बाटू पे खत्म नहीं होगी। शॉक्ड वो भी स्लो हो गया, गाड़ियों में बैठे जरूर है। शॉक्ड क्या वो निशाना लगाएंगे? இப்போ ஸ்பீடா போகுதா? லைவ் இப்போ ஸ்பீடா இருக்கு, டிலே இருக்காது. உங்க மானிட்டேஷன் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். சரி இத ஒண்ணுங்க இப்போ நான் மோர கட்டங்க இருக்கு. இன்னும் ரொம்ப 1 கிலோमीटर ரொம்ப லாங், ரொம்ப டிலே இருக்கு. ये डिले இல்ல, ரொம்ப डिले. एक नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हुए नजर आई है एसए ड्यूल में और जिस प्रकार से वो பாய்சன் गर्ल्स வணக்கம், வெல்கம். நாங்க தான் உங்க ரூல் பிரேக்கர்ஸ். ஓகே வெளிச்சம் வருது. काफी कम एलिमिनेशंस थे बट अभी इनके चलो निकलना वरना देखते हैं किस प्रकार से यहां पर से आगे जाते हैं रोटेट करके। बट अभी के लिए अगर हम एलिमिनेशंस पे नजर डालें तो टीम EXE 10 एलिमिनेशन ये வெளிச்சம் வருது. रेडर्स यूनाइटेड नो रूल्स को यहां पर से इरे गाइस இந்த வெளிச்சம் எல்லாம் கட்ட தெரியுமா வருதான்னு பாத்துட்டு यूनाइटेड के पास है और साथ नो रूल्स के पास। नो रूल्स ने काफी अच्छे अर्ली एलिमिनेशंस यहां पर से सिक्योर करे। ला 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 गॉड लाइक जिस प्रकार से अब खुद को संभाला है वापसी से गेम के अंदर। देखते हैं कि क्या अब यहां पर से वो वापस ला 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 रिमोट ஒன்று ரிமோட்ட காணோம். तो हो ना पाया अर्ली एलिमिनेशन பரவாயில்ல, यहां से ना मिल पाया। ஏன்னா யோகேஸ்வர் இருக்காரு, फिर से खुद को संभालना योगेश्वर फिर से करनी पड़ी। बट अब क्या आप சரி இப்போ நம்ம हेडफोन्स மாட்றோம். उसके बाद क्या आप वेयर इज द हेडफोन? हो पाएंगे बिकॉज़ उसके लिए आपको गेम अच्छा खेलना पड़ेगा। देखते एक्शंस योर रिच के नीचे सजीद के साथ யோகேஸ்வரன் இருக்காரு. யோகேஸ்வரன் இந்த தடவை எலுமிச்சம்பழமா ஆகாம யோகேஸ்வரன் கடைசி வரை இருக்காரு. அத நினைச்சு உங்களுக்கும் பெருமையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். यहां पर से आगे लगाया अच्छी बॉल का प्रयोग को यहां पर इस बीच नॉकआउट करा जाएगा। एक्शंस हो जाएंगे आगे की और ऑस्कर का प्रयोग करके सीजन के ऊपर प्रहार दोनों साइड से घेर लिया गया। एक 1v2 तो था बट एक्शंस को नॉकआउट करा सजीद। क्या यहां पर से सीजन को गिरा पाएंगे? देखते काफी ज्यादा डैमेज ये खिलाड़ी ने लिया जरूर बट सजीद फाइनली वो नॉकआउट मिला और यो विपिन तमिलन के साथ तीसरा एलिमिनेशन अपने नाम होगा। फटाफट अपने खिलाड़ी को रिवाइव करके फटाफट कर रिवाइव करना के ओ माय गॉड ये रिवाइवल वो हुआ जरूर बट एक और प्लेयर्स शायद से एक और स्क्वाड्स के वो खिलाड़ी वो इस इलाके के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए oh my god the glue wall picks just in the nick of time giving Sadid only milliseconds yeah வர வர குவாலிட்டி குறைச்சிட்டே போறானுங்க. onwards Rusty a little too far away. I think Sajid has done enough to keep himself safe and luckily for him godlike esports are showing up, so now all his opponents will be distracted fighting each other so he can have a breath of fresh air. He can at least have a moment. Tiger really ஓகே நண்பர்களே, இங்க ஒரு அதிரடிய நெபுலா esports vs godlikeான ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு.
wall on either side, but there's nades landing on top of them and it gets them both. Butlu with the perfect ஏன் toss. கத்திரானுங்க Butlu with the double nade, and both players get eliminated instantly. Echoiko on that revival, and Yogi brought back, but Nebula wants the wipe. Echoiko's going to get caught out. The Valiant dash, he thought he would get through the door, but he gets caught out. 6 eliminations strong here for Nebula, and they are looking like they are not going to put a pause on their aggression yesterday. யார் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல மாட்டேங்குது. Nebula esports ஏதோ ஃபைட் நடந்துச்சு, என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியலையே. I don't even think they need ஓகே, இங்க EXE வேற இருக்கானுங்களா? பங்களாதேஷ். Oh my god. போன வாட்டி வந்தாங்களே गाइस, EXE. நம்ம வேற ஜண்டா வேற போட்ட ஒரு டீமுக்கு, அந்த டீம் தான் இது, EXE esports. Like every time I think Raiders United have done enough to யோ பச்சு வாட்ச் பாட்டியா. இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் லோ, இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் actually concerned about the way this literally slammed எல்லாம் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். गाइस ஹாய் மச்சான் சராஃபத். ஹாய் லெமன் ஃபர்ஸ்ட் டவுன். எலுமிச்சப்பழம் டவுன் ஆயிட்டாரா என்ன? எலுமிச்சப்பழம் உங்க டீம்ல இல்லையா? எலுமிச்சப்பழம் இருக்காப்ல நினைக்கிறேன். எலுமிச்சப்பழம் ஸ்டில் உசுரோட தான் இருக்காரு. சோ டோன்ட் வரி அபௌட் இட். உங்களை அலைவா தான் இருக்காப்ல. ஹார்ட் ஷாட் ஸ்டாக் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒரு இப்போதான் இனிஷியல் ஃபைட்டும் போகுது. 9 டீம் இருக்குங்க. மார்க்கோ நான்சி எலுமிச்சப்பழம் சாவடா கைஸ் உசுரோட தான் இருந்திருக்காப்ல. ஸோ இங்க ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. நம்ம ஹார்ட் ஷாட்டுக்கு அங்க சேகன் EXE அங்க ஒத்த அழுந்து உரிக்காம பாருங்க கைஸ். அந்த பையன் தான் அடிச்சிருக்கான். EXE தான். ஐயோ தப்பிச்சிட்டாயா. And just pulled that away, but he got so close, right? Sejan almost took Sajid down as well. Yeah, almost a 1v2. Now Raiders United seem to have found their next target. Straw Hats this time. It's a proper 4v4. Raiders United advancing, encroaching on the territory of the Straw Hats, but they try to exit. Extra already taken to the skies has left the team, not to escape. Janda EXE, let's go. He's hoping that he can shoot down Yo the Bibin members from behind. நண்பா என்ன மறந்துட்டியா? Lovely shot landed onto Jack, and that's the cue for Straw Hats to continue full send. அடே EXE இல்ல EXP. ஓ அது EXP ஆ? இது EXE ஆ? புதுசா jump by Nil and எனக்கு இதுக்கு எண்டே கிடையாது. முன்னா நடந்த ஃபைட்லாம் லெமன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டவுன். நம்ம லெமன்னா ஐயோ இப்போ இத சண்டைக்கு போறானே கைஸ். அங்க நெபுலா வெர்சஸ் காட்லைக்கான ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. காட்லைக்ல மொத்தம் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஐயோ சாவ போறானுங்க. செத்துட்டானுங்க. A brand new coach for the whole nation or something, because it's not luck at this point. The movements, the செத்துட்டானுங்க. நெபுலா esports கூட ஃபைட் எடுத்து so perfectly executed by 8வது எலிமினேஷன். The whole nation is stepping up. Yeah, and they're not afraid of taking risks, and that's the biggest thing. Normally whenever somebody இப்பதான் வந்து முத மேட்சே கொண்டானுங்க. because everybody is good at mid-air sniping, but this time instead of escaping he decides to turn it into a pressure angle, and he basically Please put Janda to EXE. They put hit place to Godlike. Feeling a bit surrounded. ஐயோ நீ லேட்டியா தல? ஆமா தல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு. நான் இருக்கா இந்த ஸ்நாக்ஸ் வாங்கலான்னு வெளியே போனேன். பொரி இதான் பார்சல் வாங்கலான்னு வெளியே போனேன். முட்டாய் வாங்கிட்டு வரணும்ட்டு ஸ்வீட்டு பால் ஸ்வீட்டு. கடைசியில பார்த்தா ஒரு 5 நிமிஷம் டிலே ஆகி போச்சு. ஆனா 5:40 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான்னு கேள்விப்பட்டேன். நெபுலாக்கு ஜண்டா போடியா? ஐயா இருக்க டபா இந்தியா டீமுங்க கைஸ். நெபுலா அது கைஸ் நம்ம இல்ல, நம்ம டீம் தான் கைஸ். இந்தியா டீமுக்கு நோ ஜண்டாஸ். ஆனா எலிமினேட்டரா பண்ண முடியாது. ஜண்டா போடவே இல்லை கைஸ். அதுக்குள்ள செத்துட்டாங்க கைஸ். இல்ல நம்ம நல்ல டீம் தான் கைஸ். அவங்க எல்லா டீமும் கண்ணாடி போட்டா எனக்கு கொஞ்சம் கிஞ்சா தான் இருக்கு. 1 மேட்ச் விட்டுறலாம் கஷ்டம். கோவிந்தா முத மேட்ச் கைஸ், முத மேட்ச் விட்டுறேன் கைஸ். முத மேட்ச் கண்டுக்காதீங்க. எங்க RNTX இருக்காங்க. ஸ்டில் நம்ம இந்தியாவோட பிரைட காப்பாத்துறதுக்கு RNTX esports அயராக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ RNTX esports ஓட கேம் பிளே நை பாப்போம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படினு. சோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். கண்ணாடி போட்டா தான் ஸ்டைலா அழகா இருக்கு. அடி வின்சென்ட். எஸ் டவுன் ஃப்ரம் வின்சென்ட். மெயின் டு பேக் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடி பாப்லியா வின்சென்ட். யூ ஓபன் வின்சென்ட். கம் ஆன். சோ நல்ல ஷாட். அவன் மேல ஏற விட்டுற கூடாது. மேல ஏறிட்டா அப்படினா கஷ்டம். கரெக்ட்டா மேல ஏறும்போது சோகம் உள்ள போறாப்ல. எஸ் டவுன் வீடு. மேலங்க ரஸ்ட காப்பாத்திட்டாங்கடா.
sends the car in one direction, gets out and uses the shotgun in the other. Arsh now trying to surround his opponents. Hadi. Trying to lock Sejan out of Hadi. the blue zone, and it's all up to அங்க Rusty. ரஸ்டி மட்டும் தான் இப்போதைக்கு இருக்காப்ல. ரஸ்டி உள்ள இறங்கிட்டா உள்ள போதும். Can he actually terminate Reverend Tex Park, because he needs to use this advantage at this point? Reverend Tex Park are getting pressured from the other side, and this is Rusty's chance to shine. உனக்கு பொறுப்பே இல்ல ப்ரோ. நேத்து ஒரு சேனல்ல வந்து லைவ் போடுறியான்னு பார்த்தேன். சரி நீங்க லைவ் போடணும்னு நினைச்சிட்டு நேத்து ஃப்ரீஃபயர் பார்த்தேன். லாஸ்ட்ல அப்ப லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. நம்ம அப்ப கைஸ் கொஞ்சம் அப்படிதான் கைஸ். அது என்ன பண்ண வர வர பொறுப்பு வர மாட்டேங்குது. இல்லதான் வயசு வளர வளர ஆள் உருவம் வளருது, ஆனா பொறுப்பு வளர மாட்டேங்குது. என்ன பண்றது? ஐயோ ஸ்டாக் ஐயோ என்னையா RNTX esportsலயும் ஒரே ஒருத்தர் வின்சென்ட் மட்டும் தான் இருக்காப்ல ஸ்னைப்பர். பாகிஸ்தான்ல இருக்கு கைஸ். Biding his time, hoping that nobody sees him. And when the பாகிஸ்தான் டீம்ல ஆட்கள் இருக்கு. ஆனாலும் காட் லைக் அடிச்சாங்க. ஆமா ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு நல்லதே நடக்கும். கடவுளை வேண்டிக்கோங்க. நேத்து 3 மேட்ச்ல எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அடிக்க முடியாதா என்ன சொல்லுங்க? இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்கு. நேத்து 3 மேட்ச்ல அடிச்ச பாயிண்ட்ஸ் இன்னைக்கு 5 மேட்ச்ல அடிக்க முடியாதா சொல்லுங்க? ஈஸியா அடிச்சிடலாம். போடு எல்லாத்தையும் போடு. SG perfect drag me. SG perfect நான் டிஸ்கார்ட்ல இல்ல வரீங்களா? இதுங்க வரேன். எங்க டிஸ்கார்ட்? SG perfect. Hi SG perfect. Now 3v3 and it is strong up against total match பார்க்க வந்திருக்கீங்களா? Teams tossing their utility at each other like there's no tomorrow. Electrotherapy activated. That is the cue for Hunter and Prince to send it in. Okay bro, live பாருங்க bro. Straw has moved towards the left. This wall acting like the barrier and then breaks through the guard like நீங்க முறிச்சு விட்டாங்க guard like. And who confirms the rest of the members? Stargates pick up the first booyah of the day. இங்க பாருங்க. SG perfect நீங்களும் ஒரு esports பிளேயரா மாறலாம்ல. இந்த மாதிரி அடிச்சிட்டு டி-ஷர்ட்டை கட்டலாம் உங்க லோகோ ஜிகு ஜிகுன்னு. guys you wasted they were thinking ring around the rosy, but at one point they stopped. They sent 2 players rounding up those players. நேத்து வந்து நம்ம வந்து டாப் 7 ஆமா டாப் 7 மொத்தம் நேத்தோட ஸ்டாட் படி கிட்டத்தட்ட 83 பாயிண்ட். இன்னைக்கு வந்து 8வது இடத்துல செத்துருக்காங்க. கில் எனக்கு கவனிக்கல. கில் ஒரு 4-5 கில் கிட்ட இருந்து. இன்னைக்கு இப்பதான் முதல் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்கு. ஆமா ஓகே இப்போதைய ஒரு கட் ஆஃப் வந்து 174 பாயிண்ட் டோட்டல் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் அவங்க டாப் 8க்குள்ள செலக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ எஸ்ஜிக்கு ஜாலியா இருப்பாங்க கைஸ். அவங்க வந்து டீம் வந்து ஆல்ரெடி அங்க செலக்ட் ஆகி இருக்கு. நாங்க அப்படிதான் போர்ட்ரேட் பண்ணுவோம். SG perfectனாலே ஒரு விரோதி. But no, Straw Hats shows the dark reality behind it. They say, oh yeah, let me remind you that Ring Around the Rosies is actually about that. And Straw Hats, they channel that right through their fingertips. Govinda, Hari Govinda, உங்க டீமுக்கு கோவிந்தா. Just on that rotation. சரி விடுங்க SG perfect பாப்போம். And Nil just backing away, putting கேக்கலையா நண்பர்களே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. The rest of the players out of total winners. அது இந்த டிஸ்கார்ட்ல ஏதோ பண்ணனும். The communication would have been so sharp. The alignment between the team members. இல்ல இதுல ஒரு இது உண்டு. ஆட் பண்ணாம இருக்கேன் டோர்னமென்ட்கான. Not facing any difficulties whatsoever, no hiccups, and when they went in for the strike, guys இப்ப பேச எஜி பேசுங்க. they walk away with the booyah. வருது. Man 16 இதோ எடுத்துட்டாங்க 2 கில் எடுத்துட்டாங்க bro. இப்ப கேக்குது. ஆமா 2 கில் எடுத்துட்டாங்க. 2 கில் 5 பாயிண்ட் இருக்காங்க. Exactly. அப்ப அந்த மேட்ச் ரொம்ப கஷ்டம் தான். 8வது பொசிஷன் 3 பாயிண்ட். செலக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுதா? ஐயோ SG வாய்ஸ் கேக்கல. SG வாய்ஸ் வேண்டாம். யார்டா இப்படி சொல்றீங்க? போங்க நான் பேசவே மாட்டேன். நான் கம்முனு மேட்ச் guys points in total across the 6 games that they played yesterday. So this basically is like half their ட்ரூலா கிடையாது. நான் நிஜமா தான் சொல்றேன். என்னது? A massive jump. bro என்ன தப்பா போர்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க சொன்னல. ஒரு ஆன்டி சப்போர்ட் பண்றவங்க ஆன்டி இந்தியன் மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணாதீங்கல அதுக்கு சொல்றாங்க. போர்ட்ரேட்ல இல்ல உண்மைட்டு. The entire tournament. That's very impressive. guys அப்பலாம் கிடையாது guys. Performing really well. Total winner
good balance. நீங்க லைவ் போடுங்க, நீங்க லைவ் போடல வாட்ச் பார்ட்டி 18 points. நான் Even Rare and Textpark for that என் matter. டீம் ஆடல ப்ரோ. I'm நான் எங்க so போறது? surprised. சும்மா போடுங்க गाइस இப்போ பாருங்க गाइस வாயில இருந்து உண்மை வந்துருச்சு गाइस அங்க பாருங்க என் டீம் ஆடல ப்ரோ गाइस பாருங்க गाइस உண்மை வந்துருச்சு गाइस Somehow Hotshot ended up getting eliminated அப்படி இல்ல way ப்ரோ. before ஆக்சுவலி Rare and வந்து Textpark. நேத்து மேட்ச் And ஸ்டார்ட் he ஆனதே takes out தெரியாது. one உங்களோட more லைவ் player பார்த்தா நானே before பார்த்தேன் he மேட்ச் bites ஸ்டார்ட் the dust. ஆயிருக்குன்னு. So, गाइस ஒரு அப்புறம் பொறுப்பே இல்ல பார்த்தா two ஸ்ட்ரீம் extra காணோம். points in those அப்புறம் போய் last கேக்குறேன் அவங்க சொல்றாங்க டைரக்டா செலக்ட் ஆகிட்டு. எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அரே It was गाइस cool that Straw had still managed to go for the booyah after போன they வாட்டி lost செகண்ட் extra, பிளேஸ்ல. right? That was the player that गाइस சொல்லி காட்றாங்களா गाइस outside the zone. Crazy சொல்லி stuff காட்றாங்களா right there. Raiders United not focusing யார் on அந்த the booyah. They தம்பியா? get the நான் booyah வந்து to ரிவால்ஸ் through ப்ரோட the தம்பி eliminations ப்ரோ. instead, giving them a total of 14 யோ points. சவுண்ட் Not the best, சவுண்ட் but கேக்குதுமே it's இப்போ still a very decent run for their நிதின் first ஹாய் game. ப்ரோ And of course your MVP, the one and only ஐயா நிதின் Straw, the guy who இன்ட்ரோ got taken out by Winston in that final சரி இருங்க sequence. வரேன் ஒரு எங்க நிமிஷம். போறீங்க பக்கத்துல இருக்கேன். He is the good காஃபி reason போட்டு why எடுத்துட்டு Straw வரேன் had ப்ரோ. could not பசிக்குது annihilate ப்ரோ. it early already. ஓகே Great गाइस positioning, பாருங்க using நீங்க that குடிச்சிட்டீங்களா ball காஃபி? scored நான் டீ குடிச்சிட்டு வந்தேன் thorough and Suzy நான் காஃபி குடிக்கணும் நாங்க டீ லவர்ஸ் replacement for that Raphael instead டீ to make டீ sure தூள் he's இல்ல got that ப்ரோ. extra coins to bring back வரேன் Okay. இருங்க. Okay. இந்த மேட்ச் யார் விளையாடுற? எக்கோ காரணா? ஆமா எக்கோ தான் வந்திருக்காப்ல எக்கோ ஓகே ஓகே பாப்போம். சரி வரேன். ஓகே गाइस I mean, இங்க பாருங்க, whether it's him மசாலா taking a கடலை. jump pad to flank Raiders அதுக்கப்புறம் United வந்து and win that team fight, or whether it's him climbing மசாலா up on கடலை. top of that high ground on இன்னைக்கு that வந்து tree, மேட்ச் பாக்குறதுக்காக கடலை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் give, எப்போ more, யோ தல கேமிங் கிளாஸ் to his team. நோ 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 Provide some covering fire அடுத்தது from பால் top. ஸ்வீட் No matter what position he takes, he is இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு யோகி வந்து நம்ம செலக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு அதுக்கு லட்டு with just லட்டு. his positioning and his game sense. It did not even require அடுத்து moves. ஆட்டோ வார்ட்ஸ் இதனால கிராண்ட் குவாலிஃபை ஆகிறது டவுட் தான் குணல் இல்ல ப்ரோ அவங்க டீமோட முக்கியமான ஆளுக்கு குணல் இல்ல அடுத்து பால் ஸ்வீட் பால்கோவா மாதிரி இருக்கும் ஜாமன் இருக்கும் வெரியா இருக்கும் யாருக்கா வேணுமா நாங்க ஆ கட்டுங்க எல்லாரும் ஆ கட்டுங்க உங்களுக்கு தான் நானே சொல்றேன் guys. And you can see he's one of the players that do bring in the enhanced hammer. They are one of the teams who understand the need for extra firepower out there in a savage lobby like this. Yeah, Arvind. Player from the side of Straw Hats மன்னம் தவிர் this time round. Ooh, damn, this is a very impressive. எனக்கு numbers. ஐயா திரும்ப நான் உங்களுக்கு இல்லதா The fact that their lowest player has 1600 damage நாங்க is சாப்பிடுங்க very good. It's almost 1700 damage, 1696. And then you got Shocked and Nil both at 2700 damage. That is இட்ஸ் மீ ப்ரோ நேத்து மூணு பேர் ஸ்னைப்பர் ஆடுனாங்க நான்சி ஆடுனாப்ல யோகி ஆடுனாப்ல எக்கோ ஆடுனாப்ல only 5 eliminations. It's a crime. He got 9 knockouts, which means some of them must have been either சுகர் stolen கட்டியா away, சுகர் கட்டலாம் கிடையாது they probably dished out some உங்களுக்கு damage வேணுமா? from really afar and தோத்துட்டா they அல்வா. weren't able to convert it. கைஸ் நம்ம என்ன நெகட்டிவா இருக்க கூடாது கைஸ் Definitely one of என்னைக்கும் the dangerous peaceful-ஆ இருக்கணும். snipers out there. Extra. We got to look out for the Straw Hat squad. பச்சு லைவ் போயா Straw Hats just outside of Forge, right? They did drop by Ski Lodge. சும்மா இருங்க ஐயோ A bit of a tougher fight for Straw Hats, but they weren't really disturbed at the starting phase. Except for எவரி the ஒன்ஸ் top சிங்கப்பன் into the அதிரை top படை of the எல்லாம் squad, and they went வேண்டாம் in for a little bit of a Yeah, power play your right rivals, after. And that's the part where I respect about Straw Hats. They எனக்கு didn't உங்களுக்கு go இல்லாமையா into ஈகிள் the ஸ்பாட்டன் face ஸ்கை ப்ரோ into the circle. They ப்ரோ understood நோபிட்டா they needed ஆடலாம் the இன்னைக்கு points. They needed to be balanced. கைஸ் அவங்க டீமே வந்து ஒரு உழப்பல் டீம் கைஸ் இன்னும் ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க திடீர்னு யோகி தான் உழப்பல் அவங்க டீமோட லீடர் சரியா திடீர்னு எக்கோக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து நான்சி நோபிட்டா உள்ள எடுப்பாப்ல அடுத்தப்புறம் மார்க்கோவை ரெஸ்ட் விட்டுட்டு மாத்தி இந்த மாதிரி தான் இது கரெக்டா நீங்க வந்து ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷமா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இதான் நடக்கும் டீமுக்குள்ள மாத்தி ஃபுல்லா மாத்திட்டே இருக்கு டீமுக்குள்ளே ஏன் என்ன கதைன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த வாட்டி கார்டலுக்கு மவுஸ் இல்ல ஆமா ப்ரோ கீபோர்டு இருக்கு ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ எல்லா டீமுக்கும் ஒரு ஆடியன்ஸ் இப்போ நீங்க நான் குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு டீம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சிலவங்க வந்து காமன் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க சிலவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஒரு டீமா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏன் இந்த சடன் சேஞ்ச் எனக்கே தெரியல மக்கா கார்டல் குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க யோ அச்சு தல அப்படி நெகட்டிவா இருக்காதீங்க ஐயா பாஸ் ஹலோ ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் பாஸ் வணக்கம் வெல்கம் and clearly everybody's very capable. The regions that we did not expect to wake up in such a strong manner. மக்கா கார்டல் ஐயா எல்லாம் குவாலிஃபை ஆவாங்க நீங்க வந்து உங்க மனசை குழப்பிக்காதீங்க குவாலிஃபை ஆவாங்க நம்பிக்கையா இருங்க நம்பிக்கையே தரல விட்டுச்சுன்னு ஏதோ சொல்லுவாங்களே விட்டுறாதீங்க நோபிட்டா ப்ரோ அவங்க டீமோட ஐஜிலே வந்தானே ப்ரோ அவன் யோகி இல்லாம எப்படி ஒரு டீம் Yeah, sure, they're definitely improving.
ஐயா choose positive சி நெகட்டிவ்ல இருக்கீங்க. So I wish I can say that for more Negative. teams. I wish we get to see a higher caliber of gameplay from every team. in பச்சுக்கு match. That would switch the கமாண்ட்ல standards of the நான்சினு entire கமாண்ட் tournament as a ஐயோ whole. அதெல்லாம் இதுக்கு ஏன் And கமாண்ட் போட we நான்சி need to bring that level நேத்து up. பாத்தீங்களா காலைல ஸ்னைப்பர் காட மாட்டாங்க ஆமா There are some பார்த்தேன். absolute monsters. இன்னைக்கு 9 PM மேட்ச் கிடையாது. நமக்கு இனி திங்கக்கிழமை தான் ஆரம்பிக்கலாம்னு பிளான். Last FFMAI called them. இல்ல நாளைக்கு ஆரம்பிப்பான். நாளைக்கு இருந்து ஆரம்பிப்பான். It kind of tells you what kind of mentality these இல்ல மக்கா அப்படி people சொன்னாதான் have. வின் பண்ணுவாங்க. The bar is கான்ஃபிடன்ஸா never இருங்க high enough நல்லதே for நடக்கும். ஆமா They- கான்ஃபிடன்ஸா இருங்க நல்லதே நடக்கும். with that comment, right? Because this time கப்பு நமக்கு தான். கப்பு நமக்கு தான். கப்பு காரணமா கப்புனா நேத்து எல்லாரும் ஸ்னைப்பர் வச்சு ஆடுறாங்க. ஆமாமா நேத்து எல்லாம் ஸ்னைப்பர். கால் 100% ஃபைனல்ஸ் வந்து நீங்க அது எப்படி ப்ரோ அவங்க எல்லா வாட்டியும் நான் கடைசியா நடந்த ஒரு முக்கியமான மேட்சஸ் எல்லாமே ஃபைனல்ஸ் வரை போயிருப்பாங்க. போயிட்டு அந்த இடத்துல அந்த இது சாம்பியன் ட்ரெஸ்ஸை விட்டுறாங்க. அது ஏன் என்ன கதை தெரிய மாட்டேங்குது. Exactly. Like வணக்கம் அக்கா சாரி ப்ரோ ஆஸ்கிங் திஸ் இஃப் காடல் டிடன்ட் குவாலிஃபை வாட் டீம் ஷுட் வி சப்போர்ட். நம்ம இந்தியா டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இந்தியால என்னென்ன டீம் ப்ளே பண்றாங்களோ இப்பவும் அப்படிதான். காடல் அவுட் ஆயிட்டா இந்தியாவுல டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றோம். மக்கா எஸ்ஜி இப்போ தான் காடல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. RNTX இருந்தாங்க. RNTX சப்போர்ட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி தான் FFMAI 20. அதே மாதிரி தான் நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோபாட் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். அவங்க போயிட்டாங்கன்னா அடுத்து காட் லைக் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். பாத்தேங்க கைஸ் இந்த போட்டிஸ அதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க ப்ரோ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஆமா கைஸ் இப்போ உள்ள இருந்து அவங்க ஜெண்டா போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஜெண்டா ஐயோ நாளா ஜண்டா போட மாட்டேடா போகலாடே. போனோட ஜண்டா கிட்டாடு மேட்ச் போச்சு எங்களுக்கு. எஜி எங்க ஜெண்டா கிட்ட மோதாதீங்க. அந்த இடத்துல போய் அடிச்சிருப்போம் ப்ரோ போன வாட்டி. நாங்க சொன்னோமா நாங்க சொன்ன நடக்கும். பாப்போம் இந்த கிறிஸ்ப் வந்துட்டு சொல்றாப்ல காட் லைக் வின் பண்ணனும் போட்டு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ப்ரெடிக்ஷன் தான் ஆயிச்சு. அது வந்து அவரு சொல்றது கிடையாது. சும்மா தெரியும். அவங்க ப்ரெடிக்ஷன் படி நடக்குதான்னு பாப்போம். I feel like all three of these squads have got great snipers on their side grips. That's actually டாப் எத்தனை செலக்ட் 8 டீம் செலக்ட் ப்ரோ. மொத்தம் 18 டீம் இந்த லாபில இருக்காங்க. 8 டீம் செலக்ட் ஆல்ரெடி 10 டீம் குவாலிஃபை தான் இருக்காங்க உள்ள மெயின் ஈவென்ட்ல. Let's see என்ன நடக்க போகுது என்ன கதை அப்படினு. எஜி உங்களை இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன்ல எப்பவும் பார்க்கலாம் எஜி. அதெல்லாம் நடக்காது ப்ரோ ஆசைப்பட கூடாது. நடக்கிற மாதிரி தான் சமயம் பண்ணிரலாம். அப்ப போய் ஆட்டோபாட் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் கவலைப்படாதீங்க. நீங்க தான் ப்ரோ வந்து கரெக்ட்டா இருப்பீங்க தெரியுமா? இந்த மாதிரி கமெண்ட்ரி கொடுக்க முடியாது. ஆமா கத்தி சேர்ல இருந்து குத்துறீங்க. சாந்தமான பையன் நீங்க தானே பாஸ்டாங்க. All right, then we'll find out exactly how many people are over there. ஆமா கிறிஸ்பப் வந்து ஐயோ எஜி வடக்கனுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஒருவேளை வடக்கியா இருப்பாங்களோ? வடக்கியா அரே அது சரி எஜி உங்க டீம்ல இருந்து குன்னல் எதுக்கு லெஃப்ட் ஆனாப்ல? Somehow refinery is empty. அது தெரியல ஏதோ ஏங்க உங்க கண்டென்ட் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு வேலிட் ரீசன் தெரியும். இல்ல ஏதோ ஆப்போனன்ட் வேற ஒரு டீம் யாரோ கூப்பிட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம். கூப்பிட்டு ஒண்ணு போயிருவாங்களா? ஐயோ ஆமா யாரு நல்லா ஆஃபர் பண்றாங்களோ அதுதானே பண்ணுவாங்க. காடல் கம்னா நான் இப்ப காடல்ங்கிறது ஒரு ஸ்குவாடா ப்ளே பண்றாங்க. அவங்க ஸ்குவாடா விட்டு வெளிய போறாங்களா என்ன? என்னங்க இவங்க கூட தான் ஸ்குவாட் விட்டு வெளில போறது கேக்குறீங்களா? அது தெரியல ப்ரோ. அது எப்படி போனாங்கன்னே தெரியல ப்ரோ. போனா ஒன்னு ஸ்குவாடோட போக வேண்டியதானே. இது எப்படி தனியா போனாங்க? ஆமா ஸ்குவாடோட போய்க்கலாம். ஆட்டோ போட்டு ஸ்டீமே இருக்காது. ச்சே எப்படி மத்த டீம்ல போய் செட் ஆவாங்கன்னு தெரியல. அது ஏன் இப்படி தனியா போனாங்கன்னு தெரியல. ஏய் புரியல. எஜி ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் உங்களுக்கு தெரியண்டாமா? மொத்தமா ஸ்குவாடோட போக சொல்லுங்க எஜி. சும்மா தனியா போக சொல்லுங்க. எனக்கு புரியல ப்ரோ. ஆல்ரெடி இந்த டீம் இப்ப எப்படி ஆட போகுதுன்னே தெரியல. குணல் இல்லாம நாங்களே அத பாத்துட்டு இருக்கோம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பாத்துட்டு மட்டும் தான் இருக்க முடியும். இருங்க தெரியல ப்ரோ. ஆனா ஓகே பாப்போம். பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நல்லா. சரி எஜி ஆட்டோபாட்ஸ் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆவாங்களான்னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. கண்டிப்பா வாய்ப்புகள் இருக்கா? கைஸ் உங்களுக்கு நம்ம நம்பிக்கை இருக்கு கைஸ் உங்களுக்கு. எப்படி இப்ப காட் லைக் வந்து குவாலிஃபை உள்ள போவாங்க நம்பிக்கை இருக்கோ அதே மாதிரி ப்ரோ. ரைட் ஓகே கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆகும்.
accomplishing nothing, and Troll shoots him down from the Actually, back. நிதின் ப்ரோ அது எல்லார்கிட்டயும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதுல்ல. Unfortunate for Manu. Oh, that's a beautiful play. Yes, the Valiant Dash was used, but the time was பாப்போம் absolutely என்ன கதைங்கிற ரைடட் யுனைடெட் சார் ரைடட் யுனைடெட்ஸ்ல ஒரு சூப்பரா வன்னி இல்ல ரைடட் இன்னொருத்தர் உண்டு அண்ணா எஸ்ஜி ஒரு ஆள் இருந்து ஒரு டீமே கதற விட்டாப்ல ஒரு 2 டீம் நேதா இங்க முந்தி ஒரு நாள் நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ் நடத்துற டோர்னமெண்ட்ல ஓ சரி ஆர் யூ இந்த டீம்ல இருந்தா அந்த ரைடட் யுனைடெட்ஸ் இப்போ பன்னின்னு ஒருத்தர் படி வனார்ல அவங்க டீம் ஆமா ஓ சரி நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க ப்ரோ இது பாக்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் தெரியுது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் போன வாட்டி தான் பார்த்தேன் நானு இந்த வாட்டி இன்னும் நிறைய டீம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் கலாய்க்கிற ரிவல்ஸ்க்கு லைவ் டைம் He's going to be so exposed here. நம்ம அவங்களுக்கு வந்து என்ன கலாய்க்கிறது அவ்வளவு ஜாலியா நோண்டறாங்க கைஸ் யூ சுத்துறாங்க போல ஐயோ மண்ணோடி புதைக்க போறாங்க ஆட்டோ பாட்ஸ்ல இருந்து எஸ்ஜே சிசிஆர் ரிமூவ் பண்ணிட்டா யார சொல்ற ப்ரோ என்ன சிசிஆர் ரிமூவே பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ கைஸ் அவங்க நீங்க வேற அவங்க தான் லீட் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் இப்போதான் 3 கண்டென்ட் கிரியேட்டர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்களா கேள்விப்பட்டேன் புரியல இல்ல சும்மா கைஸ் வாங்க கைஸ் ஃபைட் பார்க்கலாம் ஃபைட் எல்லாம் இங்க ஓடவே இல்ல பாருங்க அடி வாங்குறதா பாக்குறோம் டாமி எங்க காப்பாத்திட்டாப்ல எக்கோ காப்பாத்திட்டாரு கைஸ் எக்கோ ரிவே அடிச்சிட்டு இருக்காரு ரைட் எஸ்ஜி இதுல உங்களுக்கு வேற என்னென்ன டீம்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இதுல வந்து கார்டல் தவிர வேற ஏதாவது டீம் உங்களுக்கு ஃபேவரட் டீம்ஸ் இருக்காங்களா ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸ் வந்து சூப்பரா ப்ளே பண்ணாங்க ப்ரோ எனக்கு ஒரு வாட்டி லாஸ்ட் டைம் ஒரு மேட்ச்ல எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸ்ன்றதே அந்த நேமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க நல்லா ப்ளேயும் பண்ணாங்க அதுக்கு அப்புறமேட்டு வேற ஒரு டீம் அந்த ஐயோ பேர் மறந்துட்டேனே தீவான்னு சொல்லிருப்பீங்களே ஆமாமா தேவா யுனைடெட்ஸ் ஆமா அவனுங்களும் கொளுத்துறாங்க ஃபைனல்ஸ்ல கேவலமா விளையாண்டானுங்க ஆனா வின் பண்ணிட்டானுங்க ஆமா பட் வந்து அந்த மேட்ச் 3 நாள் மேட்ச் கொளுத்திட்டானுங்க அந்த டீம் செமையா ப்ளே பண்ணாங்க காட் லைக்கோ ஒரு இது அதுக்கு முன்னாடி காட் லைக் ஓகேவா இந்த இடத்துல வேற வந்து அவ்வளவா நான் நோட்டீஸ் பண்ணல நானு மேல யோகி இருக்கா பாருங்க ப்ரோ குடல் இங்க ஆடிட்டு இருக்கா ப்ரோ RTX சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்க பிளேயர் தான் யோகி காடி ஐயோ கொளுத்துறானுங்க RTX முடிச்சாங்க RTX கிட்டத்தட்ட கார்லைக்கு 3 பேர் இருக்காங்க எக்கோ காலி யோகி ரிவே பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா தனியாக ஸ்பிட்டா தான் இருக்காங்க நான்சிக்கு டோட்டல் கேமிங் இருக்காங்களா கைஸ் டோட்டல் கேமிங் இருக்கதே இப்பதான் பாக்குறேன் நானு on the 4 eliminations 17th பிளேஸ்ல இருக்காங்க பாருங்க and Reverend Spark இப்போதைக்கு இந்த 6th பிளேஸ் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா போதும்ல கொஞ்சம் அதிகமா வரணும் ஆனா வாய்ப்பு இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் தானே அதிகம் இவங்க ஐயோ 7th பிளேஸ் போயிட்டானுங்க இல்ல ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸா இருக்கு ஸ்டார் ஹேட்ஸ்க்கும் காட் லைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸா இருக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல இருங்க போனடி ஃபைனல்ஸ்ல ஒரு டீம் ஈல ஸ்டார்ட் பண்ற டீம் ஒன்னு வெல்த் கட்டிடுச்சு EXE இல்ல EXP நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆமா அந்த டீமும் சூப்பரா ப்ளே பண்ணுச்சு அவங்க எல்லாம் டைரக்டா செலக்ட் இல்ல ஆமாமா எக்ஸ்பேண்ட் பங்களாதேஷ் டீம் நினைக்கிறது ஆமா Straw Hats will need massive games today because ஓகே காட் லைக்ல இங்க வந்து ஃபுல்லா இருக்காங்க ஒரு கில் அடிச்சிருக்காரு யோகி மட்டும் ஒரு கில் அடிச்சிருக்காப்ல stepping it up on that very first game is a big booster for Straw Hats in terms of confidence. They just need to hang on. But they should switch to a safe play just yet. I really love it when they எஸ்ஜி உங்க டீம்ல யார் யார் என்னென்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றாங்க எல்லாரும் என்ன டிவைஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஆட்டோ பாட்ஸ்ல bro ஐபோன் தான் bro பட் என்ன மாடல் நேம் தெரியல எனக்கு எல்லாருக்கும் ஐபோனா எல்லாருக்குமே ஐபோன் தான் அது செட் ஆஃப் டிவைஸ் அப்படியே வச்சிருக்காங்க அப்படியே ரொட்டேஷன்ல அது என்ன மாடல்ல வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல எனக்கு நான் நேர்ல மீட் பண்ணவே இல்ல bro நான் நேர்ல மீட் பண்ணனா இதெல்லாம் கேட்டிருப்பேன் இங்க ஒரு எலிமினேஷன் பாருங்க சரியான டி அதான் இந்த ட்ரோலும் பண்ணிய சூப்பரா ஆடுவாப்ல சரி பாப்போம் ஏன்னா இந்த டீம் அதாவது நான் போன வாட்டி மேட்ச் பாக்கும்போது இந்த டீம்லாம் நான் பார்க்கவே இல்ல செலக்ட் ஆகல போல அவனுங்க இவங்க ஃபயர் ஐஸ் கேமிங் ப்ளே பண்றாங்க ஓ ஓகே ஓ நல்லா ஆடுறாங்க 14th பிளேஸ் என்ன கொஞ்சம் புஷ் bro அநியாய பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் bro இங்க பாருங்க ஆலன் ப்ரோ நம்ம சொல்றதுதான் டீம் மலேசியா டீம் அது எக்ஸ்பேண்ட்
நம்ம சொல்றதுதான் டீம் கண்ட்ரி ஸ்டேட் எல்லாமே நம்ம தான். அது தமிழ் பசங்க அது உங்களுக்கு தெரியாது. Force the rest of the Nepal esports near this arsenal. Reagan desperately needs some backup, but he's got nobody covering. அசிங்கப்படுத்தாதீங்க தெரியாம சொல்லிட்டேன். அது போட்டுக்கிட்டு any angles to help Reagan out because he's being pressured and suppressed already. எக்ஸ்பேண்ட் இந்தோனேஷியா டீம் என்னடா மாத்தி மாத்தி சொல்றீங்க இந்தோனேஷியான்றீங்க गाइस எல்லாம் நம்ம டீம் தான் गाइस. அது ரூல் பிரேக்கர்ஸ் பழைய டீம் गाइस. பழைய லைன் அப் அது. Perfectly cooked nade gets them yet another elimination. Hot shots are playing so well. அங்க காட் லைக்ல ஒரு கில் எடுத்துட்டாங்க. யார் அடிச்சாங்க தெரியல கில். Straw hats finding themselves a couple of மார்க்கோ நான்சி முடிச்சிருக்காங்க. மார்க்கோக்கும் இப்போ காட் லைக்கும் இத்தனை ரைடர் யுனைட்டட்ஸ்க்கும் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. The circle's quite wide so far. The squad should யார் ஸ்னைப்பர் ஆடிட்டு இருக்கா bro காட் லைக்ல இப்போ? நான்சி, மார்க்கோ, யோகி, எக்கோ தவிர எல்லாம் ஸ்னைப்பர் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஓ ரைட் நேத்து 3 பேர் ஸ்னைப்பர் ஆயிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியா? இல்ல ஸ்னைப்பருக்குன்னு ஒரு பேக்கப் இருப்பானுங்களே. அது யாரு? போன வாட்டி யோகி ஆடிட்டு இருந்தாரோ. ஆமா. I mean the other teams yesterday were able to get 80 something points at the very least. So even if they perform at the same level, if you double up டிஜி ஷாங்கி மாஃபியா ஓட்டா இப்போ ஓட்டாவா புதுசா உள்ள இறக்கிருக்காங்க டீமுக்குள்ள. தான் இப்போ டிஜில ஹைலைட் புது பிளேயர் டெலிட்டுக்கு பதிலா ஆடி ஷாங்கி அடிச்சா 1v2 அது. ஷாங்கி அடிப்பாரா? ஷாங்கி எஸ் டவுன். யூ 2 டவுன் பேக் டு பேக். I see their gunfights. It looks nice, but then I see that Malaysia overall macro, it seems not so nice. So I'm kind of trapped over here in between on whether I can even make up my mind or not about the performance. I guess we'll have to wait and watch and see what happens. How many ஹோல்ட் பண்றாங்க ரொம்ப ஒரு இது மாதிரி தெரியல. It's okay IQTG. We still believe. தெரியல bro. இது வந்து ஃபுல்லா ஓபன் பாத்தீங்களா கலகரி? ஆமா அடி வந்து தெரியாது. அதனால கலகரி விட ஓகே. ஆனா அந்த சொலரா எல்லாம் ரொம்ப யப்பா தலை வலி பிடிச்சது bro. எங்க இந்த சறுக்கிட்டு வருவானே தெரியாது. bro நோபிட்டாவா ஸ்னைப்பர் எடுத்து ஆடுனாரு bro. Not looking like they want to put themselves நோபிட்டா தவிர எல்லாரும் ஸ்னைப்பர்ஸா? for that early engagement. அப்ப வந்து உங்க ஆள் ஒழுங்கா பாக்கலையா மேட்ச் bro? நேத்து எக்கோ ஸ்னைப்பர் எடுத்து ஆடல. அதுக்கு முன்ன நம்ம இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ டோர்னமெண்ட் எக்கோ ஸ்னைப்பர் எடுத்து ஆடினாருன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஓ சரி சரி. அது ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் गाइस நம்ம சொல்றதா गाइस. exactly and got like போனோட டிஜி செம்மையா அடி வாங்குற மாதிரி அடி வாங்கிட்டு திருப்பி டப்புன்னு கம்பேக் கொடுத்தாங்க. இப்பவும் அடி தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. 14வது பிளேஸ்ல கிடக்குறானுங்க. 17 14 இல்ல 17 கண்ணு தெரியல. இல்ல இன்னைக்கு தான் அவங்க மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அவங்களுக்கு இத தவிர்த்து இப்போ அவங்க ரெண்டாவது மேட்ச். இதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவங்களுக்கு. இதான் செகண்ட் மேட்ச் அது. ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சு. இது கேம் செகண்ட் கேம். இன்னைக்கு ஆமா இன்னைக்கு டே 1. நாளைக்கு இருக்குல அப்ப எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. ஆனா இப்ப இந்த மேட்ச்ல காட் லைக் கொஞ்சம் நல்லா புஷ் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா அடுத்த நாள் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. 3rd டே மேட்ச் இருக்கு. ஏமா சர்பாஸ் பண்ணிட்டு போவான்னு தெரியாது. இங்க நீங்க அவங்க வந்து 170க்கு மேல பாயிண்ட் எடுத்தா தான் காட் லைக் நாளைக்கு சேஃப் சோன். பாப்போம். 100க்கு இந்த மேட்ச்ல முடிக்கும்போது 100க்கு மேல கொண்டு போயிரணும் அவ்வளவுதான். It's third circle, so in like 30 seconds he's going to start taking way more damage than he wants to. Yeah, no team boost is activated there as well. மக்களே வாட்ஸ் யுவர் பிரெடிக்ஷன்? இந்த மேட்ச் பூயா யார் அடிப்பாங்க சொல்லுங்க. சீக்கிரம் ஒரு டீமோட ஃபைட் வரும் போல காட் லைக்குக்கு. அதான் பாத்துட்டு தான் இருக்காங்க. வெல்ல வாங்கடா அடிறோம்டான்னு நின்னுட்டு இருக்கானுங்க. டோட்டல் கேமிங் 2 பேர் டவுன் இல்ல எல்லாரும் ரிவே பண்ணிட்டாங்களா? ரஷ் பண்றாங்க. ஹாட் ஷாட் வெர்சஸ் டோட்டல் கேமிங். நான் உங்களை திட்ட வந்தேன் தெரியுமா? எதுக்கு மாத்திரிக்க ஸ்பெக் அப்படிட்டு. நான் ஏயா ஸ்பெக் மாத்த போறேன்? ஐயோ லூஸ் ப்ரோ. எப்பவுமே நம்ம உங்க டோர்னமென்ட்ல அந்த பழக்கம் இல்ல. நான் இப்ப நம்மள ஸ்பெக் போலாம் தெரியுமா? அப்படியே எப்படி ஐடி பாஸ்வேர்ட் வாங்கிட்டு உள்ள டைரக்டா ஸ்பெக் போயிரலாம். அது எப்படி விடுவாங்க? உடமா உள்ள இருக்கு. உள்ள போகலாம்ங்கறேன். நீங்க போய் காட்டுங்க. இல்ல போனா அவ்வளவுதான். என்கிட்ட பவர் புடிங்கறானுங்க. என்ன பவர் பாருங்க. Very quickly basically giving no chance for hot shots to close in the distance and capitalize on those double knocks. zone இருக்கானுங்க ஒரு டீம் அப்படியே. மூணாயிஸ் வந்தா ரொம்ப லைஃப் குறையாது. பாப்போம். Impossible. So எங்க டீம் மாதிரி ஜோன்ல இருந்து தேய்ச்சு போறானுங்க இவனுங்க. யோ நம்ம இடத்துல டோர்னமென்ட்ல ஒரு தடவை எக்கோ ஸ்னைப்பர் ஆடுனாரியா? அப்படியானா the decision making from யோகி ஷார்ட் ரேஞ்ச் பியூர் வீக் ஸ்னைப்பர் பூரா பெஸ்ட். ரைடர் யுனைட்டர்ஸ் எஸ்ஏடிஎல் கூட சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா இந்த டோர்னமென்ட் ஆல்ரெடி இத்தனை ரைடர் யுனைட்டர்ஸ்ன்றதுனால நேம் மாத்தல போல ஐ திங்க். சோ அதனால இந்த நேம்லாம் கண்டினியூ பண்றாங்க. இது என்ன காரணம்னு தெரியல. இதுல ரைடர் யுனைட்டர்ஸ் அங்க எஸ்ஏடிஎல் நம்ம டோர்னமென்ட்ல எஸ்ஏடிஎல் தான் ப்ளே பண்றாங்க.
Vincent. நீங்க நடத்துற டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சிச்சா? IQTG. அந்த RBC சாம்பியன்ஷிப் முடிஞ்சு இப்ப அடுத்த ஒன்னு போயிட்டு இருக்கு. Can he make the rotation? No, he cannot. Gets caught out there, and it will be Tonde Nepal taking those free shots. IQTG, the final rotation, Mafia. Those glue walls. ஓடி ஷாக்கி ஒரு அருமையான ஷாட். டிஜிஆர் டொண்டே நேபாள் கேமர். நெய்பர்ஸ் குள்ள சண்டை गाइस. நேபாள் அவனுங்க அடிக்குறானுங்க, அந்த வீட்ல இருந்து இவனுங்க அடிக்குறானுங்க. That worked out way better. ஓகே, இங்க வந்து ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்கு. EXE காலி Eliminates Extreme X entirely. But coming back to Total Gaming, that rotation worked out for them way better than I thought. Like they had a player knocked. They knocked one player of Nebula in return. இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் இவனுங்க வைக்கிறது எப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா அப்படிங்க வைப்பானுங்க. இப்போ அப்படியே இந்த இப்போ நடக்குதா, இதுக்கு அடுத்த வாரத்தோட டோர்னமெண்ட் மொத்தமா முடிஞ்சு. புரியுது. நிறைய டோர்னமெண்ட் கொண்டு வரானுங்களே. இதுல FFMAI ல இப்பதான் ஸ்ப்ரிங் முடிஞ்சிச்சு, உடனே பார்த்தா சம்மர் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. பேக் டு பேக் இப்போ பசங்களுக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல, அவங்களுக்கு இதுதானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க எல்லாரும். ஆனா இப்போ அடிக்கடி டோர்னமெண்ட் வரதுனால எனக்கு பர்சனலா தோணுது எப்படின்னா என்ன எப்பவும் ஒரே டோர்னமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி இல்ல டோர்னமெண்ட்ல. நான் மேட்ச் நடக்குதா, ஓகே மேட்ச் கார்டு லைக்கா, ஓகே கார்டு லைக், அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய லெவல்ல இல்ல. பட் இருந்தாலும் தமிழ் ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி esports பாக்குறது. சரி பாப்போம். காட் லைக் என்ன அந்த 7th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ஃபைட் எங்க எடுக்கல போல, எல்லாம் ஃபுல் HP ல இருக்காங்க. ஃப்ளேம் அங்க ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸ்ல அப்படியே குத்து வச்சு உட்கார்ந்திருக்காரு பாருங்க ஒரு ஓரமா. என்னமோ பண்ணி தொலைங்கடா. அங்க யோகியும் ஃபைட் எடுத்துட்டாப்ல. யோகி ஃப்ளேம் அங்க டவுன் எடுத்துட்டாப்ல. யோகியா गाइस மேல வந்திருக்காங்க गाइस. அவங்கள என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்க. அனாஸ் அடிக்கலாம். அனாஸ் ஓகே இங்க பாருங்க. Turn around and shoot down Straw Hats just to keep his team alive. Give them a sliver. மேல காட் லைக் esports இருக்கு. இந்த அப்படியே இதுக்கு மலைக்கு மேல. Actually அவங்க நல்ல பிளேஸ்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. மேல இருந்து கீழ வரவங்கள ஜாலியா அடிக்கலாம். Because even the heal UAV is not going to help him keep up with the amount of damage being dished towards him. Now luckily even அப்பா பாருங்க bro. Esports finally gets surprised. He turns around and shoots him down. Both are takes down. ஒரு கில். இங்க பண்ணி வராப்ல பண்ணி மேல வராப்ல. ஆனா அங்க இவன் யோகி நல்ல பிரஷர் கொடுக்கறான். அடி இவ்வளவுதான் டீமே எலிமினேட் கேள முடிஞ்சு. ரைட் அடிட்டர்ஸ் காலி. இன்னொரு டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்கு. ஏதோ டீம் அது. ஓ அதுதான் ஆரியோ இப்ப காட்றாங்களா? ஆமா ரைட் அடிட்டர்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் முடிஞ்சு. அடி மாப்ள. அது 2-3 ஸ்பெக் ஐடி வச்சிருப்பாங்களா, அது ஒண்ணொண்ணு வந்து அடுத்த ஸ்பெக் மாறும்போது அதெல்லாம் அந்த இது காட்டுது, சீன் ஷோ ஆகுது. நம்ம ஆளுங்க அன்லிமிட்டட் குளோவாலா தான் பாப்பாங்க. ஆமா நம்ம ஆட்கள் அன்லிமிட்டட் குளோவால் தான் பாப்பாங்க. அதுவும் வைக்கணையா, அது வைப்போம் இருங்க. அது மிஸ்டர் கிளாஸ் கோட் ஒன்று ஒரு சீரிஸ் நம்ம வந்து நடத்திருக்கோம், அது கண்டினியூ பண்ணணும் கைஸ். இருக்க 4 டாப் 4 டீம் தான் இருக்கு மக்களே. அதுல இருக்கிறதுல மொத்தம் 3 டீம் இந்தியா டீம், ஒரே ஒரு டொண்டே நேபாள் கேமரு. யார் அடிக்க போறாங்க, பூயா யார் பக்கம், டிஜியா ஆர்என்டிஎக்ஸா காட் லைக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். எச்சி வாட்ஸ் யுவர் பிரெடிக்ஷன் ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல பிளேஸ்மென்ட்ல யார் இருக்கானா காட் லைக். தெரியாம வாய் வச்சிட்டேன். என்ன ஒரு நேடு ரிவே பண்ணிட்டாங்க 2 பேர். யோ நான்சி அட கடவுளே ச்சே. இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க காட் லைக். எக்கோ மட்டும் தான் இருக்காரு. எக்கோ ஹோல்ட் பண்ணி எக்கோ taking way too much damage from outside the zone. Mafia also trying to get the angle, but Eco is trapped. He thought that he would have the advantage, but Total Gaming turned the dice. உண்மையாவே நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாங்க bro. நேடு மட்டும் விடலனா அழகா அடிச்சிருப்பான். டிஜி 1v3 டிஜி மாஃபியா கிட்ட இருந்து 1v2 சிச்சுவேஷன். மாஃபியா வாய்ப்புக்கு இருக்கா 100 லைஃப். RNTX Sports ஜிஜி. உண்மையாவே நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தாங்க bro. அந்த நேடு தான் wildfire and get the booyah on Kalahari. அங்க பாருங்க bro. யாரு bro இவங்க? Climb they do. Second booyah run here at the South Asia play-ins and up at the top of. மக்களே வாங்க ஒரு இந்தியான்னு ஒரு கமெண்ட் போட்டு வருவோம் முடியாங்க. Alongside Flame Esports and because Flame got snuffed India pretty quickly in this lobby, it means that close to the backs of Flame Esports. They need to watch out or they're going to lose their number 1 spot to this Indian squad. India to wake up and மக்களே கமெண்ட் செக்ஷன் எங்க போறீங்க? எங்க போறீங்க? எங்க அப்பா கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. பஞ்சாயத்து இருக்கு, நான் போயிட்டு வரேன்.
ஓகே I mean, this was the பை பை game, man. கைஸ் Bye-bye. எல்லாத்துக்கும் பை Bye-bye. நான் நடுவுல முடிஞ்சா வரேன் ப்ரோ நானு Choosing to Ah, go சரி. for that லைவ் ஒரு rush 7:30 அந்த was டைம்ல exactly what வரேன் prevented Bye-bye. God Bye-bye. like Nancy from getting the pull right back in. லைவ் chat And God like just Guys, could not ஒரு recover. இந்தியன் ஒரு கமெண்ட் போட்டுறோம் வாங்க. In the midst of all of that fight, Reverend X Spark throwing the இந்தியாவை right காணோமா? rhythm as ஐயோ. well to play the disadvantage against the இனியா players. ஒருத்தனுமே God கமெண்ட் like போடல இந்தியானு. the timing ஓ, executed இது இங்கிலீஷ் well லைவா? after looking for the shutdown onto IQTG. Things almost got shifted because Mafia was hanging on, but that VSK was not going to be 10,000 போகுது. enough. And Nikhil Bhate, but towards the end, again- I have to say, Vincent with the eagle-eyed shots from that high ground definitely gave Reverend X Spark a big boost and a huge disadvantage for Godlike in that sequence. Yeah, Godlike got a bit too greedy. They see Total Gaming, Raiders United, they see all these teams fighting each other. Guys, and everyone W also India commits. அப்படின்னு அந்த And then flag yeah, போட்டுடுங்க. this is a wonderful opportunity GG, for us எல்லாரும் to போடுங்க, எல்லாரும் போட்டுருவாங்க. eliminations and stop these teams in லைவ் their லிங்க் நான் tracks தரேன். when they're trying to fight போட்டு out. வாங்க. Because we already have the high ground advantage. We should be able to win that fight. And truth be told, Godlike should have had no chance losing that எல்லாம் fight. guys, எல்லாம் போட்டுருவாங்க. நம்ம அதுக்கப்புறம் மேட்ச் நடக்க பாப்போம். And because Godlike were already too deeply invested in that fight, they can't back away now. So they had no choice but குணல் to ஏபிசெட்ல இருந்து போனார்ல dig அவர்தானா their ரிவர்ஸ் grave என்ன deeper. And that's how Revenant X ரிவர்ஸ் நான் basically என்ன got சொல்றேன்னா handed ஃபைட் the எடுக்கும் booyah போது to them மட்டும் on a எஸ்டி silver platter. கட் பண்ணிட்டு யோ சும்மா இருக்கியா ஏய் பாடா படுத்துறீங்க யோ சும்மா இருக்கியா Final zone, you saw them take that high ground advantage. யோ அடிச்சு கொன்றுவாங்களா சும்மா இருக்கியா Obviously very difficult, but Revenant X Spark just blessed with that rotation. அடியாயம் And the பண்றீங்கடா Spark Gunners played perfectly in the sequence. The Riptide rhythm. ஹார்ட் போடுற ஒரு இது போட்டுருவாங்க கைஸ் வாங்க To give சும்மா Revenant X Spark இருக்கியா a lot of these eliminations. முஸ்தா A lot வாகாகியா of those moments. இல்ல நம்ம ஆட்கள் தான் Moments like that where you see exactly where the mind of Revenant X Spark கைஸ் எஸ்ஜி வந்து நம்ம கலாய்க்கணும் சரியானா waiting for the timing. எஸ்ஜி வந்து கலாய்க்கணும் Too aggressive. கவலைப்படாதீங்க Getting themselves snuffed out. You know, you could perhaps say that's exactly what happened to Godlike, where they could have played that a tad bit more safer, but it was பட் இட் வேர்ட்ஸ் அந்த இங்கிலீஷ் அந்த ஹிந்தி கமெண்ட்ரி பார்த்துட்டு வருவோம் போச்சு ज्यादा डैमेज होंगे एंड बनी को भी प्रॉपर तरीके से அடுத்த நான் ஸ்டாப் சரியா அன்னைக்கு ஒரு லைவா போய் பாப்போம் ஓடியாங்க பரவாயில்ல வாங்க ஒண்ணும் இல்ல கூல் கூல் மேட்ச் நல்லா தான் போச்சு सबके ऊपर निगाहें நல்லா தான் ப்ளே பண்ணாங்க அந்த நேட் தான் லைட்டா சொதப்பி போச்சு किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है, लेकिन माफिया की स्नाइपिंग நான் ஸ்டாப் லைவே பாப்போமா அவரும் ஹிந்தி தானே பாப்பாரு इस वक्त वो शॉट வா நான் ஸ்டாப் எங்க நான் ஸ்டாப் இது ரூல் பிரேக்கர்ஸ் நான் ஸ்டாப் காணோம் பாசி அஜய் சரி இருங்க நான் ஸ்டாப் கேமிங் अगला मैप है 11 स्ट्रॉ हेड्स 9 एक्सट्रीम x4 नो क्या मतलब आयुष भाई तुक्का लग गया तो मैप भी देख रहे हो कि कौन सा है अरे नहीं यार सही बताओ ना मैं चैट में और ही बना देता हूँ 16 रह माफिया की स्नाइपिंग, माफिया के रिफ्लेक्सेस भी भाई यहाँ यहाँ पे से देखने जोन को में मिले। जाना इस वक्त वो शॉट लेना अच्छा, चाह रहे स्पार्क हैं को लेना TGR, पड़ेगा यानी पहले। कि टोंडे नेपाल यार मेरी e-sports प्रेडिक्शन के सही हो ऊपर सकती क्या? अभी e-sports को भी यहाँ पे होने बिल्कुल। वाले ट्रेबल्स का इस्तेमाल किया, बट मुझे बड़ी ऐसा जल्दी लग रहा है बात कि करूं। माफिया उनके पास एक नेट जरूर अच्छा, होने ना वाला जिंदा है, है लेकिन भी। वो जंप शॉट हाँ, स्नाइपर से नहीं, लेना चाह रहे थे, नहीं, प्रेशर बना के रखा और हुआ यार, था। protect Aztec करते ने हैं, उनको but अपनी PG के लिए स्किल से ही मुश्किल लग रहा है। एलिमिनेट कर दिया है PG के लिए और तो बहुत अच्छी बहुत तरीके से इवन टू साइड में भी टीम में TGR है। उनको आगे जाना पड़ेगा। हाँ, राइट साइड से TGR। टोंडे नेपाल अबे e-sports सबको उनके लगा रहा है ऊपर full हमला wall, इससे तो खत्म हो करेंगे। जाएगी। Left side, God like e-sports भी उनके ऊपर यार, ये जो है, चीज़ ब्राजील वो वगैरह में देखा नजर तूने, आए एक ही बैठे बंदा हुए, पूरा बच के पथ बना निकलना देता है। पड़ेगा दोनों से, हिल का कवर लेना पड़ेगा, कवर जरूर वो लिया ले लेकिन भाई, क्योंकि वो गोल आगे लाइन ने जाएंगे तो शायद वो नेट TGR की- देंगे और नेट இதுதான் ஏன் நேட் போட்டிருப்பான் ஏதோ तीनों ही इंडिया ओए இது அஸ்டக் கோட் நேடு ए भाई साहब அந்த ரெண்டு நேடு தான் அந்த இடத்துல வினையானது ச்சே वापस जाएंगे அஸ்டக் நேடு போட்டு பறந்துட்டாப்ல நான் அஸ்டக் के साथ दोनों खिलाड़ी अरे चार ले चार भाई, हो इस्तेमाल गया। किया है, ये लीजिए नॉकडाउन किया रेवरेंट दोनों का खिलाड़ियों भुइया को, जाएगा। भाई को ढूंढ भुइया तो के चलो अपने पास ही आ रहा है। परफेक्ट रश देखने को मिला एंड नाउ तीन ये तो टीमों आयुष बोल के गया है, रेवरेंट से भुइया हो गया है, डेक्स्टर भी। टोटल गेमिंग एको बिल्कुल अकेले ये अरे खिलाड़ी यार, को नाइस लेकिन इस ट्राई। वक्त उनको- இந்த அடிவானத காடல் பச்சு ஓகலையில பப்பா காடல் பச்சு அவங்க லைவ்ல போய் பாப்போம் அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குட்டு RNX esports 69 पॉइंट बाकी टीम को भी कोई cover तो करना नया पड़ेगा। बनी वो काफी still जा रहे ஏய், அவங்க ரியாக்ஷன் சிரிப்பா இருக்கு நேத்தே பார்த்தேன் எனக்கு சிரிப்பு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சரி நம்ம பாய்ஸ் கோவப்பட்டு திட்டிட்டு தான் அமைதியா இருந்தேன் यहाँ पर से एलिमिनेट करा जा सकता है बट जैक क्या रिवाइव कर पाएंगे जी बिल्कुल देखिए एलिमिनेशन सिक्योर करा
कीवा के इस्तेमाल से अपने खिलाड़ी को रिवाइव जरूर करा, बट फिर से एक और बार प्रिंस को नॉकआउट करा वाह, जाएगा। वाह, वाह। मार्को ने अनस को भी यहां पर से கோபிட்டா இருந்தா கரெக்டா Nice பாம்பு one, போடுவாரு. Nico, சும்மா nice இருக்கியா? one, nice one. आप देखिए अनस को भी पीछे से भाई, Godlike fight के ही नहीं द्वारा दिखा रहे वो shot Godlike करते हुए की। नजर आए, बट बनी एक लौता खिलाड़ी फिलहाल यहां पर से बचा हुआ है, और लो हो गया जीजी। एक और एलिमिनेशन अपने नाम करता हुआ। जैक को भी यहाँ पर से रिवाइव बढ़िया मिला है मार्को, जरूर, बढ़िया बट बढ़िया जैक बढ़िया। चुपचाप बस आर्यू के साथ फाइट निकाल ले अब यार। बढ़िया ना என்னையா? नहीं है आपके मार पास। मार। एक ही देखते मार 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 मार. नाइस. Nice one, nice one, nice one. प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करके बाहर கொல்லு கொல்லு கொல்லு. அடி அடி அடிக்கிறாங்க. Oh my god, अभी के लिए गॉडलाइक ई-स्पोर्ट वो सब the OG fight has started. की नजर किसी को भी தி ஓஜி ஃபைட் கே ஸ்டார்ட்டடா. எக்ஸைட்மென்ட் பாருங்க ஐயோ. भी यहाँ पे देखने वाले हैं। யூ गाइस நம்மளோட அவங்க தான் படியானா குட் குட் पांच நர்ஸ். टीम्स ஓ को அப்படி. 16 बंदे बचे हैं। ई-स्पोर्ट को भी यहाँ पे होने वाले ट्रेबल्स का इस्तेमाल आर्यू W की योगी नत्ती जी, हाँ जी, इशू அப்படியே ना. W योगी जी भाई गाइस थोड़ा चैट पे प्यार दिखाओ बे, लाइक ठोकते रहो उस योगी भाई आजा आजा भाई. योगी भाई रुको. मार योगी भाई. पूरा टीम में मार योगी भाई. अपना बुया हो सकता है गाइस, गॉडलाइक का बुया हो सकता है, गॉडलाइक का बुया हो सकता है। அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஆர்டர் பூயாண்டு. அந்த நேடு எக்ஸ்பிரஷன் பாப். इतना चिल होकर खेल रहा है। बैठे हुए बच के निकलना पड़ेगा दोनों से। हिल का कवर लेना पड़ेगा। कवर जरूर लिया है लेकिन योगी वो आगे योगी W और नेड योगी இப்ப டவுன் ஆமா யோகி. जवाब में aztec का वो नेड जाएगा। इसे कहते हैं लेने फक 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 रिवाइव रिवाइव करने के लिए आगे जाते हुए शैकी वोटा के साथ दोनों खिलाड़ी चार्ज करते हुए ஐயோ வரதா சொல்லி பாப்பல. नॉकडाउन किया दोनों खिलाड़ियों को। एंड आई कुड परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट रश देखने को मिला। एंड नाउ तीन टीमें बची हुई है रेवेनेंट एक्सपार्क बनाम गॉडलाइक वर्सेस आईकू टोटल गेमिंग। एको बिल्कुल अकेले खिलाड़ी कमाल, लेकिन इस वक्त उनको भी शायद किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। अरे यार मुर्दी बच. आईकू टोटल गेमिंग इकलौता खिलाड़ी माफिया टीजी का यो. लग रहा है। குருபரன் லேடிஸ் இருக்காங்கன்னு இந்த லைவா. இல்ல இல்ல செல்ஃபி ப்ரோ. இது வந்து இத்தனை சும்மா எப்படின்னா நான் ஸ்டாப் ரியாக்ஷன். அடுத்து இவங்க வந்து கார்டலோட கண்டென்ட் கிரியேட்டர், இவங்களோட ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆளா அவங்க அந்த மேட்சோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு अपन ने भी अच्छा खेला। அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்க உடனே என்னதான் தப்பா நினைக்கிறீங்க? அப்படி கிடையாது செல்ஃபி ப்ரோ. என்ன ஃப்ரீ ஃபயர் என்ன இது வேணும் போயிட்டு இருக்கா? நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க செல்ஃபி ப்ரோ. அப்பெல்லாம் கிடையாது. என்னை பத்தி உனக்கு தெரியுங்களா? அக்கா ஐயோ சும்மா இருக்கீங்க. கார்டல் சிசி கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ப்ரோ. இருந்தாலும் உனக்கு கொஞ்சம் குசும்பு. ஐயோ ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. சும்மா யதார்த்தமா பார்த்தேன். நீங்க தான் அதை அப்படி போர்ட்ரேட் பண்றீங்க. நான் ஸ்டாப் கேமிங் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுப்போம். டேப்ல போட்டு வச்சுப்போம். இருந்தா என்கேஜி மேட்ச் எப்போ டோர்னமெண்ட் நம்ம டோர்னமெண்ட் இதாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பச்சு லைவ் வாட்ச் பார்ட்டி கைஸ் எல்லாம் கேருங்க. எல்லா லைவும் எடுத்து வச்சுப்போம். ஒரு இங்க இருந்தா அங்க இருந்து இங்க அப்படிங்கிற மாத்தி மாத்தி போவோம். கவலை இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ அடுத்த சொல்லரா. And I seriously doubt any team is going to Yes, sir, take திருவிழா such a risk முடிஞ்சு. of முடிஞ்சு bro, with so முடிஞ்சு. many teams. I know for a fact that Tone Nepali Sports திருவிழா is முடிஞ்சு. going towards Waterfall and even அழகர் the ஸ்மைலி hub ப்ரோ. sometimes maybe even Revenant X-Park will drop அழகர் towards ஐயா some- அது என்ன நாள் கிடக்கு. நம்ம அது ரூல் பிரேக்கர்ஸ் டோர்னமெண்ட் தான் ஆடுவாங்க. I don't know what Total Gaming is gonna do. They've had way too many drop location changes on this map for me to actually put my finger on one particular spot for this. Yeah, you did talk about ego in our first game earlier on, and I feel like this is where the ego challenges might come on through, right? Because TV Tower is a spot where you can நீ actually take பார்த்தல இது நல்லா இருக்கு. potentially survive. It's all about how you தப்பா strategize your way இருக்கு. around this. இதெல்லாம் தப்பாலாம் ஒண்ணுமே இல்ல, எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. You've got a vending machine right on the ground floor. It's just that if you get your calculations wrong, and if You you will more than two teams இந்த drop in அபெக்ஸ் compound, ஆயிடுச்சு. yeah, ஆமா பார்த்தேன். Let's check out the predictions for this next match, Crips. I think three teams are about to step it up once again. Reverend X-Park and Godlike. This predictions I actually threw on before the day even started. Yeah. And I'm not going to touch them because these guys are all on Yeah. fire at this point. Yeah, every single one of these teams is in good form right now. I would have said the same about Nebula Esports as well. Their fights are looking a little shaky, but nothing too problematic just yet. I don't think that they're in much danger so far. So I think they're going to have a good time. And
Nebula Esports, I mean, back when they were called GG, SG they would வீட்ல love கூட்டானு to போயிட்டான். jump in on any particular fight. யோ When there's like குருபரன் 2 ப்ரோ players down, சூப்பர் ப்ரோ. when one of the teams has already been wiped out. So their third ப்ரோ ரோல் party skills மாத்துறது விஷயம் are இல்ல. ஆனா impeccable. மேட்ச்க்கு And if முன்னாடி they can just நான் deploy those தான் ரோல் skills, I மாட்டேன். think Nebula அந்த Esports ரோலை வச்சு has அவங்க a chance to ஸ்டாட்டிக்கா win. பிராக்டிஸ் எடுத்தா பிரச்சனை Meanwhile, கிடையாது. other teams, I've only picked them அது up. அவங்க வந்து அந்த டோர்னமெண்ட்ல தான் வந்து அதை வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் எடுக்கிற மாதிரி நமக்கும் ஃபீல் ஆகுது. ஆர்பிசி டோர்னமெண்ட் மட்டும் தான் 1 மந்த் மேல ஆகுது முடிய. அது ப்ரோ நம்ம அப்படிதான் ப்ரோ பொறுமையா இழுத்து It's really tough to அப்படிதான். say if or not we're going to see a team like Two Nebula rivals PUBG keep this tournament sort of நடத்தி a பட்ஜெட் strategy இன்வைட்டட் up ஸ்டார்ட் and கிடையாது. still make it into the main week, right? Because I think they've pulled away அந்த டோர்னமெண்ட் எப்படின்னு கூட தெரியாது யாட்டா. PUBG என்ன கான்செப்ட் கூட தெரியாது. என்ன கேம் நான் முந்தி ப்ளே பண்ணிருக்கேன். எப்படி கூட தெரியாது எனக்கு. about to kick off, ladies and gentlemen, boys and girls. This எங்க time we head on into எட்ஜி போயிட்டாங்க வருவாங்க. slide rail will bring on more chaos, and நோ that's exactly what முஸ்டாச்சியோ Vincent நோ I தமிழ். எஸ் ப்ரோ அது அடுத்த டோர்னமெண்ட் எப்போ? When I Soon. say that I love chaotic fights. சரி வாங்க மேட்ச்ல போவோம். Caster whose name literally resembles the devil himself. So, hey, who's the greater evil over here? Certainly I know, not right? me. Lucifer's the bane of all evil, okay? He sorry, Lucifer. இனி அவங்களே தான் கலாய்ச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Gonna have a little bit of heat on the side. யார எங்க இறங்குறா காடல்? Hello to them. Extreme X அங்க யாரும் இல்ல. as well, but that's just ப்ரோ இதெல்லாம் டைட்டில் எதுவுமே வேண்டாம். ஜஸ்ட் சும்மா நான் இப்போ they're in 3 different compounds, man. ஐயா டைட்டில் எதுவுமே வேணாம். இந்த மாதிரி லோகோ மட்டும் போட்டு கீழே வந்து தன சும்மா டோர்னமெண்ட் நேம் போட்டு விட்டுருங்க. என்னது டோர்னமெண்ட் நேம் லோகோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பார்ட்னர் அவங்க லோகோ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. Arsh tries to drop down to the lower level. Kunal, he does get his pound of flesh. He gets troll, but 2 glue walls deployed. Forces இனியா RNTX again. RNTXல ரெண்டு பேர் குடல்ல வின்சென்ட்டும் அப்புறம் ஜாக் மட்டும் புதைக்க இருக்காங்க. Dust and Raiders United pick up their fallen teammates like nothing ever went wrong for them. Yeah, it's a safe play from Vincent, and they do get that one revive back in here. ஒரு டீம் காலி. அடுத்த டோர்னமெண்ட் எப்ப ஆரம்பிக்கணும் இருக்கு. அடுத்து இன்னும் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு டோர்னமெண்ட் பண்ணி கிடக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இதுல. RNTX இங்க தான் நல்லா ஆடுறாங்க. ஃபைனல்ஸ்ல விட்டுறாங்க. ஆமா. This time it was a mix of ஐயா ஜேடி ஸ்டாம் பண்ணாங்க. But the moment கொஞ்சம் பால்கோ வேணுமா இருங்க. பால்கோ தானே உங்களுக்காக தான் பெரிய துண்டா இருக்கு. They do not stay any longer to give Extreme even a chance to take shots at them. நல்லா சாப்பிடுங்க. நல்லா இருக்கு. நீ இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல தூக்கி போடணும். ரொம்ப சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிமிட். Anybody here? They're going to find an answer in a little bit. Raiders United spotted out there, and a troll right beside. ரம்யான ஒரு ஷாட். மீண்டும் காடல் பக்கத்துல ரைடர் யுனைட்டட்ஸ் இருக்கு. சேந்தே போங்கயா, இங்கேயும் சேந்தே போங்கயா. நேடு போட்டா மட்டும் ஓடிங்க. நேட்ல மாட்டேங்க. யூ நான்சி காலி. நல்ல ஸ்ப்ரே. மீண்டும் யாஸ். மார்க்கவும் காலி. ரிவைவ் பண்றாப்ல எக்கோ காப்பாத்துறாரு. இப்போகள் இருக்கா ஜாக். ஜாக் ரெஸ்பான்ஸ் ஜாக் லைஃப் இல்ல. யாரு வரவுட் அவன்கிட்ட ஓபன் காட்டுங்க. மார்க்குக்கு 53. ஜாக்னா ஃபுல் HP போட்டாப்ல. ஜாக்க முடிச்சிருவாங்க. எஸ் அருமையான அவுட். onto Marco, but Yogi will be able to get it back. So godlike have all their players back up on their feet. நேர்ல இருக்க வாங்க மைண்டரா. More than ready to welcome. சாப்பிட்டீங்களா டெம்ப்ட் பண்ணாதயா. அங்க பாருங்க கடலைலாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். மசால் கடலை. Capable of taking down God. வெயிட் பண்ணுங்க முடிச்சிட்டு. Really proven their mechanical skills here just yet. But frenetic with the 175 பாயிண்ட் எடுக்கணும். 170 180 இதுவே ஒரு ஆள் ஒரு சேஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஜோன் தான். சேஃப் ஜோன் தான். ஒரு 100 அந்த டாப் 8 குள்ள செலக்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் போதும். ஐயோ மார்க்கோ காலி. ஐயோ போட்டாயா புத்தாட்டி. இப்போ எக்கோவும் காலி. யோகி தனியா போயிட்டாப்ல. ஆனா யோகி நியர்பைல பன்னி இருந்த மாதிரி சின்ன ஃபீல். ஆனா காட்லைக்கு மீண்டும் எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டாங்க. ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. They have fighting for their lives. ஃபைட் பாரியா. ஆமா. They are forced to reposition. அது என்ன டீம் அது? ஏதோ புதுசா டீம் இந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த NRS. Nice shot to the head. NRS somehow survives Bangladeshi team to bring 2 of his teammates back to life. Tonde Gamer calling out the lightning zone just so that nobody looks up as the squad pulls back the revival. மசால்கலை. And Tonde Gamer மசால்கலை உங்களுக்கு மசால்கலை. ப்ரோ இனிப்பு ரொம்ப சாப்பிட்டா பூச்சி கடிக்கும். யோ ப்ரோ உங்களை யாரோ ஏமாத்தி வச்சிருக்காங்க. இவர் ஓசிக்கல இல்ல டீம்க்குள்ள தானா டிஜிஆர் டொண்டே நேபாள் கேமர். இப்போ அவர்ட்ட லைஃப் இல்ல. இப்போ என்னது யார் இப்போனா சிபு அடிக்கலாம். சிபு
நான் டுண்டே கேமரோட ஒரு பழைய ஃபேன். And the rest of Dante Gaming comes in for that backup. Oh my goodness, look at that guy. So என்ன bro நேரமா லைவ் போட்டீங்க? but so hard. ஆமாய்யா, இது இந்த வாட்ச் பார்ட்டி போல தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த நம்ம ஏசியா இன்விடேஷனல். Right towards the vending machine. Instant res comes through. And now he's going to shoot back. bro கார்டன் எனக்கு டாப் 3 ல முடிச்சா எனக்கு நீங்க மந்திரி போடணும். போட்டு தரேன். Somebody else got the job done. At least he doesn't ரெண்டு have to டீம் waste கிராஸ் his coins, but the பார்ட்டி question is, பண்ணிட்டாங்க. is he ஓ gonna கிராஸ் வேர் வந்துட்டாங்களா? annihilated here? Total winners. On this extra platoons. நல்ல ஷாட். பட் டிஜிஆர் ஒரு டிஜிஆர் வந்து நல்லா தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஆனா திடீர்னு சொதப்புவாங்க நிறைய இடத்துல. போன வாட்டியும் அப்படிதான். That's like ADHD max because you got to keep your eyes on 3 opponents in front and res. இந்த கண்ணில் நல்லா அடிக்குமா என்ன? It's too much for him to handle. ADHD max. மக்கா புதுசா ஒரு டீம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். டீம் பேரு RSS. RSSனா மீனிங்கே reposition by Kunal gets one more knock. RSSனா ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? Just in time to keep him குடல் காலி. can't drop down into safety. Manu gets the better of him. Pulled out the glue ball, but நம்ம டோர்னமென்ட் ப்ரோ நமக்கு திங்கேலமா. Brilliant play. நீங்க நடத்திட்டு இருப்பீங்களா? ஆமா. அதான் திங்கேலமா. Against the players of hot shots. On the game, no rules. Need to back away from Archway instantly. Here comes Raiders United. Early game, they are 109 பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட #5ல இருக்கு. so many elimination points. நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கிறதுனால அந்த #5 அப்படிங்கிறது கஷ்டம். மேல இன்னும் போணும் பாயிண்ட்ஸ். Who say no booyah, no problem. நல்ல ஷாட். அருமையா ஸ்னைப். டோட்டல் கேமிங் ஆடுறாங்க गाइस. நல்ல ஷாட்டோட டவுன். ஷாங்கி basically backtracks and bamboozles Tucson. Look at him just so beautifully jumping around that chrono shield. Oh no, it expires. How many teams qualify bro? Top 8 team bro. 8 team. Pick up to Shanky. That is great, but Rusty now has என்ன பேர் மீனிங் என்ன? Doesn't have any more backup over here and there you go. யார் பேசுறா? இல்ல பேக் எண்ட்ல நம்ம டிஸ்கார்ட்ல பசங்க இருக்காங்க. I'm sorry, Mafia shoots him down. I can see Flames first 2 matches booyah then சொதப்பல். ஆமா Flames வந்து இன்னைக்கும் Flamesோட கடைசி நாள். சோ Flames இன்னைக்கு நல்லா தான் ப்ளே பண்ணாங்க. இப்போ கொஞ்சம் சொதப்புற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸ்டார்டிங்ல அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஃபிளிக்கர் மொத்த டீமையும் காப்பாத்தி விட்டுருக்காரு. Legendary play from Flicker. Almost got sprayed down. I don't know how IQTG dropped the ball on that one. They could have shot him out of the car. They had 2 snipers on their side. நானும் ஒரு டீம் உருவாக்கலாம்னு இருக்கேன். டீம் பேரு சண்டை கோலி பாய்ஸ். He stares death in the face and says, "Not today." And the rest of his teammates are not even dropping. அரிஸ்கார கமெண்ட்ரி bro. அவர் அந்த யூடியூப் பக்கமே வர மாட்டேங்காரு bro. ஃபுல்லா அந்த ட்ரேடிங் அதுன்னு சுத்திட்டு இருக்காரு. பக்கமே வர மாட்டாரு. நீங்க கால் பண்ணாரு. கால்ல மதியம் கால் பண்ணாரு. நான் முடிச்சதே 12 மணி தான் முடிச்சேன். At least Mafia has. Maybe Vota can find him. And see, oh they toss out. இங்க கிட்டத்தட்ட RNTX சுத்தி போட்டாங்க. மேல வின்சென்ட்டோட ஸ்னைப்பருக்கு அவர் ஏரியா இருக்காரு. எனக்கு வின்சென்ட் இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இங்க நான்சி அண்ட் யோகி பேக் அடிக்கிறாப்ல. ஆனா ஸ்டில் மார்க்கவும் பின்னாடி தான் இருக்கான். ஆனா யோகியை இல்ல நான்சிய நோக்கி சோகன் போறாப்ல. பட் வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு தெரியல. ஒரு 1-on-1 நல்ல ஒரு ஷாட் ஃப்ரம் நான்சி. நான்சி கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணு. நான்சி கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கா நான்சி. பட் அங்க நான்சி முடிஞ்ச மக்களே. நான்சி காலி. இங்க எக்கோய்க்கோ மட்டும் தான் சைலண்டா இருக்கா. எக்கோய்க்கோ வாய்ப்புகள் இருக்கா. குடல் வெர்சஸ் எக்கோய்க்கோ. நல்ல ஸ்ப்ரை ஃப்ரம் எக்கோய்க்கோ. சாரி மார்க்கோ. அடி மார்க்கோ அடிச்சிரு. ஐயோ பட் ஸ்டில் காப்பாத்தி விட்டாங்க. யோகி மார்க்கோவை காப்பாத்த வாய்ப்புகள் இருக்கா? எஸ் யோகி மார்க்கோவை காப்பாத்திட்டாங்க. யோகி அந்த இடத்துல கரெக்டா பேக் அடிச்சான். பேக் அடிக்கலனா கொண்டு எடுத்துருப்பானுங்க. They've got 111 points so far. And we saw they pretty much ரிவ்யூ இல்லாம இருந்தா இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும். ஆமா ஆனா ரிவ்யூ பண்றாங்கல்ல. So today is a much better day than yesterday for God. ரிவைவல் எப்பனா ரிவைவல் கான்செப்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. பழைய அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்கும்போது இப்போ அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் மாற அடுத்த ஒரு அப்டேட்லயா ரிவைவல் அந்த வெண்டிங் மிஷின் வேற இந்த ஹார்ட்ல உட்கார்றது அது இதுன்னு புதுசா உள்ள கொண்டு வந்தானுங்க. எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிட்டாரு. அதாவது கேட்குறேன் ஐயோ இதுக்கு அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்குறேன். ஐயோ நீ ஃபோனை வையா நீ நான் ஃபோன் அடிச்சாலே என்ன டிப்ரெஷன் ஆக்குறீங்க அப்படின்னு ஃபோன் எடுத்து கட் பண்ணிட்டு போனவர் தான்.
எக்கோக்கு பிரைமரி செட் ஆகுது. outside the circle. அவர் முன்ன போனே அடிக்கறாங்க bro. ஃபர்ஸ்ட் அவரு எலிமினேட் பண்ணிக்கிறாங்க. Leaderboard and Flame did them a big favor by exiting the lobby super early. காடல ஐஜினியர் யோகி Be tackling them for the challenge on the number 1 spot, of course, unless Hotshot somehow எல்லாரும் ஸ்பீக்கிங் நோ finds some ரூல்ஸ் miraculous பங்கராஜ் way here for themselves. Seems like பாப்போம் the time being, so they can take any position that they want. எப்படி என்ன கதனே இப்போ அவங்க என்ன சோனுக்குள்ள வேற போறோம் அவுட் ஆஃப் சோனா. So I think they just want to get all their loot secured. அம்மா Clear their டீமுக்கு backlines ஃபயர் and பவர் கம்மியா make sure that nobody இருக்குன்னு can surprise தோணுது them. நண்பா. Meanwhile, no rules. தெரியல அது வந்து திடீர்னு அடிக்கறாங்க திடீர்னு அடிக்க மாட்டாங்க அது ஏன்னு தெரியல. ஐஜிஎல் ரிவர்ஸ் இது தெரியாதா Just to keep them at bay. சும்மா இருங்க bro. நம்மலாம் பார்வையாளர்கள் சரியா பார்வையாளர்கள் வெளிய இருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும் நம்ம. There's barely any cover. There's just a நாலஞ்சு கருத்துக்கள் சொல்லலாம். space and Riders Club left and nothing else apart from that. நீங்க நெக்ஸ்ட் டோர்னமென்ட் ரிவைவ் இல்லாம வைங்க சக்சஸ் ஆகும். This is not a good play at all for the Okay. teams who are making their way into this next zone. We'll try buddy, we'll try. Don't worry. Sunday Gamer is going to be furious. ஆனா எல்லாரும் சீக்கிரமா செத்துறாங்களே. One after the other. And IQTG just piling on the pressure onto them. But here comes Nebula. That is நான் அடுத்த ஒரு பிளான் போட்டுருக்கேன் கிரியேட்டர்ஸ் டோர்னமென்ட் வைக்கலாம்னு. And they land without கிரியேட்டர்ஸ் டோர்னமென்ட் பிரைஸ் பூல் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஸ்பான்சர் தேடிட்டு இருக்கேன். that didn't work out too well for Swaroop. ஸ்பான்சர் ஒரு 4-5 அப்ரோச் பண்ணனும். Find a safe little quiet 2-3 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. நம்ம eSports Pro இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் இவங்க eSports Start Live இருக்கு. ரெண்டையும் அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கணும். out of the equation. Straw Hats இது டோர்னமென்ட் முடியட்டு. ஒன்னு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்ரோச் பண்ணனும். we're trying to get to a safer spot. Nebula, can they make it through? They have avoided the engagements with Straw Hats already. And Tonde Gamer distracting Straw Hats. Nebula somehow Team map got like surrounding. Nebula is என்ன மாமா என்ன கதை ஐயா லார்ட் முசன் வாங்க. குருபரன் ப்ரோ ஆமா ஆமா ஆமா. யோ ஆள் இருக்கா. எங்க வாத்தியார பல்லு பிடிச்சு பாரு. அது பல்லு பிடிச்சலாம் பார்க்கல ப்ரோ. நல்லா அப்ளை பண்ணுவாரு. யோசனை மைக் விட்டு கேக்குது. அதனால அங்க இங்க மாறி மாறி வரதுனால மைக் விட்டு கேட்க மாதிரி இருக்கும். ஐயோ ஐடென்டி டோட்டல் கேமிங் அங்க ஐயோ அடிக்கறாங்க. That Shanky knock is very good. Somehow Raiders United dropped the ball. They thought that they என்னையா சிரிப்பது. but Total Gaming flipped the script. They turned Raiders United into the prey. I do not blame Raiders United. I would have gone in for that rush as well. But unfortunately, that chaos was not one that Raiders United expected behind the ball. யோ பாய்ஸ் எல்லாம் படுத்துட்டானுங்க ஐயோ. Of glue walls and they all got capped. Phenomenal battle. Raiders United just unlucky, but the squad still survives through one final survivor. And Raiders மட்டும் வையா உடனே T1 டீம்ஸ் உள்ள இருக்காதா? Yeah, even though he's lost all of T1 டீம்ஸும் உள்ள இறக்கலாம். பாப்போம். அது என்ன பிளான் போடல. இப்போ அது திடீர்னு வந்த பிளான் தான். திடீர்னு உதயமான பிளான். அது ஒரு டிராஃபி மாதிரி தான் வைக்கலாம்னு பிளான் போட்டிருக்கேன். அப்பதான் செலவு கம்மியாகும். ஏன்னா இதுக்கு என்ன இப்போ நமக்கு இந்த டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த டோர்னமெண்ட் இன்னும் அடுத்த ஸ்பான்சர்ஸ் யாரும் இப்போதைக்கு இன்னும் வரல இல்லை. கையிலேருந்து செலவு கம்மி பண்ணோன்னா ஜிஎஃப்எக்ஸ் மட்டும் ஒரு 6000 கிட்ட வரும். ஒரு டிராஃபி ஒரு 2000 ஒரு டிராஃபி ஒன்று ஒரு 8000 பட்ஜெட்டை முடிக்கலாம். எடிட்டிங் தான் எப்பா மொத்தம் 2 செட் ஆஃப் எடிட்டிங் உண்டு. நம்ம தம்ப்நெயில் போஸ்டர்ஸு இது ஒரு சைடு எடிட்டிங்கு. அப்போ லைவ் அனிமினேஷன் ஒரு எடிட்டிங்கு. இப்போ நம்மகிட்ட பிசி கிளைண்ட் வர இருக்கா அதுக்கு தனியாக எடிட்டிங்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 செட் ஆஃப் எடிட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதாங்க நமக்கு செலவு இழுக்கிறது. பட் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம கொடுக்குற நமக்கு என்றைக்குமே குவாலிட்டி முக்கியம். நம்ம ரூல் பிரேக்கர் சைடில் இப்போ எந்த ஒரு குவாலிட்டிங்கிறது நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன். நம்ம லைவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கா செலவெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது கொடுத்துறோம். யோ எப்போ இன்வெர்டட் ஸ்லாட் கொடுத்ததானா ப்ளே பண்ணாதா அப்புறம் என்னதுக்கு ஸ்பெஷலா இல்ல எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் இன்வெர்டட் வைக்கிறோம். பட் இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வைடா இழுத்து வைக்கலாம்னு இருக்கேன். இப்போ இதுக்கு மட்டும் இப்போ ரவுண்ட் 1லயே எல்லா டீமும் டப்பு எலிமினேட் ஆவாங்கல்ல. ஸோ இது கொஞ்சம் வைடா கொஞ்சம் பெருசா போகும் அப்படின்ட்டு. ஆர்பிசர் ஸ்கிரிம்ஸ் ஏன் ஸ்டாப் பண்ண நல்லதானா போயிட்டு இருந்து. அது அட்மின் சைடுல நிறைய இஷ்யூ. யூ வின்சென்ட் ஒரே ஒரு ஆளா இருக்காரு.
alone. வின்சென்ட் அங்க உள்ள போனா கொன்னு எடுத்துறாங்க. ஐயோ வின்சென்ட். வின்சென்ட் உள்ள போனா சூற விட்டுருவாங்க. பட் கார்டன்ல வேற அங்க லைஃப் குறஞ்சிட்டு இருக்கு. மொத்தம் 3 பேர். ஓகே எக்கோக்குள்ள லைஃப் குறையுது. ஹாட் ஷாட் வெர்சஸ் நம்ம கார்டன்ல இப்போதைக்கு 2 பேர் தான் சைடு சரௌண்டிங் சுத்திட்டு இருக்காங்க. டிஜியும் எலிமினேட். லைஃப் குறையுது. இப்போ அவங்க ஹாட் ஷாட் உள்ள வந்தாங்கன்னா ஒரு நேட் வேற போடுறாப்ல. நேட் ஏதோ டேமேஜ் இந்த மாதிரி தெரியல. டேமேஜ் விழுது. மீண்டும் நல்ல நேட். கண்டிப்பா கான்ஃபிடன்ஸ் நல்ல டேமேஜ். ஆனா மார்க்கோ காலி. இங்க யோகியன் எக்கோ மட்டும் தான் இருக்காப்ல. இவங்க ரஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் காலி ஆயிருவாங்க. இவங்க கிட்ட ஹாட் ஷாட் வந்து ரஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க கான்ஃபிடன்ஸா டவுன். வைப்பு இனியா எல்லா வாட்டியும் டாப் 4 fall in the process. Now Straw Hats, they've been granted a 4v4 battle against Extreme X. It's gonna be a while before Hotshot Esports will get out of their way to take these people down, because Hotshots, they will take this opportunity to get to the center of the zone. அப்படி கிடையாது गाइस. கிரியேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணனும். அந்த மாதிரி தான் இந்த தடவை நடக்க போகுது. கிரியேட்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணனும். Good communication from the side of Straw Hats, just focusing the play on the circle here, but they are the ones who will be at the biggest advantage. கிரியேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணனும். கிரியேட்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணாம அது என்ன கிரியேட்டர்ஸ் டோர்னமென்ட்? ஐயோ இந்தியா டீமே இல்லையா? At the plays on the side of Straw Hats. யார் பூய் அடிக்கன்னு பாப்போம். Slow their pace down here. They do have an advantage with the circle, so they don't really need. அவங்களுக்கு கரெக்ட்டா அந்த 4 பேர் செட் ஆக மாட்டேங்குது गाइस. 4 பேரும் கிடையாது. அந்த கடைசியா ஒரு இப்போ ஒரு டீமும் பாத்தீங்கன்னா EXE அப்புறம் நம்ம ஸ்டார் ஹெட்ஸ் மாதிரி இவங்க இந்த ஹாட் ஷாட்லாம் எப்படின்னா 4 பேரும் கரெக்டா ஒட்டுக்கா இருக்காங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கார்டலுக்கு அமைய மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அந்த ஒரு இது வர மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி ஃபுல்லா 4 பேர் அலைவா கடைசி வரை வந்துட்டாங்கன்னா நமக்கு ஒரு இப்ப பூயா அடிச்சலாம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். பட் 3 பேர் 2 பேர் இருந்தாலே ஒரு டவுட்ல தான் போகுது. இவன் செத்துருவான் அந்த பையன் செத்துருவான். காலி கரெக்டா நேடு வரும்போது அவர் பாட்டு நேடு கூடயே போறாப்ல. Also was just revived, so he can't shoot back just yet. He needs to heal, and as of now Hotshots are caught. They're trying to figure out whether they should shoot back first or reposition first, because whatever advantage that Hotshots held has been taken away from them, as Straw Hats take the circle now. And even though Extrov goes down, I think he can be picked back up very easily. Oh, Sejan. The electrotherapy, but actions with the valiant dash, going towards the back, knocking down Sejan with the help of who? Straw Hats interfering in that fight, and Extreme X are the biggest losers of that engagement. They'll back away. Anas left behind here for the side of Hotshots. Flicker finds Leo as he tries to rotate away from the squads, and Straw Hats will continue to take advantage of this chaos with that high ground advantage. Yo, கிட்டத்தட்ட ஸ்டார் ஹெட்ஸ் டவுன் ஆயோ. ஸ்டார் ஹெட்ஸ் மொத்தம் 2 பேர் தான். ஷோக்டு காலி. மொத்தம் என்ன தெரிஞ்சு ஒரு ஹாட் ஷாட்லயே 2 பேர் இருக்காங்க. EXல ஒரே ஒரு ஆள். EXi காலி 2v2 தான். 2v2 சிச்சுவேஷன். ஸ்டார் ஹெட்ஸ் வெர்சஸ் நம்முடைய ஹாட் ஷாட். ஸ்டார் ஹெட்ஸ் போய் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? ரெண்டுமே டே 1 ப்ளே பண்ண டீம் இதுல இருக்குது. Set and get full health before they get into this fight. Shocked and Neil. கார்டன்ல இப்ப இருக்கிற ரீசன்ட் ஃபார்ம்ல இந்த டீம்லாம் 3 பேரோட ஆடுறாங்க. 3 பேரோட தான் இப்போ ஃபுல்லா இப்போ 3 டைல்ஸ் தான் ப்ளே பண்றாங்க. Shocked does get tagged, but that boosted up glue wall thanks to the team boost, this will keep him safe for the time being. Now action ஒரு 2v2 good glue wall. ஆக்ஷன் இருக்க ஷோக்குடல தான் ப்ளே பண்ணுவாரு. The other player from the side of Hotshots is not within our view. I wonder what sort of an angle he's holding on to, because action 3 சின்ன ஒரு இனிஷியல் ரஷ் அங்க லைஃப்ல டவுன். அங்க அனாஸ் பேக்ரவுண்ட்ல ஸ்னைப்பர். இப்போ இவ ரஷ் பண்ணலாமே. ரிவே நடக்கிறதுக்குள்ள இவ ரஷ் பண்ணனும். நல்ல ஸ்ப்ரே. ஷோக் பண்ணிட்டாப்லங்க. கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்காரு ஷோக்குடு. ஒரு 1-on-1 ஆனா ஸ்னைப்பர் ஐயோ டபுள் பேரல் அங்க ஸ்னைப்பர் அது அவர் ஸ்னைப்பர் அவரு ஷாட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஷோக்ரா அனாசா அப்படினு பார்க்க வேண்டிய நேரம் இது. Shocked is just trying to juke his opponent. He's trying to break Anasa's ankles, and Anas has lost so much of his HP just trying to outmaneuver Shocked. Shocked basically has full health now. Anas has been given the opportunity. யார் அடிக்க போறாங்க தெரியல. அனாஸ்க்கு வர லைஃப் இல்ல. Shocked is going to make sure that he takes the பாய்ஸ் யார் அடிப்பாங்க? No more nades left, otherwise he would have lost. யார் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு? ஒரு 1-on-1. But in this 1v1, it's Pakistan versus Bangladesh. Straw Hats. பாகிஸ்தான் வெர்சஸ் பங்களாதேஷ் அவரு. Second booyah. Hotshots looking to
establish their supremacy. Pakistan versus Bangladesh idu. Action so much, but now it's time for Anas to show why his praises also should be Yo, sung Bangladesh, all Bangladesh, over. Bangladesh. The brilliant dash comes through. Yes. Shock lands that headshot. Straw Hats Armai, armai. get another booyah. Very smart play from Shock. அருமையான ஒரு பூயா from Stargets. He only had 3 Nice. glue walls left and he knew he could not waste any more. Anas on the other hand did not think that The sniper Marco he had primary the force, he had to act fast, but he was not getting the shots off of the BSK. He just tried one to put some tournament இந்த distance tournament நல்லா ப்ளே himself. ஹார்ட் ஷாட் ஆமா 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 ஹார்ட் ஷாட் வந்து போன டோர்னமெண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க ஹார்ட் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் Circle. நான் ஸ்டாப் ओ ले गए एक किल तो मिल गया हम लोग स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन सामने लाना चाह रहे हैं ड्रैगन नीड आएगा डैमेज मिलेगा दोनों खिलाड़ियों को पता चल चुका है हॉट शॉट को कि सामने इसको नॉक करके मार्को को फिनिश ना ले ले बस बट स्टिल वो ग्रेनेड अच्छा खासा डैमेज दिया एक और ग्रेनेड अगर वो नॉकआउट आता है गॉडलाइक के पास तो डेफिनेटली शायद से वो आगे जाने की कोशिश करेंगे बट ज्यादा किल कर सकती है दोस्तों 1 किलो यहां पर से नॉकआउट कर जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ये तो पूरे किक का नुकसान हो जाएगा लोगों का पूरी हो गया उनको भी यहां पर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा बस के पास क्या है M1887 अरे निकल गई अब तो अरे रिवाइव तो नहीं क्लोज इन करना पड़ेगा फिनिश किया जा चुका है आगे आएंगे वॉल्स लगाई गई है ये बैटल 1 वर्सेस 1 இவங்க சைடு அந்த ரியாக்ஷன் வாதம் ஒண்ணா ஒண்ணு பாப்போம் की कोशिश की गई अनस ओ एक और वेरिएंट अरे चिपका दिया बट दोनों वन चिपके के अरे रे पॉसिबल होगा शॉक की हेल्थ भाई ग्लोबल नहीं है अरे क्या ये बैटल साइबर का इस्तेमाल करते हुए भाई एनएस ஐயோ அதே மாதிரி ஆனஸ் கிட்ட க்ளூ வால் இல்லையா ஐயோ பாரு கீழ பாருங்க ஐயோ बट वो हिल नहीं कर पाया ஆமா ஐயோ நானே இப்பதான் பார்த்தேன் ஷோக் கிட்ட க்ளூ வால் இருக்கு ஆனஸ் கிட்ட க்ளூ வால் கிடையாது एनएस तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा फूर्ति दिखाई जा रही है वापस से पीछे हटे हेल्थ काफी कम है इसको दिख नहीं रहा भाई अब तो हिल करके आ जाएगा इनके पास होने वाले नहीं है सुपर लगा लिया उसने बढ़िया 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 कर रहे हैं बस रो ये भाई शॉक को है मेरा फुल सपोर्ट है आता हुआ शॉक भाई लेट्स गो யார் நத்திலே அது வழுக்கதான் வயசாகும் என்ன பண்றது अब मेरे को लग रहा है एनएस ले जाएगा क्योंकि लॉन्ग रेंज वो भी चिपका दे आगे जाते हुए अनस उस दिन शो गया था उसको हेड मारा था जोन श्रिंक होता जा रहा तो क्या आज भी शो हो पाएगा इन दोनों खिलाड़ी में ऐसा नो स्नाइपर का चिपक जाए उसको हेड मारेगा एक तरफ बांग्लादेशी जायंट स्ट्रो हेड दूसरी तरफ हॉट शॉट अरे नाइस फाइनली इंतजार किया कूल डाउन यार पाकिस्तान को फिर वेट करना पड़ेगा ये भाई क्रेजी கேட்டு पूरा लेके जाएंगे स्ट्रो हेड बच्चा Yeah. क्या निकाल दिया दूसरा எங்க பாயிண்ட் 9 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச் கார்டல் இப்போ வந்து மர்கி ஆகும்போது எப்படி என்ன ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் ग्रेनेड अगर वो नॉकआउट आता आते बाल बाल इस बार भी बचे भाई क्या बचा है ये विंसेंट दिलाएंगे लेकिन गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स எப்படி ஒரு டீம் பண்றது இருங்க சொல்லுவோம் जोन की பாப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க முதல்ல ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஃபைட்ட பாருங்க ப்ரோ நான் டீம் ஸ்டோ கிரியேட் பண்ணி சொல்லி தரேன் இருங்க मुश्किल है सभी टीमों का विंसेंट वो अकेले है लेकिन फिर भी वार कर रहे भाई विंसेंट रिवाइव कर देगा वो भाग गया गाड़ी लेके काफी तेजी से वो वेंडिंग पर आ चुके हैं लगा नहीं था कि वो रिवाइव कर पाएंगे बट फाइनली उन्होंने कुणाल को रिवाइव कराया और आप स्क्वाड्स देखिए एक बार कितनी सारी है इस इलाके पर यार इधर अपने बट गॉडलाइक क्या वो यहां पर से अटैक कर रहा இதான் மார்க்கோ இப்போ டவுன் ஆகல क्या वो हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन सामने लाना கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல இவங்க ஃபைட் எடுக்கும்போது தான் மார்க்கோ டவுன் ஆகல खिलाड़ियों को पता चल चुका है हॉट शॉट को யோகி मार யோகி क्या யோகி अच्छा खासा डैमेज दिया एक और ग्रेनेड अगर वो नॉकआउट आता है गॉडलाइक के पास तो डेफिनेटली शायद से वो आगे जाने की कोशिश करेंगे बट யோகி मार यार यार अपने दो लोग ही क्यों यहाँ पर हां அந்த वो डुओ सर्वाइवर्स हैं एंड पूरी की पूरी गॉडलाइक उनको भी यहां पर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा द बैटल ऑफ ट्रिपल थ्रेड एंड अभी के लिए हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स 10 एलिमिनेशन अपने नाम कर चुकी है अरे यार क्या योगी यार दिखता हुआ बट अगर यहां पर से स्ट्रॉ हेड्स बनाम EXE हुआ तो फिर पूरा एडवांटेज क्या योगी को कि वो यहां पर से बूया पुल कर सके देखते देखते यहां पर योगी उठाया यो के द्वारा देखते देखते 11 एलिमिनेशन स्ट्रॉ हेड्स के हो भी चुके नहीं हैं कड़ी से 1v1 फाइटिंग पापों ये दो खिलाड़ी बचे हैं लेकिन साथ ही साथ स्ट्रो हेड्स देखते वो क्या करने SH का वाले SH का को फिनिश कर दिया 2 वर्सेस 2 का ये मुकाबला चलता हुआ SH का लग रहा है पूरा इस नाम के चर्चे पाकिस्तान में बहुत है बट क्या वो யோ குருபரன் யோ சும்மா இரு அப்படிலாம் இது பண்ணாங்க ப்ரோ நார்மலா பாருங்க ப்ரோ நான் சும்மா தான் ப்ரோ பாத்துட்டு இருக்கேன் இவங்க கார்டன் ப்ளே பண்றாங்களா சரி அவங்க கனெக்ட் கிரியேட்டர் அவங்க சைடுல இருந்து எப்படி இருக்குன்னு அவ்வளவுதான் लेकिन अगर अभी बूया मिस हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी एक्शन आगे बढ़ते हुए யோகி தான் சொன்னா डर क्यों यार भाई डर डर के खेल रहे हैं खड़े जरूर होंगे
उसका एक बंदा पीछे से कवर दे रहा है एचएस का। साथ ही साथ पोजीशन रिवील जरूर हो जाएगी। शॉक्ड आगे जाएंगे, एक्शन वर्सेस शॉक्ड, पीछे से नील कवर भाई ले लो इसको, ले लो ले लो लेकिन पीछे से एक्शन को कवर भी क्या फाइट, एक एपिक बैटल मार देख रहे हैं। ब्रिलियंट डैश का इस्तेमाल किया, डैमेज दिया नील को, लॉन्ग रेंज से लॉक किया, हग दिया हग दिया हग दिया। शॉट को रिवाइव करने का मौका नहीं देना, शॉट किया रिवाइव कर पाएंगे, एक्शन नॉकडाउन किया, 1 वर्सेस 1 क्लोज इन करना पड़ेगा, फिनिश किया जा चुका है। आगे आएंगे वॉल्स लगाएंगे, बीजीएमए प्लेयर्स भाई क्या था ये, हो चुकी है। नाइस। ஆனா இவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃபயரை பத்தி தெரியறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனா आगे जाते हुए एक और ब्रिलियंट डैश, डैमेज वहां पे दिया शॉक ने। शॉक क्या ये कर पाएंगे, क्या ये क्लच पॉसिबल होगा? शॉक की हेल्थ कम हुई, नेलर्स का इस्तेमाल किया, 1 वर्सेस 1 ये बैटल स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए अनस स्नाइपर कमाल की चला रहे हैं, वॉल्स का बखूबी इस्तेमाल करते हुए डिफेंस ऑन पॉइंट नजर आता हुआ शॉक, क्या वो क्लच पुल अप कर पाएंगे? स्नाइपर वहां पे एक बार फिर से यहाँ पे निशान लगाया गया, அவட்டாங்க இது வாலர் இல்ல पीछे हटे, हेल्थ काफी कम है अनस। हील बैटल चल रहा है गाइस, हील बैटल। உங்களுக்கு பச்சுவே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏய் இல்லையா முடிஞ்சியா कि कब वो आके आएंगे, उनको पनिश किया जाएगा। जोन आके आता ஹாட் ஷாட் எலிமினேட் ஆனது நல்ல விஷயம் தான் ஆமா एसएच ब्रो कम ऑन। अनस ये बैटल खत्म होने को तैयार नहीं है, चौक का वार वहां पे आगे जाते हुए अनस एसएच को आगे आना पड़ेगा, कमी है, लग रहा है। जोन श्रिंक होता जा रहा है और ये जोन ही फैसला करेगा इन दोनों खिलाड़ी में से कौन बाजी मारेगा। இன்னைக்கு நடக்கான எல்லா மேட்ச்லயும் டாப் 4 அந்த மாதிரி உள்ள வந்துடுறாங்க சோ கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வருது फाइनली इंतजार किया, कूल கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வருது He had no not needing to deal with all of the other players. Look at that. I mean, you had Hotshots who had the advantage, and then Straw Hats Ta-da, raced them, and they were just ta-da, on the edge, so ta-da. they form that perimeter, which makes sure that nobody else can enter. Of course, that 1v1. गाइस நார்மலா பாருங்க Fingers ஜோக் must have been பண்ணா ஒரு shaking வாட்டி in that சும்மா 1v1, அதே and in that சொன்னேன் situation, the people that have Nice more experience பண்ற are மாதிரி generally supposed to come out on top. இருக்கு. I really thought that Anas would have an advantage going into that situation, because let's be honest, Hotshots ஆமா நண்பர்களே belt as compared to Straw Hats, but Straw Hats are just on fire today. யோகி How they seem to be able அவரை to stop them. வச்சா I mean, லேண்ட் I think மைன்ல everybody's டவுன் stepping up, right? யோகி There's a couple of mistakes out there from some of these squads, but the recovery அப்படியாண்ணா Hot. They're trying to figure out, trying to out யோகி வச்ச இதுல டவுன் என்ன Hats of it. ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ் out. யோகி இதுல நேடு போடுவாப்ல Hot shots rush here. Ice grenades all laid out. Marco நேடு லேண்ட் மைன் அந்த சைடு இருக்கு straight down as well. Eco does not have enough HP, and here comes Hot shots with எக்கோவ அடிச்சிருக்காப்ல ஹாசன் ஸ்கில் போட்டு அடிச்சிருக்காப்ல dash, and they catch the players of Godlike. Hot shots have got the numbers advantage. They can take this rush here. Ice grenades all laid out. Marco sprayed down as well. Eco does not have enough HP, and here comes Hot shots. ஆமா யோகி இழுத்துட்டு அட ஐயோ யாயா ஐயோ மேட்ச் வை போதும் வந்துட்டேன் Is kind of benefiting from that. ஐயோ அண்ணா அநியாயம் ஐயோ அண்ணா Figured out whether Kunal was யோகி வச்ச நேட்லயே யோகி காலியா for now. Raiders United, they've முன்னா பாய் லைவ் போட்டிருக்காப்ல முன்னா பாய் My bad. It wasn't Kunal actually who left that team and went away, but they've had a bit of a change, so a little bit. But ஆஸ்கர்ல டவுன் இல்ல ஸ்கில்ல வந்து இவரு தான் டவுன் ஆயிருக்காரு எக்கோ போறதா ஸ்கில்ல டவுன் team and went away, but they've had a bit of a change, so they've always struggled to close out the games. ஸ்கில்ல தான் இவரு நம்மால் டவுன் I don't think it's யோகி போல் மேக்கர்ல எலிமினேட் most likely going to struggle with closing. பார்த்தேன் யோகி எலிமினேட்டட் Looking for them are those elimination numbers, and it won't be a problem for them until they get into the finals. It's a huge problem in my கைஸ் வார்லு ப்ரோக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் சரியா வார்லு ப்ரோக்கு பிறந்த நாள் எல்லாம் இன்ஸ்டால ஸ்டோரி ஒன்னு போடுங்க நான் இருக்க ஸ்டோரி ஒன்னு எடுத்து வச்சிருந்தேன் அப்படியே வச்சிட்டு வந்துட்டேன் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணியாச்சு They've got 38 eliminations. They've got the most eliminations in the lobby so far in comparison to the other squads. Even Straw Hats don't have as much. But we're going to take a break, ladies and gentlemen, and that's me and Crips signing off. But when we come back, it's going to be Arca and Lucifer. You guys have fun. We'll catch you all tomorrow. வார்லூப் சார் நார்க்கர் ஹாப்பி பர்த்டே சார் ஹாப்பி பர்த்டே சார்
at Warloop. பாட்டு என்ன பாட்டு போடலாம்? ஹாப்பி பர்த்டே. ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் விஷ் பண்ணுங்க கைஸ், இதெல்லாம் விஷ் பண்ணுங்க. விஷ் பண்ணிருங்க, மறந்துடாதீங்க. விஷ் பண்ணுங்க, விஷ் பண்ணுங்க, விஷ் பண்ணுங்க, விஷ் பண்ணுங்க, விஷ் பண்ணுங்க. கைஸ் மொத்தம் 3 மேட்ச் முடிஞ்சு. என்ன 3 மேட்ச்ல தான் நமக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கு என்ன கதை அப்படின்னு. 3 மேட்ச்ல தான் நமக்கு தெரியும். இன்னொரு 3 மேட்ச் இருக்கு. இந்த மேட்சை தவிர்த்து இன்னொரு 3 மேட்ச். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்க போகுது என்ன கதை அப்படின்ட்டு. இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு. यस नहीं ड्रॉ. நேத்து மாதிரி 3 மேட்ச்ல வாய்ப்புகள் இருக்கா தெரியல. இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் காமிச்சாங்களா என்ன அவங்க? இவன் நான் ஒரு இதையும் கவனிக்க மாட்டேறாயா? என்ன இருக்கு டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ்? இப்போதைக்கு டாப் 121 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. இந்த 3 மேட்ச்ல ஒரு 60 பாயிண்ட் எடுத்துட்டா கடவுள் புண்ணியத்தில் பிரச்சனையே கிடையாது, அப்படியே விட்டுறலாம். கேட்டீங்களா? அந்த பாயிண்ட் வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். ரிவர்ஸ் நீங்கள் 30 செகண்ட் டிலேல பார்க்குறீங்க. ஐயா நான் இன்னும் இது அடிக்கலை, இருங்க. இப்போ ஸ்பீடு போட்டால் ஸ்பீடு வந்துடும். நோபிட்டா இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். ஹச்சஸ் பாம்பு போட்டு கார்லைக்கு சுற்றி போடுங்க. யாரை கண்ணு வச்சிட்டாங்க? ரிவர்ஸில் நேற்று 30 செகண்ட். இல்லை இப்போ கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஐயா அரவிந்த் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். 3 மேட்ச் சாமிக்கு விளையாட்டாங்க. இல்லை கைஸ், ஆனால் நேற்று வந்து இத்தனை 83 பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 சில்லற பாயிண்ட். எங்கே 100 இல்லை 121 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இதுலேயே ஒரு 50 பாயிண்ட் இந்த 3 மேட்ச்ல எடுத்திருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 50 பாயிண்ட் கிட்ட எடுத்தால் 50-60 பாயிண்ட் எடுத்தால் வாய்ப்புகள் இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? இவங்க இப்போ கடைசியான மேட்சஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் 8வது பொசிஷன் மொதல் மேட்ச். மற்ற 2 மேட்சுமே இத்தனை டாப் 3 டாப் 4க்குள்ளே தான் இருந்தாங்க. நீங்கள் அதை நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு தெரில. ஸோ அடுத்தடுத்த மேட்சஸ்லாம் அவங்களுடைய கேம் பிளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது. அதே கேம் பிளே அவங்க கண்டினியூ பண்ணி கையில் எடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பார்ப்போம். சரியா? ஸோ வயசில் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். 169 இஸ் த கட் ஆஃப் FFMAI ஸ்ப்ரிங். இப்போ சம்மர் இப்படின்னு பார்ப்போம். 169 இல்லை என்ன கதை அப்படின்ட்டு. மைக்கு பேசுற கேட்கல. I think there was a little bit of technical hitch. We did see Urka talk, but yeah, he was telling that we have to wait and watch what happens, because towards the end yesterday, even though Flame Esports were at the top plus points, they did not manage to have a completely compelling strong. Garden next 2 match position பிடிக்க பாப்பாங்க. last 3 match points. Can they replicate something similar is what we are looking at in the next. ப்ரோ பச்சை லைவ் போனா அவன் காப்பிரைட். அவங்களே வாட்ச் பண்ணி தான் பாக்குறாங்க. அதெல்லாம் என்ன இருக்கு? Now Straw Hats, can they replicate something similar? ஒலப்ரா ப்ரோ, யூ நான் எங்கயா ஒலப்ரா. Yeah, absolutely. Now I'm also interested to see how teams will react. லைவ் மட்டும் போடு ப்ரோ forward, because it all comes down to okay dear. 3 matches are done, 3 more to go, and I somewhere feel like subscribers சொன்னா கடவுள் சொன்ன மாதிரி அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுவாங்க. And make sure that they have more points on the table. And let me remind you yet again, this is the last 3 games being played by Group B. Group B, while some of the teams have picked up pace in a big manner, let's take a look as we are heading towards the next game. That's going to be Bermuda. I feel like now Arka Garden best map and etc நேத்து நெக்ஸட்ல தான் ஆளு படா தப்புன்னு ஜப்புன்னு வந்துச்சு. ஒரு எல்லா மேட்சும் தேர்ட் ஆர் 4th பொசிஷன்ல விட்றாங்க. கார்டன்ல அந்த தேர்ட் ஆர் 4th பொசிஷன்லயும் 3 பேர் தான் இருக்காங்க. 4 பேர் இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு மேட்ச் நேடு போட்டு விட்டானுங்க. அது உலப்புது. பாப்போம். These preferred drop spots are just hawks at this point.
None of them are going in for FFMAIல ஒரு 5 பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம esports வேர்ல்ட் கப் செலக்ட். They suffered a couple of casualties. This time there's IQ பச்சுவதி ஓகே கோபடாதீங்க விஷ்ணு. Yeah, absolutely. Now the cluster இன்னும் 9 o'clockல முடிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு 9 o'clock முடிஞ்சிரும். இப்போ गाइस 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்றாங்கல்ல. 5:30க்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. கரெக்ட்டா 5:45க்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சரியா? சோ அப்படி பாக்கும்போது நமக்கு மொத்தம் 6 மேட்ச் தான். 6 மேட்ச் கணக்கு 2 மணி நேரம். இவங்க இந்த கமாண்டரி, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள், ஸ்டாட், இந்த சர்க்கிள் ஸ்டாட் எல்லாமே காமிச்சு வரதுல நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலா ஒரு 1 hour வருது. மொத்தம் 3 hours கன்வெர்ட் ஆகுது. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? storyline running a little bit similar. இந்த கான்செப்ட் தான் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கு. வேற ஒண்ணும் இல்ல. Yesterday they won Godlike in Nebula somehow picked up a booyah around game number 3, which everybody got excited, and then Godlike in the next game itself, game number 4. But today it's been a rather back and forth. 9 மணி தான். 9:08 முடிஞ்சிரும். Unfortunately missed that opportunity. Revenant X-Park got it. So today's ஒண்ணா விட்டு உலப்பலா இருக்காங்க. downfalls has been today's pick up race with them, as Godlike's performance a little here in இந்தியாவுக்கு गाइस இந்தியாவுக்கு ஸ்லாட் இருக்கு. மொத்தம் 3 ஸ்லாட் esports வேர்ல்ட் கப்ல. அதுல வந்து ரைடர் யுனைட்டட்ஸ்ல ஒருத்தவங்க கிட்ட பாஸ்போர்ட் கிடையாது. சரியா? சோ அந்த பாஸ்போர்ட் வந்து அவங்க எமர்ஜென்சி பாஸ்போர்ட் போட்டு அப்ளை பண்ணி கரெக்டா ஒரு 5 நாள்ல பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டாங்க. சோ அதனால அவங்க esports வேர்ல்ட் கப்புக்கு போறாங்க. சேம் மீன் வைல் அந்த 5 நாள்ல எடுக்கல அப்படின்னா 100 காட்லைக் குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். காட்லைக் யோகி கிட்ட பாஸ்போர்ட் கிடையாது. பட் esports வேர்ல்ட் கப்னு வருதுன்னு சொன்னோன்னா யோகியும் அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி யோகியும் பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டான். சரியா? நடந்த சம்பவம் இதுதான். அன்னைக்கு அந்த காட்லைக்ல இருந்து அவங்க பார்த்தாங்க பாஸ்போர்ட் கிடைக்குமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஆனா ரைடர் யுனைட்டட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. என்னமா மாமா மேட்ச் எப்படி இருக்கு? மேட்ச் நிலவரங்கள் இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படினா போகுது. எங்க தலைவன் நோபிட்டா இருந்தா நீங்க எல்லாம் காலிடா. தலைவன் பாம் சும்மா இருங்க. esports world cup qualified teams Apex SAT total gaming. ஆமா அது வந்து இத்தனை அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. சரியா? ஏன்னா இந்த ஜூன் 6ஆம் தேதி வரை ட்ரைடட் யுனைட்டட்ஸ்க்கு டைம் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 நாள் 15 நாள் கிட்ட கேப். சோ அந்த நாள்ல அவங்க எடுத்துட்டாங்க. அது கார்டன் வின் பண்ண வேண்டிய FFMAI தேவையில்லாம ஹோல்ட் பண்ணி பூயா அடிக்க. ஆமா அது மிஸ்டேக். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அந்த இதே ஒரு லக் பேசிஸ் கான்செப்ட். அது 3 more to go for them, starting with our Bermuda right as of now. நார்மலாவே ப்ளே பண்றதா ஷுவரா. ஆமா ஸ்பெக்ஸ் மஜா ப்ரோ. சும்மா போட்டிருக்கேன் ஐயா எல்லாருக்கும் அப்படின்னு இப்போ ஊருக்குள்ளேயும் சுத்திட்டு இருக்கேன் ஸ்பெக்ஸை போட்டுக்கிட்டு. நீங்க வேற ப்ரோ ரிவர்ஸ் ப்ரோ. ஐயா சொல்லுங்க. லைவ் முடிச்சு போயிடாதீங்கண்ணா. சரி. எவ்வளோ நேரம்? இது 9:08 வரை இருக்கும். சரி லைவ் முடிச்சு போயிடாதீங்க. ஓகே நான் டிஸ்கார்ட்ல பண்ணி வாங்க. நான் டிஸ்கார்ட்ல தான் இருப்பேன். ஓகே இன்னைக்கு உங்களுக்கு விடுறதா இல்ல. நீ ரெண்டுல ஒண்ணு பார்த்துட்டு தான் போறது. இருக்கே போக மாட்டேன். நேத்து எங்க ப்ரோ போறீங்க? நேத்து தூங்கிட்டேன். நேத்து மட்டும் தான் டிசி இருந்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. நேத்து நைட்டும் தூங்கிட்டேன். வேற அப்புறம் இருந்துட்டு ஸ்பீடு நான் கதா ஸ்பீடு தான் உங்களை ஏதோ பேசணுமாமா. ப்ரோ நான் வன்மம்ல நிறைய இருக்காமா லைவ்ல இருக்கங்காட்டி அந்த வன்மம். ப்ரோ நான் எதுமே சொல்லலவா ப்ரோ. गाइस யாரா ஸ்குவாடா இருக்கீங்கனா சொல்லுங்க. சரியா? ரூல் பிரேக்கர்ஸ்க்கு டீம் தேவைப்படுது. டிஸ்கார்ட்ல ஜெனரல் சாட்னு இருக்கும். அதுல இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே நாளைக்கு அனௌன்ஸ்மென்ட் வரும். ஜெனரல் சாட்ல வராது. கில்ட் அனௌன்ஸ்மென்ட் தனியா இருக்கு. ரெக்ரூட்மென்ட் போகும். யாராவது நீங்க இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டீம்ஸ் இருக்காங்கன்னா தயவு செய்து வர சொல்லுங்க. கேமை பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏன் தெரியலையே கேம் பாஸ்ல இருக்கு. யார் டீம் गाइस ரூல் பிரேக்கர்ஸ் கில்டுக்கு சரியா? ஸ்குவாட் பிஆர் இருந்தாலும் சரி கிளாஸ் ஸ்குவாட் ப்ளே பண்ற டீமா இருந்தாலும் சரி மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் பிஆர் அண்ட் கிளாஸ் ஸ்குவாட். ஸ்குவாடுக்கு மட்டும்தான். இண்டிவிஜுவல் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஸோ யாராவது இருக்கீங்கன்னா தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணுங்க. இதோ கேம் கிளிச்சு போல கேம் பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. அப்படியே சோலோ பிளேயர் யாராவது டீம்ல இருந்தா கூட வர சொல்லுங்க. வாங்க சரியா? டீம்ல யாராவது இருந்தாலும் வர சொல்லுங்க. ஆமா சரி गाइस. ரிவல்ஸ்ல உனக்கு பிடிச்ச இன்டர்நேஷனல் டீம் சொல்லு. நான் இன்டர்நேஷனல் ரொம்ப ஃபாலோ பண்றேன்.
இல்லை சீரியஸாக ஓப்பனாக சொல்கிறேன், நான் இன்டர்நேஷனல் சைடு ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ அந்த ஏசியா இன்விடேஷனலால பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கு தான் நான் வெளியேயும் ரொம்ப பார்த்தே கிடையாது. ஒருத்தன் 47 ஒருத்தன் வரலையா? ஓ ரைட். நான் கரேனா சார் எனக்கு சும்மா கிடையாது. எத்தனை ஏஜ் மேட்டர் கிடையாது. ஏஜ் இப்போ ஸ்பீடுன்னு ஒரு பையன் வந்தோம்ல, அவங்களாம் ஏஜ் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்களாம் வெறும் 13 14 15 வயசு தான் ஆச்சு அவனுக்குலாம். டிசி லிங்க் எக்ஸ்பயர்டா இருங்க. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் Discord லிங்க் நான் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிக்கிறேன். And yesterday's godlike are in the same boat altogether. It's just யோ நான் இன்டிவிஜுவல் தான். இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையாது. சரியா? இதுதான் ரெக்ரூட்மென்ட் அப்படிங்கலாம் இல்ல. ஸ்குவாட் சோரோ பழைய லைனப் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுறோம். ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல இப்போ 2 லைனப் தான் கரண்டாவே எடுத்துருக்கோம். லிஜோ அப்படிங்கிற ஒரு பையன் லீட்ல ஒரு டீம் போயிட்டு இருக்கு. வர ஆர்பிஸ் கோலம் பிளாக் இவங்க லைனப்ல ஒரு 2 லைனப் போயிட்டு இருக்கு. சோ அத லைனப் நம்ம பெருசா நான் இன்னும் இது பண்ணல. கரேனா பீட ப்ரோ பக் ப்ரோ ஏதாவது பையன் வெளிய போய்ட்டான் போல, மறுபடியும் நாங்க வெளிய கேம் எல்லாம் வெளிய வர சொல்லிட்டு மறுபடியும் இது பண்ணுவாங்க. டிசினா என்ன? டிஸ்கார்ட் ப்ரோ, அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். சரியா? சோ எல்லாமே இது பண்ணிக்கலாம். Now whether they get closer to it today itself by the end of game number 6, or they just wish and pray that tomorrow when the matchup happens and resumes with group A that they don't get pushed out. Bringing that topic, and I want to ask you Arka, where do you ஜஸ்ட் அதுல வந்து உங்களுக்கு எத்தனை நீங்க சேட் பண்ணா சேட் பண்ணிக்கலாம். நாங்க போடுற அனௌன்ஸ்மென்ட் வரும். வேற வாய்ஸ் சேனல் இப்போ நம்ம இப்போ பேசுறோம் தெரியுமா, வாட்ஸ்அப் கால் மாதிரி, இல்ல குரூப் கால்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க? கேம் பிளே எல்லாம் பாப்போம். அதுல தனியா விசி கூப்பிட்டு அவங்க டைரக்டாவே உங்க பிஓவி பார்த்து செக் பண்ணுவாங்க. I still feel like teams from group B have still got 20 points in their shoulder. வளைவு கம்மியா இருந்தா நான் அலைவ் நோட்டீஸே பண்ணல. and Bangla Unity this அலைவ் 47 தான் இருக்கு. ரைட் 41 or 42 points. So giving a bit of a buffer that group A and C is going to have later tomorrow. I feel like 145 to 147 is the amount of points you need to have to cross over. RLDC எனக்கு ஏஜ் 14, அது பிரச்சனை கிடையாது. SRM கில் ரெக்ரூட்மென்ட் பாத்தியா? இல்லையே நண்பா. இல்ல ரிவல்ஸ் ப்ரோ கமாண்ட்ல FFMAI 5 பாயிண்ட்ஸ்ல கார்டுல ஷார்ட் வாங்க சொன்னாங்க. அந்த டைம் இப்போ அப்போ இந்தியா கேஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் வரல, அதனால பூயா அடிச்சு இப்படி தெரியலன்பா. கிறிஸ் இப்போ கிடையாது, கிறிஸ் அட்மின் கிடையாது. இவன் ரூல் பிரேக்கர்ஸுக்கு அட்மின் இப்போ தேவான்னு ஒரு பையன் ப்ரோ, பழைய 2K தேவா இருக்கான், அவன் மட்டும் தான். இப்போ அதுக்கப்புறம் கில்ட் பசங்க இருக்காங்க. 3 மேட்சும் கிளட்ச் பண்ணணும். ஆமா இனி வரக்கூடிய 3 மேட்ச் நல்லா இது பண்ணணும். ரிவல்ஸ்ல டிசி அவங்க கூட பேசலாம் ப்ரோ. ஏதாவது பேசினா டிஸ்கல்ல டேக் அடிங்க. சும்மா இருந்தா வருவேன், அப்படியே ட்ராக் பண்ணி போட்டு வந்து நைட் வந்து பேசிட்டாங்கலாம், குழப்பம்ல. நான் டிஸ்கார்ட்ல இருந்தோம்னா சும்மா எல்லாரையும் ட்ராக் பண்ணி போட்டு பேசாம இருந்தேன். பார்த்தேன். ஐயா எம்பரர் வாங்க, என்ன கொஞ்ச நாள் ஆளை காணோம், இப்பதான் உங்களை பார்க்க முடியுது. At RuleBreakerz where is first video voice? ஐயா கடவுளே கைஸ், எங்க ஊர்ல இப்போ நான் ஒரு டிஷர்ட் போட்டிருக்கேன்ல, இது வந்து எங்க ஊர்ல ஒரு இளைஞர் அணின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுல ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும் வீடியோக்கு. நான் தாங்க அதுலயும் சோஷியல் மீடியா ஹேண்ட்லர் எடிட் பண்ணணும். அதுக்கு வாய்ஸ் வேற கொடுக்கணும். எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கானுங்க வீடியோ எங்கன்ட்டு. நல்ல ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வேற ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எங்க ஊர்ல நடக்கிற நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு bro, I am sponsoring gaming char to DM you. Gaming char sponsor பண்ண போறீங்களா? ஐயா ஐயா நேத்து கூட வந்தேன், நீ இல்ல நான் நேத்து பார்த்தேன், இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் ஆளக்காம அப்படின்னு பார்த்தேன். கவின் குமரன் ஐயா வாங்க. என்ன கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா ரூல் பிரேக்கர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம், டிஸ்கார்டு, இல்ல அப்படின்னா contact@ruleBreakers.com அப்படின்னு ஒரு ஜிமெயில் புதுசா நாங்க உருவாக்கி இருக்கோம். சரியா? அந்த contact@ruleBreakers.com. ஸோ இதுக்கு கூட நீங்க மெயில் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ரிவல் சங்கம் யோகி கிட்ட கேட்டீங்களா? எல்லாரும் இல்ல நான் இன்னும் பேசவே இல்லை. நாளைக்கு நான்சி அண்ட் எக்கோ ப்ரோவை வாட்ச் பார்ட்டி கூப்பிடுங்க. சரி, நான்சி தூக்கிடுவோம், பிரச்சனை கிடையாது. எக்கோ ப்ரோவையும் கூட்டு பார்ப்போம். எக்கோ ப்ரோவும் அங்கே தானே இருக்காரு, சேர்ந்து உட்காந்து பேசுவோம். How to join your esports team? டிஸ்கார்ட்ல அட்மின் இருப்பாங்க, கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க என்ன மொபைல் ப்ரோ யூஸ் பண்ற? ஐபோன் 11 Pro Max.
பேட்டரி டேன் ஆயிட்டு 74% தான் இருக்கு. சார்ஜ் நிக்கவே நிக்காது. அந்த சார்ஜ் போட்டு லூஸா இருக்க டஸ்ட் ஆக்கான்னு தெரியல. சார்ஜ் கனெக்டிவிட்டி கிடையாது. இயர் ஸ்பீக்கர் கேட்காது. ஸ்பீக்கர்ல போட்டு தான் பேசணும். ப்ரோ வேற சர்வர் எந்த இஷ்யூ இல்லையா? புரியல ஐயா. வேற சர்வர் நீங்க ஸ்ரீலங்கா சர்வர்ல ப்ளே பண்றீங்களோ? ரிவல்ஸ் ஹிந்தி கத்துக்கிட்டியா? मैं हिंदी थोड़ा मालूम भाई. நம்பர் லீக் பண்ணிரலாமா? யூஸ் மறங்கயா ப்ரோ. இஃப் ஐ ஸ்பான்சர் யூ கேன் யூ கிவ் மேரி மீ? எனக்கு புரியல. எனக்கு mentioned about the sigma bro, I am sponsoring. Yeah, every time that we start off in FFMAI we always have an eye for the Nepal team. Yeah, திருப்பி மார்க்கோ ரோல மாத்துறாங்க. ஏன் தெரியல. மார்க்கோ நல்லா தான் இத்தனை ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல ஷார்ட் ரேஞ்ச் ரஷிங்லாம். திடீர்னு அவனுக்கு ஸ்னைப்பர் கையில கொடுத்தாங்க. அடுத்த ரோல மாறுது. 30 pointer total points game and everybody's like, oh wait, this is where now they're going to start off, but instantly they have off. கைஸ் மாடரேட்டர் யாராவது நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரல் சேட்ல ரூல் பிரேக்கர் ஜெனரல் சேட்ல இன்னும் ஒரு டேக் அடிக்கீங்களா? நான் உங்களுக்கு ரோல் தரேன். நம்ம மாடரேட்டர்ஸ் யாரா இருக்கீங்களா? ஒரு டேக் அடிங்க. Every time that we think that somebody will qualify, it ends up being that the bro எப்படி guild join பண்றது? ஐயா நீங்க இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கார்ட்ல இது பண்ணுங்க. So I hope this time there is DC bro reverse bro DC link pin பண்ணுங்க. இல்லனா கமெண்ட் பார்த்துட்டு நீங்க பின் பண்ணுங்க. டிஸ்கார்ட் லிங்க் பின்ல இல்லையானா? பின்ல தான இருக்கு. கொஞ்சமா வடக்கனா மாறி இல்ல இப்போ அது நான் ஆல்ரெடி கத்திட்டு இருக்கேன். bro I am planning one wedding with you. Will you marry me please? Yo ala and all they have to do is reach up to 50 or 60 points by the end of the day, because that's the average we're able to see. JD bro okay, and then it all comes down to the hard work. Yo எப்பயா மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? பேசிட்டே இருக்காங்க bro. அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் பக் ஆச்சுல. ஐ திங்க் ஒரு பிளேயருக்கு ஏதோ வெளியே போயிட்டு போல. மறுபடியும் புது ரூம் கிரியேட் பண்ணாங்களா இல்ல என்ன கான்செப்ட்னு தெரியல. ஆனா இவங்களால இப்போ அந்த கிளைண்ட் இருக்கு தெரியுமா? இவங்க கிரியேட் பண்றாங்களா ரூம், லீக் ரூம். அதுல வந்து ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்க மேட்சை மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட்லாம் பண்ணலாம். ஆப்ஷன் இருக்கு. ஆல்சோ யோகி பண்றதே புரியல. உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, யாருக்குமே புரியல. அதுக்கு ஏசி ஆடுறதுனால பெர்ஃபெக்ட் இருந்தாலும் ரோல்ஸை வச்சு ஆமா. கிளஸ்டர் ஹாய் ப்ரோ. Deadly squad FFM spring மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ரிவல்ஸ்க்கு கேம் மேரேஜ்னா இல்லையா? ஐயோ ஆள் பார்த்தா கொன்றுவா. நீ சும்மா இருக்க. வை ஆர் யூ லே வில்லன்? என்ன இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? கைஸ் கடலை போட போறேன். மசால் கடலையா போட போறேன். Not that much of a change if you ask me, but again see that one of the player going towards that mass electric reason. புதுசா ஒரு மெயில் ஐடி தான் வாங்கிருக்கேன் guys. contact@rulebreakers rivals@rulebreakers.com contact@rivals@rulebreakers.com இந்த மெயிலுக்குலாம் மெயில் பண்ணுங்க. ஒர்க் ஆகும். rivals@rulebreakers.com ஒர்க் ஆகும். contact@rulebreakers.com இதுவும் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு ஏதாவது ரூல் பிரேக்கர்ஸ் பர்சனலா என்ன இது பண்ணணும்னா rivals@rulebreakers.com கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல அப்படின்னா இத்தனை இது கான்டாக்ட் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் காமன் ஜெனரலா குவரிஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா இதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. As of now, nothing happening. Same goes for Straw Hats, but they're a little bit close here at Katulistiva. That is going to be none other than Extreme X. But before we could talk about that, Raiders United, they've found a target in front of them. That's going to be No Rules. And it seems like No Rules, they've not had a great start yet while we were talking about the other teams. On the other end, Extreme X, they also help out. Like No Rules are now just suffering. Jack has to be quick on it. He does the damage. Equal down here. Mahir also jumps in, and there seems to be a little bit of recoup coming in from No Rules, and now Prince, the IGL, will all be left alone on his lone sub. Oh, needs to be careful, but on the other side, Total Gaming using that time turner to the fullest potential. Total Gaming versus hard shot. அங்க சாகி வரப்பல சாஞ்சி நெபுலா வேற சென்டர்ல மாட்டிட்டா. சோ அத கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். Again to showcase why they're known as the third party king. Not shots on the other side. Very clever trying to hold that. Guild selection நாளைக்கு ஆமாமா நாளைக்கு. Is now trying to push against the opponents. Nebula going for a split. Aztec still alive, trying to run away from this position.
Sajid gets closer to Swaroop. அருமை. Punished for it. And now from a distance, it's going to be Action who will have to make sure that it brings in a bit of a firepower. Your identity was eliminated. With the Bison did not do the damage, but eventually Hotshots were able to recover it. And with the MP40, there was a chance that Hotshots will get a total of 3 eliminations. But on the other hand, Caster sound increase a bit. Mercy is also their motto for this game. They spot another squad who make their way towards Bhima Shakti Strip and they instantly put them down. We all thought that maybe it should be Katulistiva where the fight will break down, but no rules. Listen, bro. It seems once they've got their eliminations are, they're going ahead and going in for a pick. Godlike, it seems like they did not get the best route even though they were all weak. Maybe they felt lonely, tried to traverse out and they're all split in various different Total Gaming and Gali was able to hold his own. Yogi as well with his dual revolver will get a pick. Marco fight எடுத்துக்க Marco yes 18 HP guys எல்லாரும் ஒண்ணொண்ணு எடுத்துட்டாங்க எல்லா ஒண்ணொண்ணுலயும் எல்லாரும் அடிக்குறாங்க அதான் அங்க பேட்டிலாவே போகுது எல்லாரும் ஒண்ணொண்ணு எல்லாரும் தனியா ஸ்ப்ளிட் ஆகி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ப்ளே பண்றாங்க The start. I hope they're prepared because I can see Revenant X-Spark is now trying to come into the Bhima. Sound light increase karo. Again, got like a very phenomenal gameplay coming in from their side because every single player who took off a 1v1 was able to pull it off perfectly. For now, Nancy comes down from the air. Nancy madada ஒரு ஒண்ணொண்ணு a lot of plates around him from where RU DG Gali that Revenant X-Spark. These wolves are known for their prowl. They look forward to strike when the iron is hot. At a distance, we see that Straw Hats, they're also looking for some action. And they've got EXC who's already run away from this vicinity. Stream X, another opportunity. While they started off a battle with no rules, we thought RNTX garden எல்லாமே காலி. What just happened here? மார்க்கோ கிளே போனா ஆபத்து. No rules seems like they found the likes of Godlike. மார்க்கோ கார் எடுத்துறீங்க பேர் மார்க்கோ. Down and now Peak has become a summit for no rules and not Godlike. Unfortunate Marco, while he had the control of the compound, now is all Marco இப்போ மார்க்கோ கையில தான் மொத்த டீம் இருக்கு guys. இதென்ன பாயிண்ட் ரஷ் இல்ல இது சிங்கிள் இது நாக் அவுட் தான் லீக் ஸ்டேஜ். But on the other end the fight that we were already talking about, Extreme X and Straw Hats. Extra was in between multiple players of Planes Extreme X, but I don't know how using the launch pad he made his மாத்திட்டேன். Sneaky and unfortunately இப்போ எனக்கு இப்போ கண்ணு எல்லாமே இந்த ரிவைவ்ல தான் இருக்கு ரிவைவ் ஆகுமா ஆகாதான்ட்டு they decide to pick that as an advantage. ரிவைவ் ஆகுமா ஆகாதான் தான் இருக்கு இப்போ கண்ணு ஃபுல்லா. Straw Hats need to be careful because Hotshots on the other side are very hot on their feet and they really know how to டேப் மாட்றாங்க. ஆமா ஐயோ அவனுக்கு கன் பவர் நல்லா இருக்கு. இவங்க மார்க்கோ தங்கம் வந்துறாதங்க. 91 elimination so far. Whereas Straw Hats have got காப்பாத்திடாயா ரெண்டு பேரும் காப்பாத்திடாயா against the side of Straw Hats. காப்பாத்திடாயா சிங்கம் காப்பாத்திடாயா. Shots being taken but still survive for a bit more. Straw very down on his knees and the confirmation follows up quickly. Actions wants an opportunity. Look at him. This is the initial start, so he knows the damage is not going to be that great and he was also being healed by the electrotherapy. But on the other end, Straw Hats, Nil is stuck between two of the players. So this is not going to be a wise decision. He was only able to chip off on Sajid and then it seems like somebody from afar and that's going to be who? And the same question will be asked by Hotshots as well as they've lost their players. Sajid and Leo will be brought back to life, but for how long? Bold make a call, Dash coming in, Leo trying to survive, but finally Sajid with a shot being dropped, he tries to find an opening, but then Revenant X-Sparks wins and he spots both Revenant Spark gun power நல்லா இருக்கு ஐயோ. Straw Hats both out of the game. Oh wait, no. Revenant Spark gun power ஜம்ப் பண்றீங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் ஆடுறானுங்க. இங்க பாருங்க ஒரு அட்டாக் இந்த மாதிரி அட்டாக்கிங் தான் நான் காட்லிட் எதிர்பார்க்கறேன். எனக்கு நீங்க இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் அட்டாக்கிங் பண்றாங்க தெரியுமா? இந்த அட்டாக்கிங் தான் நான் ஓப்பனா சொல்றேன் இந்த மாதிரி அட்டாக்கிங் வேணும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட இவனுங்க ஆடணும். இதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் ஆடுவாங்க. ஆனா இப்போலாம் ஏன்னு தெரியல. யாராவது அவங்க அகைன்ஸ்டா யாராவது வந்தா மட்டும் தான் அடிக்கிற மாதிரி எனக்கு பர்சனலா ஃபீல் ஆகுது. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்களேன். எப்படின்னா அவங்க ஒரு ஃப்ளோல போறாங்க அந்த ஃப்ளோல டீம் இருந்தா அடிக்கிறாங்க இல்ல அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த இடத்த கரெக்டா ரொட்டேஷன் பிடிச்சி எடுத்துறாங்க. சோ ஸ்டார்ஸ்ல ஒரே ஒருத்த மேல இருக்காங்க 4 பேர் யாரி அடிங்க ஐயோ அடி அவன்தான் ஐயோ பின்னாடி ஏல பின்னாடி இப்போ யொக்க அடிச்சாரு நான்சி அடிச்சிருக்கா அப்படியே. While he did bring back his teammates, we did see even on the feed that he was able to revive his teammate. Now he gets எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆகுது. Yeah, plantation, but Godlike
They will என்ன be happy கதைன்னு because they தெரியல. have all their 4 players standing, 7 eliminations in total. The start, while they did get 4, after that இப்போ அவங்க ஃப்ளோல போறாங்களா, on the other end, ஒரு ஆள் 2 ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் ஃபைட் என்கேஜ் பண்றாங்க. 4 பேர் இருந்தா அந்த ஃபைட்ல அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபைட் வந்து லாஸ் ஆயிடுறாங்க. figure his position out. அதுவும் எனக்கு ஒரு மைனஸா ஃபீல் ஆகுது. அவங்க வந்து வர வர டிராப் டவுன் ஆகுறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அப்போ தோணுது. இந்த RNTX மாதிரி நான் இப்போ ஒரு சரியான மரண ரஷ்ல இருக்கணும். RNTX இதுக்காக தான் டிவைனை ரிமூவ். டிவைன் வந்து அவங்க டீமோட கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட் கிரியேட்டர், அப்புறம் பிளேயர். IG எல்லாம் வரதா அந்த டிவைன் இருந்தாரு. From the sky by Yogi, and that is where they push குணல ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓகே godlike's recovery for the Indian teams out எக்கோக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரஷ் ஆட அவ்வளோ கன் பவர் இல்ல. எக்கோ வந்து எப்படின்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் சூப்பரா ப்ளே பண்ணுவாங்க. லாங் ரேஞ்சில இருந்து அடிக்கிறது, அசால்ட் அந்த இதெல்லாம் ஜம்முன்னு ப்ளே பண்ணுவாப்ல. ஒரு நேடு அந்த M79 எல்லாம் ஜம்முன்னு போடுவாப்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எக்கோ வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது அசால்ட்டருக்காக வச்சுக்கலாம் எக்கோ ப்ரோவை. ரஷ்ஷுக்கு வந்து இவன் நான்சி மார்க்கோவை முன்ன விடலாம். ஏன்னா இளஞ்சிட்டுகள் அதெல்லாம். நான்சி மார்க்கோலாம் இளஞ்சிட்டு துருதுருன்னு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். மார்க்கோ நான்சியை முன்ன விட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஆட வைக்கணும். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து இளஞ்சிட்டுகள் கண்ணு மூடித்தனமா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல ஏறுவான் மார்க்கோலாம். இப்போ அவனை கொண்டு பின்னாடி போடும்போது டீமுக்கு தான் ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. யோகி 1v2 கவனிக்கலையா பேச்சு வார்த்தையில. all of this action happening outside the zone. Yes, it's after the last Revenant X-Spark after yesterday's run today feel a lot more confident. The confidence கம்மி ஆயிடுச்சு. எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையோ அப்படிங்கிறது. They have an opportunity. ஒரு ஓபன் ஃபைட் ரெண்டு பேரும் ஓபன் காட்றானுங்க. Game number 3 is done. Game number 4 is where you start getting your points back. You have to figure a way. இது ஒரு ஹோம் மேப். பெர்முடா அந்த பர்கேட்ரி அந்த கலகரி எல்லாமே ஒரு ஹோம் மேப். இதெல்லாம் ஒரு மூணும் பிராக்டிசபிள் மேப் தான் எல்லாருக்கும். Really well, got triple digit. It's time for total winner also to pick up pace. We already spoke about Marco hot shot from Pakistan are doing it. Total winner. This is their second round in FFMAI. Hopefully they as well do it. யோகிக்கு இது விளங்க மாட்டேங்க. பாரு இப்போ ஒரு பிளேஸ்மென்ட் பிடிக்கறாங்களா இதுதான். ஆனா இதே RNTX தான் என்னமா பண்ணுவானுங்க. அவனுங்க ஏறி அடிக்க போவானுங்க அவனுங்க. RNTX க்கு எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸா போறானுங்க. அத வந்து யோசிக்க மாட்டறானுங்க. புரியுதா என்ன உங்களுக்கு? அந்த இனிஷியல் புஷ் இல்ல அந்த இடத்துல. மார்க்கோ ஸ்னைப்பர் பெட்டர் ஆப்ஷன் தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரஷ் பிளேயர் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். கன் ஆமா 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 சொல்லுங்க ப்ரோ நோவா ப்ரோ. நிர்மல் டாப் 3 வருமானு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. மேட்ச் பூயா எடுப்பாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. டாப் 3 அது என்ன டாப் 3? உங்க கணிப்பு ஏன் டாப் 3ல வருது? பூயால வைங்க. உங்க பிரெடிக்ஷனை பூயால வைங்க. பூயாவை அடிப்பாங்களா அப்படி வைங்க. Nicely put. On the other end, I would be the man who would like to kind of chase. I have a target in front. I know Marco better than because as you said, matta players now that contradicts what you did mention, right? You kind of acceptable. Keep some things in your playbook hidden and not give away all your stats. And accordingly, how many teams qualify for next round? 8 teams. Top 8 teams. Best of both worlds. 18 to make. But yes, teams would not have that much time. As you could see, right? How quickly Hot Shots got eliminated. Raiders United, Ico Total Gaming. All of them that without having a chance to right now figure out what's best, and if they get eliminated, if they were from Group B like Hot Shots is, and if they did not have points, they would have wanted to do a lot more. But for now, Hot Shots do have point. Not much to be worried about on their end. However, the circle moving right in between Mill and Peak. As we can see, the extremities of Peak still keep in control. Vaughn being used, but nobody's information gained. On the other end, information at least for the time being. No rules, they have it. Oh, about to ready for a shoot was Maher with his Groza. Did not take the shot because he knew they were not in enough distance. As one knock has been picked up, they couldn't close the distance and go in for a full team wipe. The two extremes on our screen, godlike, who tend to play inside the circle, who want to hold a compound, try to stop anybody trying to make it inside the circle, or rather try to maintain that distance from information. And then we have got Revenant X-Spark on the other side of the spectrum. They always tend to stick which is approaching, slowly make it inside the circle, make sure nobody backstabs them, and look for a fight. And they're well prepared to take those fights as well. So let's see which among these two teams tend to survive for the longest time. சொல்லுங்க அண்ணாயா. For
கடலை வேணுமா? out there from home, those young lads, மசால் கடலை லைட்டா காரமா இருக்கு. different strategies and different approaches from the pros நான் themselves. மசால் கடலை. East Pros, they're fighting for their chance on FFMAI's title, which has been always taken away by the Southeast Asian teams. This time, South Asian teams are looking good. நோ ப்ரோ கிளிப்ஸ் தேவை கிடையாது. கேம் ப்ளே தான் வேணும் உங்களுக்கு. காட்டணும் லைவா காட்டணும். Extreme X and instant தொண்டை நேப்பா கேமல் காரி. the whole squad gets godlike out. Unfortunately, RNTX வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு we were just talking about them just before this game யார started. டாக்கி பண்ணுவாங்க தெரியல. They end up suffering a loss. Just 4 eliminations of the game, a total of 26 இல்ல points. இல்ல பின்னாடி RNTX இருக்கானுங்க. Oh, look at Revenant Xbox still EXE they could make it inside the circle. EXE ரஸ்டி இருக்காப்ல ரஸ்டி ரிவே பண்றாரு அவுட் ஆஃப் சவுண்ட் இல்லாம ஏனா trying to revive their டார்கெட்ஸ் could be a little bit problematic. டார்கெட்ஸ்ல மொத்தம் ரெண்டு பேர் தான் நினைக்கிறேன் டார்கெட்ஸ்லயும் 3 பேர் இருக்காங்க 3 லைஃபே கிடையாது. ஏ விட்டா சோன்லி அவுட் ஆயிடுவானுங்க ஐயோ. Very low on HP eventually gets taken down by Flicker and now EXE might விட்டானுங்க சோன்லி அவுட் ஆயிடுவானுங்க ஐயோ முடிஞ்சா. மொத்தம் 2 டீம்ட்ட வாய்ப்பு தரவா. டார்கெட்ஸ்ல ஒருத்தன் அலைவா இருக்கானா? At the edge of the play zone. ஆமாயா. Lost a lot using Morse trying to லைஃப்ல 200 இருக்கு. position gain. Nos that Morse will not be பச்சு லைவ் வச்சு அந்த லைவ் பண்ணனுமா? எனக்கு புரியல make a runaway with already Extreme X having an eye on him. Even we ended up seeing the plushie being used. Try your mind. And if that is the case, it could be an end for Straw Hats. While they've made a move, the last man surviving, there is also Flame closing the distance. On the other end, Revenant X Park, finally they decide that they want an entry inside the circle. But as soon as they entry there, நெபுலாக்கும் இவங்களுக்கும் they decide they want to charge. TW total guys இருக்காங்க. All windows blocked, glue walled, and even an entrance now closed off. Revenant X Park wanted to take RNTX வந்து இப்ப நெபுலா கூட இங்க தேர்ட் பார்ட்டி குள்ள வந்தாங்கன்னா ஜிகுன்னு இருக்கு. வாங்க RNTX உள்ள வாங்க RNTX வாங்க ஃபைட் எடுக்கறாங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுங்க RNTX கார்ட்லைக்கு சண்டைக்கே போல லாங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துக்கறாங்க சண்டைக்கே போல ஐயோ அவனுங்க அவனு உட்கார்ந்துட்டானுங்க RNTX அங்க போங்க ஷார்ட் ரேஞ்ச் போங்க ரெண்டு டீம் இருக்கு RNTX கோ RNTX அரே வின்சன் भैया रुको रुको जाओ ஐயோ இது சொல்லுவாங்களே டோட்டல் ஒரு ஆள் காலி உள்ள ரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க டோட்டல் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பிரின்ஸ் காலி பட்லு சார் பிரின்ஸ் பட்லு அடிச்சிருக்காப்ல ஷரூப் காலி மக்களே யோ RNTX அடிச்சிருக்காங்க RNTX நேட் போட்டுருக்காங்கயா RNTX உள்ள தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்க சோகன் நர்ஸ் இந்த ரஸ் தாயா இதாயா ரஸ் RNTX holding the outer extremities of the compound, but he's the first one who will get top 5 மொத்தம் 5 top 5 குள்ள என்ட்ரி ஆயாச்சு the same position that Nebula had will be taken. RNTX நேட் போடுறாங்க மீண்டும் நேட் யோ பாக்கெட் யோ Nade is being tossed, flash freeze doing and chipping damage, melters being used, total winner are not safe and sound, and how long and what will they do? Sohan waiting for the இப்ப காடல் இப்ப இந்த ஃபைட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க உள்ள வரலாம் இல்ல மேல ஆள் இருக்கு மேலே ஆள் இருக்கு எக்கோ ரிவே பண்ணனும் ரிவே பண்ணிட்டாங்க எக்கோ ரிவே பண்ணிட்டாங்க அங்க ஃப்ளேம்ஸ் வசத முடிய காடலைக்கு ஆனா அங்க ஃப்ளேம் மீண்டும் எக்கோ காலி மார்க்கோ டவுன் வச்சிருக்காங்க இடத்துல ரெண்டு மூணு ஃபைட் கிட்ட போ நான்சி அடிக்குறா எஸ் அங்க ஃப்ளேம்ஸ் காலி நினைக்கிறேன் மக்களே ஃப்ளேம்ஸ் டீம் மொத்தமா வைப் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சோ மை கெஸ் ஃப்ளேம்ஸ் வைப் ஆயிடுச்சு கார்டலுக்கு அகைன்ஸ்ட் சோ மீண்டும் அங்க EXE RNTX நம்மளுடைய டீம் டோட்டல் வின்னர் அப்புறம் நம்மளுடைய கார்டலுக்கு இருக்கு கார்டலுக்கு ஆள் இருக்கு 4 பேர் இருக்காங்க கார்டலுக்கு 4 பேர் இருக்காங்க மை கெஸ் கார்டலுக்கு ஆள் இருக்கு இல்ல ஐயோ ஆள் இல்லையா நான் எப்படியே செத்தானுங்க ஆனா எலிமினேஷன் காட்டல அட பேதில போவ அட நம்மையா கடிப்புல இத கொண்டு வைக்க தீய வைக்க ஆன்சிடா தங்கண்டா ஆன்சி அந்த அவனே அடிச்சிட்டு டோட்டல் வின் அடி ஆன்சி சுத்து போடுறாங்களே டாப் 3 டாப் 4 எப்பவுமே டாப் 3 டாப் 4 யாரோ கேட்டாரு opportunity here for Prince as Extreme X dominated this game number 4 and this is what we counted on. Group C teams now have an அவனுக்கு எப்படியா செத்தானே இருங்க அவனுக்கு எப்படி செத்தானேன்னு பாத்துட்டு இருங்க சைடுல கில்ல பாத்துட்டு ஐயோ ஆமா ஐயோ அவனுங்கள அடிச்சிருக்காங்க
என் கண்ணுக்கு என்னன்னா அவனுங்க அடிக்கிற மாதிரி தான் கண்ணுக்கு தெரியுது, அவனுங்க சாகுற மாதிரி கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னு தெரியல. அது சைட் டேபிள் இவன் பார்க்கலையா? ஐயோ ஆமாயா, எக்கோ எலிமினேட் ஆகியிருக்காரு. இங்கே ஃப்ளேம்ஸ்லேருந்து இவர் மார்க்கோ டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. எக்கோ எலிமினேட்டா எனக்கு கில் ஆகலை. நான்சியை 2 டவுன் பண்ணியிருக்காப்புல அந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல யோகியன் டவுனு, ஃப்ளேம்ஸ் வந்து டோக்கி வந்து யோகி டவுன் பண்ணியிருக்காப்புல. நான்சி 2 கில்லையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். நான்சி இதில் டோக்கியும் கில்லை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காப்புல. டோக்கி கில்லை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. நான்சி நான்சி தான் அங்கே காமிச்சிருக்கான், வேலையை காமிச்சிருக்கான். கோடை வச்சு கொண்டிருக்காப்புல. கிட்டத்தட்ட 12 கில் இந்த மேட்ச். 12 கில்லு தான். நான்சி 5 கில் எடுத்திருக்காப்புல. நைஸ். இது மிஸ் ஆகிற 2 பேர் வந்துருப்பானுங்க. EXE பூய் அடிச்சிருக்கானுங்க. 18 பாயிண்ட். Flame Esports would have gotten a booyah here, it would be GG. Bangladeshi team. So far நான்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் ரஷ் பண்றாரு. ஆமா I think studied well. குவாலிஃபை ஆகும். A little bit of a question is, yes, they have to think about the குவாலிஃபை ஆகும். எக்கோ அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரஷரா. A little too early this discussion is happening, but they run கார்லைக் ஸ்டில் இந்த மேட்ச் ஒரு 12 பாயிண்ட். இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. ஸோ 2 மேட்ச்ல ஸ்கோரிங்ஸ் பார்க்கணும். மொத்தம் 18 டீம்ல 8 டீம் தான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆகுது. அப்படிங்கிற பொழுது இப்போ நடக்கிற இன்னும் இனி வர 2 மேட்சும் அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ணணும். எப்படி அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். என்ன கதை அப்படின்ட்டு. இவங்க வடக்கில் இவர் ராக்கி பாய் வந்துட்டாரா? இவங்க 2 பேரோட காம்பினேஷன் தான். ஆரா அவரை நம்ம யார் இவர் ராக்கி பாய் ஆச்சு. வெறியான ஸ்பீச்சாக இருக்கும். ஆரோட வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் போல்ட்டாக இருக்கும். ஹலோ தோஸ்தோ அப்படின்னு பேச வாய்ஸ் அந்த யார் நல்லா இருக்கும் அந்த வாய்ஸ். और जैसा कि औरा ने बताया, आप अगर एक टीम पे अगर काउंटर अटैक करने का मन बना रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा विद इन 10 सेकंड्स उस फाइट को आप एग्जीक्यूट करें और समाप्त करें, वरना थर्ड पार्टी जो है आपकी प्रतीक्षा कर रही है वहां पे। एनआरएस बांग्लादेश से आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा है. 3 मैचेस में गाइस गिल्ड सिलेक्शन இருக்கும் சரியா? रूल ब्रेकर्स க்கு अगर मैं देखूं तो स्क्वाड सोलो नो प्रॉब्लम भी उतना ही अनिवार्य रहेगा. एनआरएस को अच्छे से पता है कि अभी तक रेडर्स यूनाइटेड या फिर आईकू टोटल गेमिंग जैसी टीमें अगर समाप्त हो चुकी होंगी तो कोच की ओर से इनको कि थोड़ी देर और सरवाइव करना पड़ेगा. टीजीआर आज का दिन इनके लिए मंगलमय नहीं रहा था, लेकिन टीजीआर वापसी के कोई मौके को यहाँ पे भुनाने में असमर्थ भाई. टीजीआर तो मेरे को लग रहा है बिना उनके शांति हो गई बिल्कुल बिलो हीरो के चलते. नेपाली जगन्नाथ टीजीआर को एलिमिनेट कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा 40 பாயிண்ட்ஸ் போதயா ஒரு போயா லைவ்ல கில்ட் செலக்ஷன் லைவ்ல இருக்குமான்னு தெரியல, பட் பாப்போம் சரியா? எனக்கு நான் ப்ரோ நான் சொல்ல போனா நம்ம வந்து நான் இப்போ இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் மட்டும் ஏமும் பார்க்கல சரியா? எனக்கு வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து பொருளாளராக இருக்கேன். அந்த அக்கௌண்டன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு ஒர்க் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜர் ஒன்று போட்டிருக்கேன், அதுக்கு போனோம். அதுக்கப்புறம் இத்தனை எங்கள் ஊரில் சங்கம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம், பொது சேவை கான்செப்டில் அது ஒன்று போயிட்டுருக்கு. அதையும் பார்க்கணும். எங்கள் வீட்டில் இத்தனை நான் மட்டும்தான் சரியா? ஸோ சாப்பாடு எல்லாமே நான் தான் பொங்கி சாப்பிடணும். ஸோ அதுக்கான ஒரு சமையல் ப்ராசஸை நான் தான் பார்க்கணும். வேறு இப்போ ரூல் பிரேக்கர்ஸ் சேனலில் இனி வீடியோ அது இதுன்னு இப்போ இன்னிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளையிலேருந்து அப்படி ஒரு அந்த ஹைலைட்ஸு ஷார்ட்ஸு எல்லாமே இன்னிலேருந்து நாளையிலேருந்தே வந்துடும், ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுவும் நான் தான் பார்க்கணும். தனியாக நம்ம வீடியோ எடிட்டர்லாம் கிடையாது. நமக்கு எடிட்டர் அப்படின்னா தம்ப்நெயில் நீங்கள் பார்த்த GFX அந்த அந்த இதுக்கும் போஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் எடிட்டர்ஸு, வேறு எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் எடிட்டரு. நம்ம அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு டோர்னமெண்ட் ஒன்று பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படி எல்லா இதுவும் இருக்கனால என்னால் அதில் எல்லாமே லைவ் போட்டு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கொஸ்டின் மார்க் தான். நான் இந்த மாதிரி இப்போ நடக்கிற அந்த வாட்ச் பார்ட்டி வர டோர்னமெண்ட்டெலாம் நான் டைம் ஒதுக்கிடுவேன். எனக்கு இந்த டைம் இது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. ஸோ நான் இப்போ நினைக்கல, இப்போ அந்த 6 மணி லைவுக்கு வரது கூட ஒரு வேலையை விட்டுட்டு தான் அந்த லைவுக்கு வந்திருக்கேன், எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்படி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. அதாங்க மேட்ரு. குக் பண்ணுவியா ப்ரோ? நான் வீட்டில் நான் மட்டும்தான், பேச்சுலர் சமையல் தான், நான் மட்டும்தான் ஃபுல்லாக சமையல், ரசம் அது இதுன்னு நிறைய ஐட்டம் இப்போ வீட்டில் நான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக. அப்போ எப்படி இன்கம் வந்து எங்கள் அப்பாட்ட இருந்து அப்பப்போ ரூபாய் ஆட்டை போட்டுருவேன். எங்கள் அப்பா எப்படின்னா தனியாக கோழி பண்ண வச்சிருக்காரு சரியா? அவர் வந்து அங்கே தனியாக ரூம் எடுத்து அங்கேயே இருந்துருவார் எங்கள் அப்பா. ஸோ இங்கே வரமாட்டார். எங்கள் வீட்டில் நான் மட்டும்தான். அதாங்க மேட்ரு.
நம்ம பழைய கேம் 6 மேட்ச் போய் ஆடுறது எனக்கு இந்த இவனுங்க ஆடுற அந்த கேமுக்காக மட்டும் தான் சரி இந்த லைவை பார்ப்போம் அப்படின்னு வருது. நம்ம சரி ஆடுறாங்களே பசங்க அப்படின்ட்டு. லாபிலேயே இந்தியாவில் ஆர்என்டிஎக்ஸ் தான் இன்டர்நேஷனல். சீரியஸ்லி ஆர்என்டிஎக்ஸ் ஒரு பியூர் டாமினேஷன் கொடுக்குறாங்க. நான் சொல்ல போனேன்னா கில்டு செலெக்ஷன் பிஆரும் இருக்குது, சிஎஸும் இருக்குது, தாராளமாக வாங்கலாம். அம்மா இல்லை ப்ரோ, கிடையாது, இறந்துட்டாங்க. அது ஒரு 4 வருஷம் 4-5 வருஷம், ஆமாம் 4 வருஷம் ஆச்சு. நாளைக்கு வாட்ச் பாட்டி வருவேன். நாளைக்கு வருவேன். நாளைக்கு யாரையும் நான்சி யாரையும் தூக்கிட்டு வந்துடலாம், சரியா? கவலைப்படாங்க. யோசனை நெஞ்ச நக்கிட்டாரு. ஐயோ சும்மா இருங்கயா. சரி இவனுக்கு ஆடுறானுங்கன்னு தான் நான் வாட்ச் பாட்டி பெர்மிஷன் வாட்ச் பாட்டி பெர்மிஷன் வாங்காட்ட லைவ் போட தான் செய்வோம். சரி அவனுக்கு பெர்மிஷன் வேற கொடுத்துட்டானுங்க. சரி அதை ஏன் விட்டுட்டு நம்மளோட போய் ஒரு ஆள் இப்போ எப்படின்னா வாட்ச் பார்ட்டி போட்டால் புதுசாக 4 டீமுக்கு வந்து இப்படி ஒரு டீம் இருக்குது, இப்படி ஒரு மேட்ச் நடக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம அங்கே வச்சு சப்போர்ட் பண்ணலாம், நம்ம டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி போடுறது. இப்போ நான் வாட்ச் பார்ட்டி போடல அப்படின்னா பாதிக்கு பாதி இருக்குது, இப்படி ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னே தெரியாது. இப்படி மேட்ச் நடக்குது, இப்படியும் டீம்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு மந்த்து நான் இப்போதைக்கு இனி ஓப்பன் குவாலிஃபைஸ் டோர்னமெண்ட் மாதிரி இனி இதுவும் இப்போதைக்கு நெக்ஸ்ட்டு என் பிளானில், என்னோட பிளானில் நான் இன்னும் பிளான் வைக்கல, சொல்கிறேன். ரிவல்ஸ் அட்ரஸ் சொல்லு அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் இத்தனை கூகுள் மேப்பில் போய் ரூல் பிரேக்கர்ஸ்னு போடுங்க வரோம். ஒயிட்டில் லாஸ்ட் எப்போ இன்கம் வந்துச்சு? 3 மாதம் ஆச்சு. நல்லா சமைச்சு சாப்பிட வரும், ஹெல்த் வைக்கும். சமைச்சு நீ சாப்பிடலாம். ரிவல்ஸ் வீட்டு அட்ரஸ் சொல்லு, வாங்க ஜாலியாக வாங்க. நாங்கள் அடிக்கடி இத்தனை சமைப்போம் ப்ரோ. ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு கோழி பண்ண வச்சிருக்காரு. அப்போ எப்படின்னா ஒரு மாதம் 35 நாள் இந்த டைம் பீரியடில் வந்து கோழி வந்து பிடிப்பாங்க. அப்பப்போ அங்கே வந்து 2-3 கோழி ஆட்டையை போட்டு வந்து வீட்டில் பசங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து சமைப்போம், சமைச்சு சாப்பிடுவோம். ஜாலியாக இருக்கும். பசங்க கூட ஜாலியாக சமைக்கிறதே நல்லா தான் இருக்கும், சமைச்சு சாப்பிட்றது. எங்கள் பச்சு லைவில் பார்ப்போம், பச்சு லைவ் என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு. ஐயோ சவுண்ட் வர விட்டுட்டேன். இவர் அமித் பாய் பாட்டெலாம் போடுவாரா என்ன? ஐயோ செலக்ஷன் அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. தனியா அட்மின்ஸ் இருக்காங்க, பசங்க இருக்காங்க, அந்த பசங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, சரியா? நான் ஸ்டாப் லைவ் பாருங்க, குவாலிட்டியா இருக்கு. அவரு இது சேச்சுரேஷன் கூட்டி வச்சிருக்காரு, நம்மளும் கூட்டி வைக்கலாம் சேச்சுரேஷன். ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நான் கூட்டி வைக்காம வச்சிருக்கேன் சேச்சுரேஷனை. ஐயா நோவா செலக்ஷன் இருக்கும், இத்தனை மணிக்கு எனக்கு தெரியாது. ஃபீல் பண்ணலாம் இல்ல, இங்க எல்லாம் முடிஞ்சு ப்ரோ, எல்லாம் ஜாலியா பாத்துக்கலாம். குருபரன் ப்ரோ நம்ம தான் EXE ஊரோட பெரிய ஆள்லாம் இல்ல ப்ரோ. நானும் இந்த புள்ள ஏதாவது ஒரு ஜாலியா சிரிச்சு அவங்க டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா கடைசிதான் ஆடப்பட்டானுங்களே. இப்போ இவரு வந்து சேச்சுரேஷன் கூட்டி வச்சிருக்காரு. ஆனா சேச்சுரேஷன் கூட்டிக்கிட்டா இருங்க. சேச்சுரேஷன் ஓமலே போடு கோவல் சுத்தி போட்டா விட்டாதா முறை. டேய் गाइस गाइस இருங்க, இது யாரு போட்டா தெரியும்? டிஸ்கார்ட்ல சவுண்ட் போர்டு போட்டு போறாங்க गाइस. செத்தா ஒரு நிமிஷம். டேய் மார்க்கோ गाइस நம்ம அட்மின் இவரு மார்க்கோ ஒருத்தர் போட்டுட்டு போயிட்டாரு गाइस. கடவுளே tandem, but with that we have changed. I have gone into Nebula along with Straw Hats, looking at what they did suffer right now, maybe try to stage a comeback, because now we are getting closer towards our group B matches that will finally end. So I have gone all group B teams. You have picked 2 group B teams. That's going to be Godlike and Flame. Raiders united, and I kind of read your mind with this that you're hoping these guys lads make a comeback. வீட்ல இருக்கீங்களா? இவர் போட்டுட்டு ஓட்டாரியா சவுண்ட் போடு. Make a comeback. I just want them to survive. Imagine 38 finish points. பாருங்க உங்களுக்கு குவாலிட்டி யாரா points itself shows that, you know, ஜாமன் இருக்க பாருங்க. looking for fights.
they need to hold on to their horses. They just need to make sure that they choose good fights and bad fights, and later on, you know, that's going to lead them for a booyah, and hopefully we'll be able to see quality United will be able to do something similar. Again, the camera teams from Group B is going to be my biggest pick throughout the day, because I strongly feel camera that Flame Esports would want to burn the whole lobby and pick up as many eliminations as possible. Let's see who picks it up, as it is time for next setup. Game starts now here in FFMAI 2026 summer, especially for teams from Group B. They have to understand if they don't make a mark today, they will be out of the race for main event. That's what everybody is fighting for. 12 games is what everybody gets from their respective groups, A, B and C. They are right now resting. They'll resume their games tomorrow. B played yesterday and today, as you already mentioned, back to back. Very crucial. Number 6 is randomized. With that, the flight already cutting the map in half. Let's see if there's going to be a fight. And as we said, Mud side is not going to be left empty. Hot shots are there, but along with hot shot, even along with them, Raiders as well. Multiple teams around this Deca Square region. எங்க வீட்ல நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் இல்ல இது எங்க குவாலி பண்ண வந்து இப்பனா டை அப் இருக்கு சுகுணா கூட அவங்க எல்லாம் 6 கொடுத்து அவங்களே எடுத்துவாங்க அதாங்க மேட்டர் லியோ ப்ரோ இதுவரை மொத்தம் 4 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு 4 மேட்ச்ல இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க கிட்ட ஒரு 50-60 பாயிண்ட் கிட்ட ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க இன்னும் ஒரு நியர்லி கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஒரு எஸ்டிமேட்டா பார்க்க போனா இன்னும் ஒரு 50 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா நாளைக்கு செலக்ட் ஆயிருவாங்க நான் 2 மேட்ச் தான் இருக்கு 25 மேட்ச் ஒரு மேட்ச் பூயா இன்னொரு மேட்ச் ஒரு டாப் 3 எடுத்துட்டாங்கன்னா 100க்கு 100 நாளைக்கு செலக்ட் ஆயிருவாங்க சோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன வந்து 2 மேட்ச் தான் இருக்கு பாப்போம் எதுல ப்ரோ அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ணுவாங்க டிஸ்கார்ட் அனௌன்ஸ்மென்ட் இருக்கும் ப்ரோ ஸ்டாகர்ஸ் விட்றாங்க ஸ்டாகர்ஸ் அடி தான் வாய்ப்பு விட்றாத கம் ஆன் there is no bell to pause this fight and Straw Hats were not ready for it. They thought the boxing gym. There's been the winner announced here, all cards in favor for Straw Hats, but now they're getting chased. Straw spotted. Yogi did take some shots, but do got like chase shocked. Okay marco bro nalla that blue wall will give away his position. மார்க்கோவும் பாத்துட்டு இருக்கான் அவங்க அங்க இருந்து புஷ் பண்றாங்க இங்க வருவாப்லன்னு பாத்துட்டு இருக்காப்ல பட் ஆள் வர மாட்டேங்காரு எஸ் ஆள் வருது மார்க்கோ தங்கம் பாரு மேல பாரு they have information so அடி தங்கம் all he can do is maybe try and surprise, but that also not eventually a double coming in here for kill ரொம்ப முக்கியம் ஒரு kill ரொம்ப முக்கியம் towards 2 eliminations, both of it being picked on. Okay பறக்கிறது வாங்கி இருக்காப்ல ஸ்டோர்ல this is the calm before the storm. I've been able to see that previously in certain games we were able to see that the third circle tend to be a little bit quiet, but now slowly we are placement புடிச்சா போதும் இல்ல kill நிறைய வேணுமா placement வேணும் kill வேணும் that's where going to be inclining towards point வேணும் முதல்ல placement kill இல்ல point வேணும் அவ்வளவுதான் and it's got to be rushing Swaroop. இப்போ எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி வேணுமா மட்டன் பிரியாணி எனக்கு சாப்பாடு வேணும் அவ்வளவுதான் இப்போ அங்க சொல்ற இருக்க கணக்குக்கு இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷனுக்கு சாப்பாடு வேணும் அந்த மாதிரி தான் பாயிண்ட் வேணும் for what they're going to do, because the yo reverse in gameplay தான் பார்த்திருக்கல என்ன எடுத்து SR RK போயிட்டு நானா தல வாத்தல பாத்து வந்தல making a quick run towards the vending machine spots mark over there டைகர் காலி டைகர் ரிவைவ் பண்ணலாம்னு போனா அப்புறம் டைகரை முடிச்சாங்க டைகரை பிராண்டி விட்டாப்ல his opportunity of fighting further, but he knows his teammates will be able to bring him back up. But even got like after facing a little bit of a clash இங்க நெபுலா டைகர் முடிச்சிருக்காங்க ஸ்வரூப் ஸ்வார்ப் பட்லு இங்க இருக்குது என்னது ஒரே ஒரு ஆள் ஸ்வரூப் பண்ண தான் இங்க இருக்காங்க know that there is another team வா சிங்கம் give zip way to anybody else. யோ அங்க யாரு கூடயே சேர்ந்து இறங்குறாங்க நான்சி வரத பாத்துட்டு அப்பலாம் கண்டிப்பா கீழ ஷார்ட் ரேஞ்சில ஆள் இருக்கு எக்கோ none of them connecting on the other end. Look at Yogi just dropped by. He has a duel and he gets one player from Straw Hats. DC link spin பண்ணு bro pinning la இருக்கு இல்லையா as long as their guns are singing they will find elimination. Discard link pinla da irukku. Gets in closer towards Swaroop, who still got an opportunity out here. Adi bro, adiya. Comes in and Swaroop tries to run away, but Eco stops him with Eco will be able to grab more elimination, and that means yet again we see them making a 30 point ஆச்சு வேணும். ஆமா நமக்கு பாயிண்ட் தான் வேணும் இப்போ. இந்த பாயிண்ட் தான் மேட்டர் இப்போ. Unfortunate right now, but Rain is what Revenant X Spark have done. இல்ல இப்போ பாயிண்ட் வேணும் நமக்கு ஓவரால் நிறைய பாயிண்ட் தேவைப்படுது கிட்டத்தட்ட 30 40 ஓவரால் 30 பாயிண்டே ஒரு எஸ்டிமேஷனா ஓகே தான் நம்ம வந்து ஒரு பிரெடிக்ஷன்ல வைக்கலாம் 30 பாயிண்ட் ஓகே செலக்ட் ஆயிருவாங்க அப்படினு
Ursh did spot the நான் player, சொல்றேன் உங்களுக்கு wanted to புரியுதா? take a 30 fight பாயிண்ட் with வரும் Rule, ஓரளவுக்கு who ஓகே is பா only செலக்ட் one ஆயிருவாங்க here. அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த Straw 30 பாயிண்ட் Hats, ஆச்சு it's வேணும். not the whole squad, so Ursh doesn't have complete information. While if he does step in, Extreme X will try to trouble him, and that's what happens. Extreme X, they finally spot Ursh as well. Not the best weapon. He had a Mag 7. So he has to be too close for a fight. If it's too far, then it's going to be trouble. But he pulls out the AC-80. Rusty gets a little bit shaped, but he was quick on Sajan, who picks off who? Sajan, as soon as he spotted the player who was inside, takes him out, and now Extreme X have an eye on the other fight that they want to deal with. And Flicker, we saw him being the MVP, and now opens up Sohan's down. Ursh's position கில் அடிக்கறாங்க. ஆமா 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 ஆமா. ஆர்சின்றது அருமையான ஷாட்யா. will find the opener to stall Extreme X. அதையும் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிரலாம் அர்ஷ். This is what Revenant X Spark wanted. யோ RNX ஜம்முன்னு RTX ஜம்முன்னு ப்ளே பண்றாங்க. சரியான டி. Was beautiful as he puts down another player. The last man standing from EXE in deep troubles because Harsh knows exactly where ரெண்டு மேட்ச் 40 பாயிண்ட் கண்டிப்பா செலக்ட். ஆமா ஆமா போதும் போதும் போதும். ரெண்டு மேட்ச் 40 பாயிண்ட். ஓகே. Satisfied. Taken down after reviving few of his teammates, but Revenant X Spark, they need to be careful because Raider United மார்க்கோ ரஸ்ஸானா டீம் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க பாரு ப்ரோ. Raiders United have not had a great game, just been eliminating teams. Last game they went out with 0, not even eliminations being found. யோகி 1600 சில்ற பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறான். அவரால் எலிமினேஷன்ல டோட்டல் டேமேஜ் எடுத்துறான். மேலே ட்ரோல் இருக்காப்ல. The players they're knocked. Once more Sohan as well puts down Bunny. And this is just a lot of back and forth where Raiders United are trying to bring back their players, but they're getting put down, shut down, eliminations being picked. Troll, he's also in the close vicinity. UAV used for information. Placement points சொல்ல bro. 12 9 8 டாப் 3 க்கு 8 பாயிண்ட். Down, two of his teammates are still surviving, so it's going to be okay. The revive's been done. And Troll will think by enough to make that. என்ன அடி அது? அல்வா துண்டு ஷாட் அது. அடியா மாப்ள. Storyline wherever Nebula is, Godlike are also there. Wherever Godlike is, Nebula is also moving in that direction, and it happens once more. I mean, I think the second statement is right. It's Nebula who always go in search of Godlike. Thank you. யாரே டோட்டல் கேமிங் என்னாச்சுன்னு தெரியல தோழர்களே. டோட்டல் கேமிங்கோட இது ரொம்ப இதா இருக்கு. And due to which they're able to punish them and put them down. It's going to put a bit of a pause on Nebula's gunpower. Kill down M79. They're doing some really good work with their feet. They've got 7 eliminations so far. And Mafia டோட்டல் கேமிங்கோட ஒரு பழைய ஆட்டம் பார்க்கணும். Because now we see that they ஷாங்கி நல்லா ஆடுவாப்ல. மாஃபியா ஓகே. அஸ்டக் நல்லா தான் ஆடக்கூடிய ஆளு. ஓட்டா It's going to be tough. பாப்போம் ஓட்டாவை இப்படி ஆடுறாருன்னு தெரியுமா? நல்ல வேளை. Knock found. Ota now moves in. That's the opportunity. Ota gali. Ota முடிச்சாங்க. Reagan Shanky. around, but Shanky is Shanky quicker. nice. It's just been trade so far. Blue God understands that they had no say in this டாப் fight. 3 கண்டினியூ பண்ணாலும் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் 8 பாயிண்ட் 8 அது கில் வேணும்ல bro. டாப் 3 எடுத்தாலும் moving in the direction of Ikutul Gaming. They make the mark of total 9, and now they will start making their way inside the zone. Every other team is making sure that they make it inside the circle as early as possible, or rather predict a circle like that of Godlike. That's one of the reasons why I United இன்னைக்கு என்னாச்சு? பரவாயில்லை 50 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க நீ ஒரே நாலு. ஒரு மேட்ச் இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான் இருக்கு. இந்த மேட்ச் விட்டாலாம். Already in the pockets, they tend to go in for 150 பாயிண்ட் போயிட்டானுங்க டாப் 3. Stop midway. 150 பாயிண்ட்க்கு பத்தாது நண்பா. நண்பா யோகி நண்பா 150 பாயிண்ட் காணாது. என்ன 20 பாயிண்ட் எடுத்தா நாங்க சாட்டிஸ்ஃபைடுப்பா. எங்களுக்கு போதும்பா அப்படிங்கற மாதிரி தான். Try to get eliminations. We spoke about it. Hot shots, they've not gotten a booyah, but they're still towards the top in the standings. 30 பாயிண்ட்னு இல்ல ஒரு 70 பாயிண்ட் 170 80 also in play. But now using the Moss, they decide to rotate towards another compound where maybe Hotshot Esports will feel a lot more comfortable. Revenant X Spark almost kind of parallelly moving, and they also want to make sure they close out on Booyahs, but it seems like they found a launch pad for it. But we see a Stallion now, who's just around the fields flexing its main, but on the other end, one who wants to flex the main and ride on the Stallion is going to be Godlike. Total winner found. Quick on the elimination. Sami gets taken down. Another pattern occurs. It's got இன்னும் 2 கில் எடுத்துட்டானுங்க. 153. Initial parts of the game.
and that's what Yogi is doing. He's got 6 eliminations already, and we'll be witnessing another team get taken down. It's got to be, total winners who try to come in and challenge Revenant X-Park. It was Kunal who gets taken down, and eventually they did survive for a bit more longer. Janta boys. I mean, both these teams are out of it. They have a chance to fight it out yet again. But look at this. It's Godlike and Nebula yet again. Targets HS லாம் டப் பண்ணி போய் எலிமினேட் ஆனா நல்லா இருக்கும். ஜண்டா. This seems to be ஒரு நல்ல ஒரு மூவ் from Yogi. அருமையான ஒரு டவுன். It happened in spring as well. Confirm. Now as well, and it seems to be never ending. Yogi back song பாத்துக்க. ஆல்ரெடி சொருப்பு இருக்கான். Nebula have revived each other multiple times. The fight சொருப்பு என்னது ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். However, one who has taken advantage out of this has சொருப்பு ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. already 13 elimination. இல்ல அவங்க மூவ் ஆன் தான் ஆறாங்க. They just have 5 in their name. சொருப்பு அட்டாக் எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. யோ நான்சி நல்ல வாள் ஒருத்து வாள். நான்சி ரிவே பண்ணிட்டான். யோ கேரக்டர் யோ see they revive each other, but that's not going to stop. துருப்பு லைஃப்ல அடுத்து நான்சி and this time around needs to be careful. Yogi from a distance. யோகி செல்லோ வெரி there for my team. யோனா ஸ்பார்க் காப்பாத்திட்டாரு. ஐயோ மொத்த டீமையும் காப்பாத்திட்டாரு. ஒரு டைகரை காப்பாத்திட்டாரா. brings back Tiger into this game, but Total Gaming ஐயோ how are they going to காடல மீண்டும் டவுன். let's not forget Godlike after this இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. all four men standing will now have to make it inside the circle. Just get back in lemon on fire. lemon தான் இப்போ அடிச்சு காப்பாத்திருக்கான். நான்சி காலி. Found from Spark, and Spark gets more cash, revives one more. யோ விட்டாதீங்க நண்பா. Needed another 100 and you would have gotten that by now and will get that revive. On the other end, Yogi already ரிவே பண்ணி விட்டாங்க. மீண்டும் மேல இருந்து கீழ வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாமே வீட்டுக்குள்ள இருக்கறனால வெளிய பார்க்க மாட்டாங்க. to be worried about it. Revenant X-Park on the other end. RNTX வெளிய மேல பார்க்க மாட்டாங்க. Total winner, and once again it seems like it's about to happen this time. They're 4 men strong. Last time nice come on GG good game விட்றாங்க. Revenant X-Park for the first time see them inside the circle trying to defend a fortress, whereas Godlike on the other side are outside of the circle, more interested in eliminations. Probably these are the two teams of double digit elimination for themselves with another one, but total winners. Now suddenly we see them trying to hold on to their horses. Yes, it's got to be Total Gaming as well, who have got 12 eliminations in their name, and all these teams will look forward to end this game with at least RNTX கூட நம்ம பசங்க தான் இந்தியா டீம். அவங்கள விட்டுருங்க ஜண்டா அவங்க அங்கெல்லாம் பாதிக்க வேண்டாம். நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. அவங்கள நம்ம பசங்க தான். அது ஃபைனல்ஸ்ல பாத்துக்கலாம். getting this benefit இப்போ இருக்குது Indian squads. அங்க இது ஹார்ட் ஷாட் ஸ்ட்ராயட்ஸ். This is what they've done between these 3 Indian அவங்கள முடிச்சுட்டா ஓகே தான். Eliminations in total. நம்ம இந்தியா டீம் நம்ம என்னைக்கு விட்டு விட கூடாது. A lot of these eliminations between themselves from the region, as you can see. Ursh spotted one 25 வேணும். But it's going to be Godlike who will maybe confirm no. Godlike மீண்டும் ஒரு டவுன். யோகி காலி. And it seems like while I did see Godlike, I was right on it, but it's going to be Revenant X-Park. ரிவே பண்றாங்க. யோகி ரிவே பண்றாங்க. While Nebula, they're just getting picked by multiple squads. One of their players now lost in this transition towards the compound by Extreme Else also challenging them. Another goes down to Extreme X. That's going to be Swaroop players one after another, and the vehicle blast will contribute for Nebula's end here on Nextera. Nebula trying to be as aggressive as possible yet again. Fail a little bit as they concentrate too much on Godlike for now. But Raiders United கொஞ்சம் ஸ்பிட் ஆயி தான் இருக்காங்க. கொஞ்சம் விரிஞ்சு போய் இருக்காங்க. அந்த மேப்பை பாத்தீங்கன்னா தெரியும். கொஞ்சம் விரிஞ்சு ப்ளே பண்றாங்க. ஒரு ஆள் டவுன் நினைக்கிறேன். கில் பன்னி ஒரு ஓசிக்ல போட்டாரு. நல்ல கில் ஃப்ரீ கில் கம் ஆன். ட்ரோல் எக்கோ டவுன். தொண்டனே பார் கேம் ஆனாங்க. ஐயோ முடிச்சாங்க. ஐயோ Nepal team, Nepal Total Gamers, and I hope that they don't make the same mistake again. An entire squad wiped by Troll. Are you kidding me, man? Oh man. First, there was already a player. Yogi bro, Lemon was down 5. And then the other 3 players. எலுமிச்சை பழத்தை என்ன பண்றது? They all crashed. ஐயோ பாரு ஐயோ.
And Troll just Raiders. gets them one after another, and Raiders United. எத்தனாவது மேட்ச்? அஞ்சாவது மேட்ச். Yes, they have a big burden on their shoulders, and they want Yogi to bro, delve. Lemon They've been was delivering down on for the his- elimination spectrum, but now they have an opportunity. Want to go in for a rush, but before that, there's a rush. ஐயோ கார்ட்லேக் அடுத்த ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அடி விடாத. Able to RNTX விட்டுறாங்க. இவன் ஒரே வின்சென்ட் மட்டும் தான் உள்ள இருக்கான். ஐயோ மார்க்கோ சிங்காடி ஒரு அடி. வா முடிஞ்சாங்க. ஐயோ ரைடர்ஸ் முடிஞ்சியா? எக்கோ காப்பாத்து மார்க்கோ காப்பாத்து. ஐயோ சோனு வேற இருக்கு. ஆமா லாஸ்ட் சோனியா. ஐயோ எக்கோ மேல வந்திருக்காரு. எக்கோ நான்சி மேல. யோகி மார்க்கோ காலி. எக்கோ நான்சி மட்டும் இப்போதைக்கு டீம் இருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் ஹோல்ட் பண்றாங்க. இது ஹாட் ஷாட் கொஞ்சம் பிரஷர் கொடுக்குறாங்க. நான் ரூஃப் டாப்ல இருக்கனால மொத்தம் இருக்க 3-4 டீம் கிட்ட இருக்கு. இவ்வளவு மீண்டும் இறங்கி ஆடுறாங்க. டோட்டல் கேமிங் அகைன்ஸ்ட் ஆடுறாங்க. ஐயோ கீழ இறங்கிட்டானுங்க. மேல இருந்தா ஆபத்து அப்படின்னு ஸ்டாகர்ஸ் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஹாட் ஷாட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. மொத்தம் 2 பேரு. Echo and Nancy have enough time right now to get back and patch themselves, but not the same. ரைடர் யுனைட்ஸ் ஐயோ அவனுக்கு அப்படியே சண்டை வந்திருந்தா இப்போ ஒரு குத்து இருக்கு. அந்த குத்தாம சண்டை போட்டு சாகட்டியா வளப்பவே கிடையாது. டோட்டல் கேமிங் உள்ள போங்க. தேர்ட் பார்ட்டி நல்லா கிடைக்கும். கார்ட்லேக்கே முடிச்சிட்டானுங்க. ஐயோ கடவுளே கார்ட்லேக்கே முடிச்சிட்டானுங்க. Got a very strong footing in this game, and யார் அடிச்சாங்க கவனிக்கல. இருங்க பாப்போம். the right time to strike and probably walk away. கார்டன் டாப் 3 முடிஞ்சா மந்த்லி. ஐயோ நீங்க வேற மந்த்லி மெம்பர்ஷிப்ல இருக்கீங்க. Even when Godlike tried to charge them, they knew the position. டோட்டல் கேமிங் இந்த மேட்ச் பூய் அடிக்க பாசிட்டிவ்லான்னு பாப்போம். டோட்டல் கேமிங் அடிச்சா நல்லா இருக்கும். Now look at this rotation. டோட்டல் கேமிங் இன்னும் அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ண மாதிரி பார்க்கல. இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் கில் அடிச்சிருக்காங்க. அப்படியே பூய் அடிச்சா நல்லா இருக்கும். பட் டோட்டல் யூ ஹாட் ஷாட் Openings been found. Aztec confirmation. That's actions. Big ஹாட்டி இன்னே லியோ அடிச்சாயோ. Even Vota going யோப்பா down. Mafia and Shaggy. லியோ பாத்தீங்களா என்ன? Hot shot before giving Icotol Gaming a chance to recover as the zone was shifting. They charge in and get to eliminations. Oh my god, the inexperience Mafia அப்புறம் ஷாங்கி shown in that fight as a rushed and blank. டோட்டல் கேமிங்ல 2 பேர் பொறுத்தா பூமியால வர அப்படிங்கிற மாதிரி பொறுத்தா பூய் அடிக்கலாம். 2 பேரால கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஹாட் ஷாட் என்ன அடி அடிக்கறானுங்க. ஐயோ have another team knocking at the ஹாட் டோட்டல் கேமிங் மாஃபியா சிங்கம் வெயிட் பண்ணு. will have to fight it out. மாஃபியா ஸ்னைப்பர் ஆனா இவங்க இங்க சுத்துறான் பாருங்க. இவன் யாரு நம்ம டோட்டல் வின்னர்ஸ். And that is where அடி சாங்கி can take advantage. ஷாங்கி ஒத்தக்கு இருக்கா. மாஃபியா ஓடி மாஃபியா எடுத்து டவுன் இல்ல கன்ஃபார்ம். ஷாங்கி இப்ப மறுபடியும் மாஃபியா கூட சரவுண்ட் ஆகணும். Confirmation in their name, and now there's more. Even Hot Shot being troubled. This could be an opportunity opening for Icotol Gaming. Even Straw has நல்ல ஷாட். all the four டோட்டலுமே ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஹோல்ட் பண்ணி இது பாயிண்ட் எடுக்கலாம். Monster Truck also being brought into play. It seems like what மாஃபியா ஷாங்கி 2 பேர் now they're being trapped in their அவன சண்டை போட்டியா உடுயா நீ அப்படியே இருயா. have to find an opportunity. ஆனா மாஃபியா அங்கங்க ஊடல ஸ்னைப்பரை போட்டு சொல்றாப்ல. Total winner on the other end, troubling Straw Hats as well. Their player shock gets confirmed. So Total Gaming, while all of this is happening, they're getting a little bit of an advantage because battle in between other teams puts them in the driver's seat in terms of vision. But Hot Shot, they decide they will not let anybody win. Shanky down. Shanky will be finally put மாஃபியா மட்டும் ரூஃப் டாப்ல இருக்காப்ல. அதனால கொஞ்சம் சேஃப் சோனா இருக்காப்ல. ஏன்னா ஹாட் ஷாட் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ப்ளே பண்றானுங்க. 4 பேர் இருக்கானுங்களா. அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி 4 பேர் அப்படியே குத்தா போறானுங்க. போகும்போது தனியா செக்யூரிட்டியால முடிச்சிராங்க. About that, Straw Hats, they cannot make a move because they are down to their last 2. On the other end, Hot Shot, they have all their 4. This should be their opportunity, their game to win, and Mafia is getting damaged by the zone, so there's no say that மாஃபியா இப்ப கீழ வரத பார்த்துட்டானா கண்டிப்பா ஸ்டார்கெட் சொல்ல மாட்டானுங்க. கீழ இருக்காப்ல மாஃபியா. Could damage. மாஃபியா இப்ப போ மாஃபியா. What's going to be is Moto for now as he makes it inside the circle, still survives, but eventually Zanas puts him down and Total Gaming are out, ladies and gentlemen, and it comes down to 2 Pakistan teams and 1 Bangladeshi team amongst ஹாட் ஷாட் வாய்ப்புகள் இருக்கு. winners walking away with the booyah. Hot shot have had opportunities like this, but this is the best one. They have the numbers up. They put an end to Straw Hats. They already know where Total Winner is. Damage being done. Anas is trying to go into the chase. Prince the last one standing. M590, not for long. It's going to be the dually. The revolver coming into play. Hot Shot Esports. They become the sheriffs finally. To land one perfectly. We'll be looking for another one. We'll be rewarded for it. The third one might just fall off. இந்த இதுல ஒரு ஃபைட் சின்ன ஃபைட் பார்க்கணும். வெயிட் பண்ணுங்க. Even Kunal all taken down. இந்த ஃபைட் தான் எனக்கு RNTX ஃபைட் தான் பார்க்கணும்ன்றேன். இருங்க. ஐயோ
is that he's RNTX. Spotted one player from Nebula. one of those teams. Elimination spectrum. இதான் இருங்க. They don't make the same mistake again. And oh man. First, இருங்க there இதுல was ஃபைட் already பாப்போம். a player. He took him down, got that confirmation, and then the other two players. இனி ரேண்டம் கைஸ் இனி வரக்கூடிய மேப் ரேண்டம். எனக்கு தெரிஞ்சு நேத்து கலகரி போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கலகரியா சம்திங் ஆமாம் கலகரியா பர்கட்ரி ஏதோ போட்டானுங்க. இன்னைக்கு நினைஞ்சு என்ன மேப் வரும்னு தெரியல. They all crashed on the same roof. And Troll just I guess Bermuda or United. சொலரா வர வாய்ப்பு இருக்கு. சொலரா இல்ல சொல்ல இது நெக்ஸ்டரா வர வாய்ப்பு இருக்கு. Elimination spectrum, but now they have an opportunity. Want to go in இங்க இருக்கு. Raiders United. Yes, they have a big burden on. RNTX ஃபுல் டீமும் இருக்கு, கார்லிக் ஃபுல் டீமும் அங்கே இருக்கு. யோகி கிட்டத்தட்ட 8 கில் இந்த மேட்ச் அடிச்சிருக்கான். இந்த மேட்ச் மட்டும் யோகியோட கில் 8 கில். நேத்துல இருந்தே மேக்ஸோட தான் எடுத்து சுத்திட்டு இருக்கான் யோகி. மார்க்கோவோட எக்கோவோட முதல் டவுன். எக்கோ சோகனை முடிச்சிருக்காப்ல, சோகன் மார்க்கோ டவுன் பண்ணிருக்காப்ல. அதே வேகத்துல மார்க்கோ அங்க அர்ஷியும் டவுன் பண்ணிருக்காப்ல. ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே எத்தனை மார்க்கோ மட்டும் தான் டவுனு. வேறு டவுனில் மார்க்கோ ரிவே பண்ணிட்டாங்க ஆன் ஸ்பாட்லேயே. ஸோ இங்கே RNTXல இந்த ஃபைட்லேயே கிட்டத்தட்ட RNTX சோகனே குணல் அர்ஷ் 3 பேரும் காலி. ஸோ இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆள் வின்சென்ட்டே முடிச்சிருவாப்புல. வின்சென்ட்டை காலி ஆகிடுவாப்புல. பட் மார்க்கோ காப்பாற்ற முடியாது அந்த இடத்துல, ஒன்றுமே பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் அது. பெர்முடா வர வாய்ப்புகள் இருக்கு, பார்ப்போம். கையை வச்சுட்டு சும்மாரியா இல்ல அது ஏதோ அமுக்குனே இதாயிடுச்சு. ஆனா இவங்க மேல போன பொசிஷன் யோகி எப்படி செத்தா வரும் சொல்லுங்க. யோ டோட்டல் கேமிங் மேல பறந்து வரும்போதே யோகியை முடிச்சிருக்காங்க நண்பர்களே. இந்த ஃபைட்டை யோகியை விட்டது ஏன்னா மார்க்கோ அங்கேயே டவுன் ஆகிட்டாப்ல. ஸோ அப்போ அஸ்டக் தான் அங்கே பறந்து வரும்போது அடிச்சிருக்காங்க. முன்ன மூவ் ஆன் ஆகும்போது அடிச்சிருக்காங்க. எக்கோ நான்சி கரெக்டாக ஒரு வீட்டை பிடிச்சிருக்காரு. ஓகே டன் 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 மனசிலாகி. ஆனால் மேலே இருக்கும்போது இவங்க ஹாட் ஷாட் மேலே இருந்து கீழே ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ அதனால இவங்க கீழே வந்திருக்காங்க. இப்போ குரூப் பியும் இருக்கு. பாப்போம் தோழர்களே இருங்க. Enough time right now to get back and patch themselves, but not the same point where they can actually get out of this lobby. And let's இந்த ஃபைட் போகும்போதே கீழே இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இத்தனை டோட்டல் வின்னர்ஸ் வந்து நான்சியை டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம் டோட்டல் வின்னர்ஸ் நான்சி அடிச்சிருக்காப்புல. ஹாட் ஷாட் வந்து எக்கோ முடிச்சிருக்காப்புல. டோட்டல் கேமிங் அடிக்கலாம் அந்த இடத்துல. ஃபைட்டு வந்து இவங்க கிராஸ் ஃபயரில் மாட்டிக்கிருக்காங்க நண்பர்களே. கிராஸ் ஃபயரில் மாட்டிருக்காங்க. கிராஸ் ஃபயரில் மாட்டி தான் அந்த இடத்துல காட்லைக் செத்துருக்கு. ஹாட் ஷாட்டும் மேலே இந்த ரெண்டு டீம் இவங்க 2 பேரும். சங்கட்டம். கேம் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பரவாயில்ல கைஸ். 18 பாயிண்ட் சாரி 24 பாயிண்ட். நைஸ் ஜிஜி. என்ன மேப் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஹச்எஸ் வெறியா ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஐயோ ஹச்எஸ் நல்லா ஜம்முன்னு ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம நான் ஸ்டாப் பாய்ஸ் தான் கைஸ். இந்த கிக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்குன்னா இருக்கா, இப்போ யூடியூப் மாதிரி கிக்குன்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து என்கிட்ட லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு கேட்டாங்க. அது பண்ணலாமா என்ன? கிக்கு நான் இருக்கா யூடியூப் மாதிரி கிக்குன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அதில் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு கேட்டாங்க. போடுவோமா என்ன லைவ்? அதில் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் கேட்டாங்க. எப்படின்னா மானிட்டைசேஷன் ஆன் பண்ணி நமக்கு கொடுப்பாங்களாம். சரியா, இப்போ வந்து லைவுக்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் ஆன் பண்ணி கொடுப்பாங்களாம். ஜஸ்ட் நம்ம லைவ் மட்டும் போட்டால் போதுமா? யூடியூப்பில் போடும்போது அங்கேயும் போடுவோமா என்ன கிக்கு? ஆனால் கிக்கில் வந்து நம்ம இப்போ கிக்கில் வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு யூடியூப்பை விட சம்திங் ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிஷியலாக ஏதாவது கொடுக்கலாம். எனக்கு இது யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணானா, இவன் நம்ம ஏம்பாட் ஸ்னைப்பர் இருக்கான்ல, ஸோ அவன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாப்புல. ஸோ கிக்கு லைவ் போடு ரிவல்ஸ் வரும் அப்படின்ட்டு. என்ன பண்ணலாம்? யார் அவன் சொன்னான் எத்தனை ஒரு நாளைக்கு ஒரு 300 400 கிடைக்கும். சத்தியமாக சொன்னாயா ஒரு 300 400 ஒரு நாளைக்கு கூட கிடைக்கையா? சும்மா நீ அங்கே யூடியூப்பில் லைவ் போடுறதை இதை போடு அப்படின்னா. எனக்கு அது என்ன பண்ணுன்னு தெரில. சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு அவன்கிட்ட.
वो किक पे डील दे रहे थे कि यार तुम ही ले लो ये ஆடியன்ஸ் வர மாட்டாங்க. இப்போ ஆடியன்ஸ் அங்க வந்து நம்ம அங்க கொண்டு வரணும்னா சம்திங் வேற ஏதாவது ஒரு பெட்டரா ஏதாவது இது பண்ணணும். ரெண்டுலயும் பண்ணுமாக்கா பாத்துக்கலாம். वो 4400 करोड़ के அவன் ஏம்பா ஸ்னைப்பர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணான். அது பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ டச்ல தான் இருக்கான் ஏம்பா ஸ்னைப்பர். नाइस तो फिनिश ले लिया अब आगे नहीं எதுலயாவது போடியா ரெண்டுமே போடுங்க. ओके 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 आपस में फाइट होगी ना ले ले आगे ओए एक टीम रश कर दी बढ़िया बढ़िया भाई लड़ो लड़ो இருங்க இந்த இதுல RTX அடிச்சத ரியாக்ஷன் பாப்போம். RTX அடிச்சத ரியாக்ஷன் பாப்போம். இருங்க तगड़ा कवर दिया. यही कहूंगा दो पैक ऑफ फूल्स आमने सामने हैं, दो भेड़िए आमने सामने हैं. अन्ना बोल रहे वेंडिंग तो मेरे पास भी है मित्र. की गैंग नहीं இன்னும் ரொம்ப லாங் தூரம் கிடக்கும். पहले गेम तो उसमें भी होता है இதுக்கு அப்புறம் தான் वहां पे अरे यार இது गंदा फिट है. क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है पूरा नन निकाल ली फाइट भयंकर विंसेंट का चांदर अरे 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 छोड़ना पड़ेगा. ஆனா யோகி மேல போகும்போதே செத்துருவான் அந்த இடத்துல. मार्को इसकी एचपी बहुत कम थी मार्को की. और जगह भी अच्छी मिल गई भाई अन्ना को तो. लास्ट गेम तो भयंकर. अरे अरे बट इनको उधर से मार रहे हैं ना निकलना पड़ेगा इनको नीचे आना पड़ेगा. बहुत तगड़ी पड़ रही है भाई. फुल्ली भयंकर ओट शॉट के एक प्लेयर को हैशटैग ने गिरा दिया और एक और नेड भाई ओट शॉट वालों पे नेड परफेक्ट पड़ गया ना एक आधा भाई. एम बॉट स्नाइपर ना WJ की கூட प्ले और नाम एम बॉट स्नाइपर भाई जो उधर टीम है मेरे को उसका लग रहा है जो इन सबसे उधर टीम है पीछे. ओके ओके टफी ब्रो डन ஐயா बच्चू वो இருங்க ले ब्रोकन நல்லா இருக்கியா एक और खिलाड़ी को गवा सकते हैं. गाइस அதுல RP செட் ब्रोकन ஒரு பையன் இப்ப கமெண்ட் போட்டான்ல அவன் ரூல் பிரேக்கர்ஸோட பழைய பிளேயர் நாங்க ரூல் பிரேக்கர்ஸ் எப்போ ஆரம்பிச்சோமோ அப்போ வந்து நல்லா இருக்கியா ब्रोकन யூடியூப் பேர் கூட என்ன மாத்தாம சுத்திட்டு இருக்கான். डब्ल्यू करे ना वरना वही ले जाती. வா ब्रोकन श्रिंक की तरह आ गया. எப்படி நல்லா இருக்கியா எப்படி என்ன கதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா வீட்ல எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க यहां पे किस तरीके से बूया पुल करेगी टीम आईकू टोटल गेमिंग. अरे எல்லாம் பாத்தியா பையன் என்ன எவ்வளவு நாள் ஆச்சு. इंतजार करा. अरे नाइस यार अच्छा लॉन्च पैड है. சரி இவ்வளவு தான் गाइस நம்ம அந்த ஒரு அட்டாக்கிங் தான் பார்த்தோம். வாங்க மறுபடியும் அடுத்து இந்த அட்டாக்கிங் பாப்போங்க. तंग करते हैं. लेट्स गो பெர்முடா ரிவல்ஸ் रो பெர்முடा राइट अरे भाई क्या लग रहा है गाइस बताओ किस टीम का बुआ लग रहा है आपको किस टीम का बुआ लग रहा है एक बार कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन बता दो. எதிர்பார்ப்பு ரொம்பவே இருக்கு गाइस. பெர்முடா வா ரைட் ஆமா அவன் அந்த ब्रोकन தான் फाइट देखने में मजा आने वाला है. कॉन्फिडेंस पीक लेवल है यार. अब देख फाइट देखने में मजा आने वाला है. टीजी बोल रही है गॉड लाइक बोल रही है चैट में. मार गिराया था अपने प्रतिद्वंदियों को. ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है. इतना एक्यूरेसी के साथ शॉट कनेक्ट करना இன்னும் எவ்வளவு வேணும் சொல்லிட்டு शॉट को कनेक्ट करना काबिल तारीफ. अब पाकिस्तान 20 பாயிண்ட் போதும். सामने आगे 20 பாயிண்ட் போதும். के इरादे से रेडर्स यूनाइटेड गॉड लाइक का धावा रेवलेंट एक्सपार्क की ओर से 3 खिलाड़ी ध्वस्त हो चुके हैं. गॉड लाइक W only W in the chat. को नॉकआउट किया विंसेंट जोन में. इट्स ओके हो जाएगा मार्को को हो जाएगा பரவாயில்ல மார்க்கோ. आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं. आईकू टोटल गेमिंग एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में दिखाई पड़ते हुए आईकू टोटल गेमिंग की ओर से फ्लैश फ्रीज का इस्तेमाल किया गया था. गॉड लाइक के खिलाड़ी जो ऊपरी सतह पे खड़े हैं उनको यहां पे रोकने की कोशिश जारी. लेट्स गो आईकू टोटल गेमिंग क्या गॉड लाइक इन दो खिलाड़ियों से यहां पे पार कर पाएगी. एक बार फिर से मेल्टस का इस्तेमाल आईकू टोटल गेमिंग के ऊपर धावा बोलने के इरादे से आगे बढ़ती हुई रेडर्स यूनाइटेड भी. क्या लगता है हो रहा इस सनसनीखेज नेक्स्ट तरह के अरे फाइट दिखाओ भाई. திரும்ப ஐயா நாளை ப்ளே பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா.
चुका है रेडर्स यूनाइटेड। यहाँ पे टीम स्ट्रॉ हेड से जामिनेट स्ट्रॉ हेड्स अब अपने एक और खिलाड़ी को गवा सकते हैं। स्काइलर की टीम आई है वहाँ पे, हॉट शॉट इंतजार कर रही है वहाँ, हॉट शॉट लगातार हमला करते हुए गॉड। अरे यार फाइट दिखाना था यार। बैटल 4 बैटल यहाँ पे 4 टीम सर्वाइव कर रही है। एंटी Nebula, what's happening here? Far away. Match arms joga. Godlike and iControl Gaming. Yeah, exactly. That's where I was going to point out towards. Godlike so much interested to end Total Gaming at the very beginning. Godlike inga into a trap out here because guys Sentosa the ground first. They are well prepared. Sentosa la irangiranga Godlike Esports. iControl Gaming, they I think moved to Sentosa because they wanted to make sure that they're away from the entire other squads. But God, yeah, Sentosa la they wanted to stay away from Peak and voila, they're right next to none other than iControl Gaming. Consistency play பண்றாங்க. Consistency இருக்கு. But they did keep one of the players away. Echo right out of the gate. कितना teams are qualified by top 8 qualify team है qualify. Yogi गाड़ी yo That's going to be Yogi also put to rest and it's Nancy. கடவுளே மார்க் எடுத்து டவுன் வந்திருக்கு. Back up on its feet. But in this mix there was அன்னைக்கு இன்னொரு ஆடு கிடக்கு இது மார்க் இருக்கான். தங்கம் மட்டும் தான் இருக்கான் மார்க். தங்கம் ஓடிடு தங்கம் துரத்தி அவன. He will soon be scouted out and taken. தங்கம் பறந்துரு. Yo goal. Still not done. It's still not done. Marco gets taken down eventually. It's Nancy, the last man standing, and this is what I was speaking about. If you get down to a position, Indian Garden in Sentosa, back off from that spot, probably you're gonna be hunted down. Sorry, Makka, Janda to teach. You can Nancy, but Nancy, peak po yarume illa. He collects more coins. He's got 100 so far, and I don't see anybody in the minimap. That means Godlike can survive for a bit more longer. Come on. On the other side, it's Straw Hats taking a fight. They've got one in their name. Speak about the Stallion comes in extra. Finals bro. It is United on the finals losses Prince this time. Plains. Same early elimination that they faced in league stage mari. But he still will have to go down. It's come to his wounds. Thankfully, he did revive his teammates and Troll quickly revives. எல்லாருமே மொபைலா? And captain back into play. இல்ல Godlikeல 4 பேரும் PC ல ப்ளே பண்றாங்க. Trying to keep control of it. They have to protect Extra, so that card being targeted right now. Extreme X wanted to take an advantage on it, but nice play coming in from Extra using the PC தான் நீ esports on. wanted to close the gap, but now Tucson is all alone. What can he do? He has to get closer to the vending machine. யார் கேம் வச்சாலும் மொபைல்ல இருக்காங்க. Behind enemy lines. மொபைல் கிட்ட எல்லாம் PC ல தான் ப்ளே பண்றாங்க. உனக்கு மொபைல் தப்பா கட்டது. இல்ல நான் ஃபேஸ் கேம்ல இருக்கு புள்ளிங்க. ஆஹா அவங்க ஃபேஸ் கேம்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் மொபைல்ல ப்ளே பண்றாங்க. வேற எல்லாம் PC ல ப்ளே பண்றாங்க. Challenge being faced by Straw Hats who thought they're all alone. Raiders United want to go for another fight. வீடு நீ எல்லாரும் PC ல தான் ப்ளே பண்ணனுமா? PC ல ப்ளே பண்றியா? Run of Extreme X's push. இல்ல bro நீ ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ணு bro. ஸ்பீட் இல்லங்க பாரு இதுலயே official matchல PC அலோவ் பண்றாங்க. Players being pushed out of Katulistiva. Now they have chance to take an eye. அப்ப மொபைல் பிளேயர் கன்ஃபாரா இருக்குமே. ஆனா ஒரு டீம்ல 2 PC 2 மொபைல் அலோட். Going away completely. Yes, and the timing couldn't have been better. But the position வீட்ல லேப்டாப் வாங்கிட்டேன்னு ஏமாத்திட்டாங்க bro. And they had to make a run and now Straw Hats the ஸ்பீட் PC தான் ஸ்பீட் நீ வைதே. சி PC தான் நீ 2 PC 2 மொபைலா. இல்ல official tournament இல்லையா? also in the same compound of the vending machine. MRCS ல எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தான் நம்ம MRCS நடத்தணும். அந்த மாதிரி தான் இப்போ official tournament நடத்துறாங்க. நம்மள இன்ஸ்பயர் பண்ணி. Trow the clever one. Now falls back. He's already done the deed when it comes to this close range battle. Now he's got to be the survivor because he realizes that there's much more in stake right now for them. Bro வாய்ஸ் சேஞ்சர் போட்டுருக்கான் bro கலாய்க்கிறதுக்காக அப்படிதான் இருக்கு. டேய் குஞ்சா Chibo comes in closer to take down Wota. இல்ல bro வாய்ஸ் சேஞ்சர் both the sides but eventually ஸ்பீட் all thanks to that team. இது PC வாங்கு official மெம்பர் இந்த பையன் ரேகன்லாம் PC ல தான் ப்ளே பண்றான். அவனால கேமரா ஆன் பண்ண முடியல. Get the confirmation as well. Total Gaming did not expect this but Wota சரியா கேம் வச்சிருக்கலாம்ல PC ல. எப்படி PC ல கேம் வைக்கலாம்ல? ஆமா அது கேம் இருக்காதா இருக்கும். இப்போ தனியால கேம் வாங்கணும். ஆமா I think that's அதோட காசு இல்ல போல. iControl Gaming, but the same thing happened to Revenant X Spark in the initial 3 games. They took ஸ்பான்சர் பண்ணு bro. and then Kunal ஸ்பீட் நீ என்ன ஸ்பீட் Raiders United on the நம்ம ஊர்ல இத்தனை 10th கிளாஸ் படிக்க இடம் இல்லனே சிங்கப்பூர்ல 10th கிளாஸ் படிக்க 11th கிளாஸ் நான் ஒண்ணுனா குறச்சிட்டு போறேன் ஏத்தாம. நண்பா broken நல்லா இருக்கியா வா டிஸ்கார்ட் பக்கம்ல ஆளே காணோம். but one team who are still
finding their ways to Senate is broken in off. terms of elimination is going to be அந்த broken இது பழைய rule breakers broken எனக்கு தெரியாது. puts a stop to it for the time being. Nade being tossed is going to be Yeah, good namba, damage. OG Yes, guy. it does. Puts back Chibo down. Quick Mafia, on the mafia, revive is mafia. rated, but for how long? Closing the மாஃபியா distance சிங்க on தனியா this மாட்டிட்டு இருக்கு. He wants மாஃபியா a மாஃபியா confirmation. மாஃபியா முடிச்சிட்டாங்க. Pulls out is Dually, but it's not going to be enough against the two shotguns of both Chibo and MRCS 3 நடத்துங்க சீசன் 3 ப்ரோ அது process அதிகம் ப்ரோ players லைக் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 25000 பிரைஸ் பூல் அடுத்து 30000 பிரைஸ் பூல் இப்போ அத பிரைஸ் பூல் மாதிரி பிரைஸ் பூல் வைக்கணும் அதுக்கு ஸ்பான்சர் வேணும் நம்ம கை காசு போடுற நடத்துற அளவுக்குலாம் இப்போ நம்மட்ட வந்து ஃபண்ட் கிடையாது process இருக்கு ஒரு டூர்னமென்ட் நடத்தணும்னா கொஞ்சம் காசுகள் தேவை எல்லாமே தேவை It's Mafia who's unable to do it in long range and Wota who's unable to do it in close range. So Total Gaming might be in a bit of a kerfuffle where they have to make sure that they find an answer for all these things. Because tomorrow when they step in, they're going to have the deadly Group A coming in. And with everybody trying to cross the finish line, they could be under immense pressure. And with that, there could be a lot of action taking place. Revenant X Park and Raiders United, both of them come in the same vicinity, but Jack gets backstabbed. And it's important for Revenant X Park to survive for the longest time possible from here. Yeah, Group B. But on the other end, Nebula as well. They know they're from Group B. Last game going on. Extreme X is to scene mid-air pick off. Confirmation for Swaroop as well. But Flicker, he's quick. He gets to scene back up. மைக் விட்டு விட்டு கேக்குதியா ஏன் மைக் விட்டு விட்டு கேக்குதா क्या வாய்ப்பு இல்லையே Getting hit by the zone. गाइस மைக் பக்கே தான் இருக்கானே The first one and that's the reason everybody is okay with it taking the damage but the amount of காடல் இந்த மேட்ச் ரொம்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவன் காட்டல கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு கில் தான் இப்போதைக்கு எடுத்துட்டாங்க முத எடுத்த கில் ஐ தாண்டி ஏதோ அடுத்த இது வரல பாப்போம் 30 gamer maybe they'll be safe and sound and right இந்த ஹாட் ஷாட் those are the eliminations ஃப்ளேம்ஸ் என்னாச்சு தெரியல ஃப்ளேம்ஸ் coins and that is the reason நேத்து நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க இப்போ ஃப்ளேம்ஸோட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு Rasil he makes ஸ்பான்சர்ஸ் என்ன நடத்துவீங்களா கண்டிப்பா அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் wait Mafia also knows his team is nowhere close by but finally Rasil using the M79 with the launcher takes ரிவாஸ் ப்ரோ கமாண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க I want to put God like ஜெயிச்சா லுங்கி டான்ஸ் பண்ணலாம்னு Mafia unfortunate his ஜெயிச்சா லுங்கி டான்ஸ் வரலையே and he will also be put to rest மேல போயிச்சு ப்ரோ they want to be back in the game but Tonde Nepal esports they don't know அவர் ரெடக்ஷன் பண்ணி this is where Toki the last எப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் இருக்கு இவன் broken and revive his teammates and it seems like he's choosing to revive குரூஸ் ப்ரோ மொத்தம் 3 டீம் தான் டாப் 3 டீம் அந்த 3 டீம்ல எந்த அந்த 3 டீம்ல நமக்கு டீம் எவல்யூஷன் போட்டோஸ் இருக்காது என்கேஜில உள்ள பசங்க போட்டோஸ் இருந்தா பாருங்க இல்ல எத்தனை என்கேஜி போட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேற டோட்டல் கேமிங்ல உள்ள போட்டோ யாரு மாஃபியா வேற இவர நம்ம ஃபாசி அஜய் அவங்க போட்டோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டீம் எவல்யூஷன் லோகோ மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டாப் 3 டீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் கரெக்ட்டா especially in the map of Bermuda you can expect 20 பாயிண்ட் வேணும் ஆமா நண்பர்களே இந்த மேட்ச் பூயா எடுத்தாலே நமக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆயிரும் Nepal esports broken டிஸ்கார்ட் இருந்தா டிஸ்கார்ட் வா put him down and confirm that அரே எப்படி வீட்ல எப்படி இருக்காங்க broken struggling to get towards the vending machine thankfully Tonde Nepal esports that he'll be wishing for close they will not he'll only bring back his teammates using the super என்ன பார்த்தாடா 60 வயசு மாதிரியா தெரியுது get two of them but for the time being at least getting one player back is good enough because that'll give them a little bit more survival time maybe pick coins around the ground and go for it Tonde Nepal gamer gali they did not trail behind a team they could have eliminated moved in the other direction got caught by two Tonde Nepal gamer gali as well as straw hats and there is eliminations being dispersed in two different directions and Tonde Nepal esports 13 elimination this is a big game or was supposed to be a big game for them and they're now not going to be playing it is all tomorrow that their action resumes hey as long as they've got a good average I believe it was a good game for them 13 is not a bad number whereas on the other side Total Gaming for now is got to be pounced upon by EXE as Total Gaming who have got 6 eliminations so far for the first time I see them நம்மள மாதிரியே பண்றாங்க guys நம்மள அப்படிதான் guys for the first அந்த டோட்டல் பாயிண்ட் கடைசி மேட்ச் எல்லாம் இது பண்ண மாட்டாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க அங்க எல்லாம் ஓகே நல்லா இருக்காங்க அப்பவும் பாப்பேன் ஸ்டோரி எல்லாம் போடுவேன் ஜாலியா இருக்க broken நல்லா இருக்கு Leo is going to be standing with Sergeant being chased from another angle Revenant X Park are having a good அது கேம்ப் இல்ல அது ஸ்ட்ராட்டஜி அது RNTX யோ குணால் யோ ஹார்ட் ஷாட் மீண்டும் ரஷ் பண்றானுங்க குணால் லைஃப் இல்ல குணால்ட்ட nice launcher damage Glue to stop the next one
action. Kunal, Adra Kunal. There's going to be something Adra Kunal, Anas in the meantime gets some confirmation. Kunal correct out. By Kunal as well. He wants to try and do damage. Yo, utalang pinadi otta irukan ayo, eliminate aita ayo. Wait, Kunal, what just happened over there? Eliminate aita If I'm not wrong, because I saw his health was depleted. நாளைக்கு வர நைட் சரி ஓகே ப்ரோ ஓகே போய்டா பை பை இல்லையா ஜாலியா நீங்க தான் ஓ காட் பேஷியன்ட் கேம்ஸ் ஷோட் யோ ஆமா அது பேஷியன்ட்யா கேம் வரலாம்னு இருக்கேன் திருப்பி வா வா டிஸ்கார்ட்ல வா மொத டிஸ்கார்ட்ல ஏத்திட்டு வா யோ கேம்ப் இல்லையா தருடு அதுக்கு பேரு பேஷியன்ஸ் சரியா அவங்க பொறுமையா இருக்காங்க இந்த மேட்ச் கேம்ப் கிடையாது அதுக்கு பேரு கேம்ப்னா வேற gets information and immediately ராஜரகசியத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு உடைக்கிறீங்க But for how long the position compromise he is நம்ம ஒரு இடத்துல இப்ப ஜெயிக்கணும் அப்படினா பொறுமை தேவை அவசரப்பட்டு போறோம் அப்படினா இப்போ RNTX அவங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் தான் சொன்னேன் கான்ஃபிடன்ஸா இருந்து அங்க ஒரு ரஷ் அடிக்கறாங்கன்னு இப்போ அந்த ரஷ்னால தான் அவங்க டீம் மொத்தமா காலியாச்சு ஆப்போசிட்ல ஹாட் ஷாட் சேம் அஸ்பர் நம்ம டீமும் அந்த மாதிரி ஆகணுமா அவங்க ஏதோ ஐடிஎல் உள்ள நடக்குது they did not get any placement points and that is the reason Flame Esports do not want that opportunity or total points காட்ட மாட்டறானே guys Straw Hats also understanding this is group B's last game. They start picking up already. They've gotten 100 points and now 13 more eliminations. They have 13 more points. It seems like they're going to be topping the charts compared to what we ended up seeing. Yo, முட்டை விடுற கோழிக்கு தாயா தெரியும் அதோட வலி என்னன்னா இல்லன்னா என்னையா இருங்கயா quickly not letting Mafia control or get that elimination. Headshot Hunter Mafia, he's been doing the damage but not getting the confirmation. That is the only one hit that he'll be taking on himself. He has no teammates. Any time that we've seen Mafia, he's all alone. On the other end, Total Winner have a full squad and an entire saloon shop for themselves. முட்டு கொடுக்காதயா rules I think now they want to survive for the longest time possible. Okay, போய்டோம் bye bye broken bye from Group B will be looking for to hunt everybody else. They choose to first நம்ம தான் கொடுக்கணும் தாங்கி பிடிக்கண்டாமானே கவலைப்படாங்க இப்போ இருங்க இப்போ ஃபைட் தான வேணும் அந்த ஸ்டார் கைட்ஸ் வரானுங்க இப்போ அவனே கீழ வர இறங்கணுமே கீழ நெபுலா will now be forced to take fights as they make it inside the circle. The launchers are going to come in use for them now. Whereas on the other side, Straw Hats out of zone watching godlike if they make one small kila nebula boys yogi dancing yo working out I could hold gaming they spot an entire squad. It's only one person who made a jump, everybody else being caught. Confirmations and Straw Hats no rules. I yo inge aal irukanga the knock and Straw Hats are the ones who get the yogi அப்படியே குதிரை எடுத்து பறந்துரு yogi 17 in total. yogi what is he yogi he's only alone here with the charge buster and a stallion right next to him. yogi அங்க வெளிய போலாம் ஜன்னல் I don't know if there's a chance. Total Winner might have had an idea. That's the reason they're just checking on the window to spot the player, trying to use the TPP in their advantage. On the other end, Raiders United trying to use the advantage. Mafia அவங்க தனியா இருக்கான். And Nebula who yo total points காட்ட மாட்டறானீங்க ஐயோ Mafia காலி இங்க பிமசத்தி ஸ்டிப் போனாலும் இதா இருக்கும் நாளை லைவ் இருக்கும் standing from I Control Gaming and nothing much to do in an open area right next to the tower. கீழ இறங்கறதா அதல பெரிய விஷயம் அந்த மேல ஏறது விஷயம் கிடையாது மேல இருந்து கீழ வரது தான் அந்த மேட்டர் but they are also not inside the circle so extremists take yo troll varaya hot shot and Anas he tries to exchange yogi also gets picked off by Flicker. Who is going to lose their teammate is what is under question, but losing a whole team is going to be godlike as they end their run for Group B as well. Yogi couldn't do much. Raiders United get they spot Yogi. Total போடுங்க Total Gaming, the way they've damaged godlike in this game is something they're going to think about for a really long time now. It was the last game for godlike. Before this they had 103 eliminations. They couldn't put much on the table, but have they done enough? For now, it's going to be Raiders United who have survived for the longest time possible, if you ask me. 12 position points against 51 eliminations so far, and now suddenly we see them trying to survive in the top 8. Probably looking to end the day with a booyah. The intention seems to be clear, but let's not forget that Total Winners 165 vicinity is also thinking the same. Like so 165 ஒன்பதாவது இடம் 9வது இடம் 2 25 67 எத்தனை கில் அடிச்சிருந்தாங்க 67 68 69 பாயிண்ட் 169 பாயிண்ட் 169 பாயிண்ட் ஐயோ गाइस 169 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க சரியா
confirmation also 169 பாயிண்ட் கார்டன் டோட்டல் straw hats and no rules close by 169. ஐயோ போன வாட்டியும் லக் பேசஸ் இந்த வாட்டியும் என்னையா லக் 169 பாயிண்ட் for them it is just trouble 169 பாயிண்ட் गाइस is information for the other 169 பாயிண்ட் போன வாட்டி மாதிரி லக்ல தான் உள்ள ஒரு டஃப்ல தான் உள்ள போகும்னு நினைக்கிறேன் 169 பாயிண்ட் கட் ஆஃப் எவ்வளவு வருதுன்னு பாப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க confirms the elimination. But in the meantime, Boltmakers being used, so they don't have much space. 169 point. Multiple nades being tossed to see if there is a chance, any opening from no rules. 169 point. Itna room therla. Another. But while this was happening, a team got eliminated. No rules as well. They get eliminated as a charge top comes 6 in top 5 from Straw custom. Hats for taking down one of their teammates. But Straw Hats are not safe as Nebula want to climb up the hill, take the space away. Nebula fighting hard, making sure they survive at least get a Buya in this game. Because this is the last game. இருங்க நீங்க பொசிஷன் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்க. For today and for this top 4 Oh my goodness, one good nade coming in from Tushan is going to put everybody இவங்க ஸ்டாக் ஹெட்ஸ் ஆவனே ஐயோ ஸ்டாக் ஹெட்ஸ் இந்த ஹாட் ஷாட்ல இவங்க முடிச்சா பிரச்சனை கிடையாது. இவங்க பாயிண்ட் கம்மி ஆகணும். Hot shots and Flame are just watching them take a fight with each other. 3 squads from Group B right now fighting. Flame Esports, after their wonderful run on day 1, today has not been recovery or anything similar to what they did on day 1. But this last game could actually be their big win, and they could also make sure they seal the deal for the main event. Flame Esports might be trouble. Top 6 but Taz, he's trying to make a run as the zone is moving. He wants to be right at the edge of the zone. Tandem moving in that direction. அப்படியே The OP number of teammates they have is not much. It's only 3 players on the other end. Hot shot. It's only one last player, Anas. They just got a booyah in the previous game, but not much to go around. But Anas, what a car 98k shot coming in now. Zoic, can he find a confirmation? He had to use the Moors and make a run, but Flicker already saw him through it. So no hiding in plain sight, and Extreme X eliminate another team from Group B. Down to the last 2, Straw Hats and Flame Esports. But this is the final showdown between the Bangladeshi squads. Oh, they know each other really well for Straw an Hats ending like this. நீங்க ஃப்ளேம்ஸ் ஆட விட Extreme முடியாது. X have got the man advantage, trying அவங்க to முடிக்கணும் take முஸ்தா தான் control of this மேட்டர். topography. Look at their split. It's Straw Hats on the other side, trying to, make sure that they stick in as a group. Flame on the other side, trying to play the survival game, as EXE will try to do their best, but lands one perfectly. Good grenades could be troublesome for EXE. At the end of the tournament, Garden 10th position, mark my words. Hussein will be quickly brought back. Straw Hats don't have numbers. Riptide Rhythm being used. Is that Cut off 169 வந்தா குவாலிஃபை ஆகலாம். Riptide Rhythm you being used. 2 different teams, both of them eyeing on only one squad. Straw Hats quick on their run, get a boulder for themselves, but Extra, that glue wall will not stand for long, and Sejan finds an angle, puts down who. But you can see how cautious Extreme X are. They know if they make a mistake, they can be spotted by Straw Hats. Sorry, they can be spotted by Flame Esports, and they can be picked, and that is the reason they're just using the angles to knock players from Straw Hats. What can he do? Can he knock on the doors and make sure he is the one answering this question? Nil, he will be put to rest, and who also will be taken down? Flame Esports now have to deal on this battle, but Toki instantly puts Sejan. Extreme X wanted to rush, but this could be an opening. Toki, he did not knew the flank coming in from Rusty, and it's all up to Taz. His position compromised. Glue wall destroyed with a dash. He tries his best to jump around and take the shot. Doesn't work. And that is gonna be a பாத்துக்கலானு இதே கிடையாது. கடவுள் கையில தான் இருக்கு. And a big நாளைக்கு நடக்க போறது எல்லாமே லக் பேசஸ் தான் சரியா. நாளைக்கு தேவா விளையாண்டா மாதிரி 2 டீம் விளையாண்டா கார்டன் குவாலிஃபை. ஆமாயாயோ they're going to be happy with their performance, but நாளைக்கு நான்சி யாரையா தூக்கிட்டு வராங்க. ஓவரால் பாப்போம், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓவரால் பார்த்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் எத்தனாவது இருக்குன்னு. சரி வேற பந்த பிடிச்சு ஆயிட்டு இருக்கான். பந்தா ஏதோ பிடிச்சு ஆயிட்டு இருக்கான் அந்த பையன். அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு ப்ரோ. That's Tusin telling us he has hot hands. He is ready for the next game. Next stage big teams இருக்கு. குவாலிஃபை ஆனா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் அந்த லாபில. ஆமா ஆமா ஆமா. நாளைக்கு மினிமம் 2 டீம் சிங்கிள் டேல 120+ பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். டாமே பண்ணணும். ஆமா. Or understand the flank already. பால் தான் போலயோ பால்லாம் கிடையாது. இருங்க ஐயோ பாய்ஸ். மனசை ஏன் விடுறீங்க? How Extreme X converted today another booyah in their name.
So far, yesterday at least, Arka, when we had 6 games in total, பொறுத்தார் 3 பூமி from ஆழ்வார் வெயிட் பண்ணுங்க Bangladeshi squads and 3 from Indian squads that we ended up seeing a booyah coming through. But today, it is எல்லாம் out of the ஹிந்து கையில 6 தான் இருக்கு games, we have seen 4 booyahs going all for the Bangladeshi squads. The first கட்டா half where only Straw 169 Hats தான் ப்ரோ dominated, and the அப்படியே second எப்படி half எப்படி has been சொல்றீங்க Extreme X. But have they done enough? Because they're more inclined towards getting those பால்ல booyahs, நீ yeah? போடுவோம் It was a யோ finals, இட்ஸ் மீ it யோ was தல European நீயுமா competition. I know மாமா the நீயுமா teams are doing well, but it's way before that. And they're showcasing too much. As I said, if you show up all your talent on day 1, day 2, they're just gonna come behind you and make sure they hunt you down. Well, hunting down right as now a Straw Hats knowing that they want to make sure they qualify today. And with these 20 eliminations and a total of 28 points that they managed to grab, I think they are towards the race of believe in team Hindu guys, they will dominate tomorrow I think ஏ ஒத்த சைடா ஏதாவது ஒரு டீம் வந்து ஃபுல்லா அடிச்சு விளையாண்டாங்கன்னா கார்ட் லைக் உள்ள வந்துரும் இப்போ அதான் நாளைக்கு நம்ம பார்க்கணும் managed to get around 40 points. That was 5 games in total, and now with this 24 ரெண்டு பெரிய டீமே லாஸ்ட்ல இருக்கு at least on an average they put up on யோ இதெல்லாம் நீ இவனுங்க டோட்டல் கேமிங் ஆடவே மாட்டானுங்க not completely what they wanted. Total gaming next round to qualify ஆகுமானே doubt தான். Unfortunate in terms of the position they were in. வின்னர்லாம் சக்சஸ் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். There were just too many teams up. என்ன ஒரு நாளைக்கு இருக்குல பாப்போம். Raiders United again. One more match கேளியா. ஐயோ இதெல்லாம் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் மேட்ச் ஆயா. One more match கட்ட அடிக்கிறதுக்கு. 16 points in total. But on the other hand I want to see a total BRO versus godlike fightலாம் பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். கவலைப்படாதீங்க பாப்போம். Placement point. Does it matter? Because they've just got one more. நீ இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டாட் போடுவாங்க இந்த ஸ்டாட்டுக்கு அடுத்து தான் அடுத்த ஒரு ஸ்கோர்ஸ் but the MVP of this FreeFire official post அதுக்குள்ள போட்டானுங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல Casey yes is more of a support player but when the யார் இருக்காங்க நானும் பார்க்கலையா இருங்க ஆட்டோ வாட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா 1520 damage for 6 eliminations, done a decent job so far with 2 assists. And I'm hoping to see him perform much more because EXC have another day ahead in front of them. And probably after this, we can expect them to go much more aggressive than they've done so far. Stat தான் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. To Sane we end up seeing his teammates as well. Right? He being the supporter and ended up on the cards. We see Rusty with that Moss. We saw how he moved and that was the reason he got an opening against Flame. Flicker helping out. We saw the Riptide rhythm as well. Guys, நான் ஒரு ஓபன் சொல்லட்டா. நாளைக்கு யோகி நான்சி எக்கோ இவங்க வரதா இருந்தா அவங்க குவாலிஃபை அப்படினு அவங்க கான்ஃபிடன்ஸா இருந்தா மட்டும் தான் வருவாங்க. அது யோகி அனுப்பி விடுவான். சரியா? இல்லனா யோகி ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பவே மாட்டான். ஷூர். இது ஷூர். சரியா? இப்போ யோகி அந்த போன தடவை நான்சி வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா யோகி நம்ம வின் பண்ணிரோம் நீ குவாலிஃபை ஆயிரோம் போவான்னு சொன்னனாலதான் யோகி அம்சம் தான் நான்சி வந்தா. சோ அதே மாதிரி நாளைக்கு லைவ் போடும்போது அவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம குவாலிஃபைன்னு வச்சுட்டு வாங்க. சரியா? ஓகே மனஸ்லாயி வாங்க அவ்வளவுதான் விடுங்க. கூலா இருங்க. சரியா? சோ நாளையோட தம்ப்நெயில் நாளைக்கு பாப்போம். எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாப்போம் என்ன கதை அப்படினு. FF காம்படிட்டிவ் அவங்க அதுக்குள்ள இனி அவனுங்க அந்த இது அதுக்குள்ள அவ்வளவு அப்டேட்டா இருக்காங்க. But I believe that EXE have still got a lot of tricks up their sleeves and hopefully we'll be able to see them perform well in the upcoming games. We do, but I really like this setup coming through. Not something that we always see by teams, right? We see a primary and secondary rusher that teams do have, but primary and secondary snipers இதெல்லாம் போட்டு Extreme X, and as we said this meta writers now kind of moves and helps the snipers itself, and I think Extreme X are dabbling in that manner very well. But earlier they had problem. We see from graveyard towards plantation. Teams from there they went to riverside. Doubt na வருவாங்க. Doubtனால வருவாங்க, குவாலிஃபை கன்ஃபார்ம்னால வருவாங்க. குவாலிஃபை ஆக மாட்டறா வர மாட்டாங்க. Anybody who wants to just take a pen and make a note of what Extreme X did in terms of rotation, they've gone from one end to another end of the map in all the games they've played, and especially the ones they've converted that we did see in the circle analysis. And once again, if they start from the west side of the map, they go all the way from north to the east. If they start from the south end of the map, they either move from south east and then north, or north and then east. This is just how they've been moving around, and once they get a stronghold like they have from Bhima Sakti Strip, Flames 170 இவன் 169 took control of it, took down everybody, and in that Bangladeshi showdown they showed everybody why they are looking forward to and why they're here with their second chance. Absolutely looking #5 at the very tippy top. #5 from 200 points 194. இதுதான் நமக்கு தேவை.
எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ணால் உள்ளே வந்துடுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு 60 பாயிண்ட் வச்சு ஒரு 60 இல்லை, ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு டீம் வந்து ஒரு 80 பாயிண்ட் வச்சுப்போம். இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ் வந்து ஒரு 80 பாயிண்ட் எடுத்தா 190 சில்லற வருவான், குவாலிஃபை ஆயிடுவான். டீம் ஹிந்து ஒரு 80 பாயிண்ட் எடுத்தா அவனும் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஒரு 180 பாயிண்ட் கிட்ட வருவான், குவாலிஃபை ஆயிடுவான். பங்களா யுனைடெட் 180 120 வருவாங்க டீம் ஹிந்து. பங்களா யுனைடெடும் 80 பாயிண்ட் வச்சா 100 ஆமாம் அவனும் கிட்டத்தட்ட வருவான். ஓகே டாப் இதே டாப் எட்டு தாண்டிட்டோ. அடங்க டாப் 5 என்ன கதைன்னா ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. மாமா ஹிந்தி லைவ் டைப் பண்ணி பாரு. ஹிந்தி லைவா? की सेटिंग चेंज करिए. ஐயோ நான் ஸ்டாப் இங்கே இது பண்ணிட்டு இருக்காருயா, அந்த லைவை கட் பண்ணிருக்காரு. நாளைக்கு 6 மேட்ச்சு. தெரில எப்படின்ட்டு. 160 பாயிண்ட் 60 வச்சாலும் இவன் 60 வந்துடுவான். 60 நம்ம 5ஆம் இடத்துல இருக்கனால டவுட் தான். அந்த 4 இருக்க டீம் கிட்டத்தட்ட குவாலிஃபை 4 இல்லை மொதல் 3 இருக்க டீம் கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ஆயிடுவானுங்க. இப்போ கார்டன் கிட்ட வரணும்னா கிட்டத்தட்ட 70-60 பாயிண்ட் எல்லா டீமும் எடுக்கணும். நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் டீம் ரைடட் யுனைடெட்ஸ், இந்த டீம் ஹிந்து, எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ் நாளைக்கு இதையும் வச்சு உரின்னு உரிச்சாங்க அப்படின்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு கார்டன் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து நாளைக்கு தெரியும். மக்கள் லாஸ்ட் மேட்ச் மினிமம் போஸ்ட் ஒரு 10 பாயிண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக. ஆமாம் இல்லை லாஸ்ட் மேட்ச் 10 பாயிண்ட் எடுத்தால் கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். 100க்கு 100 குவாலிஃபை ஆயிருக்கலாம். கடைசி மேட்ச் விட்டே தான் பெரிய மைனஸ், பெரிய அடியே தான். இப்போ நமக்கு டவுட் இப்போ நம்ம இது பண்ணுறோம்ல, இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டவுட்டாக சொல்கிறோம்ல, நாளைக்கு சந்தேகம் தான், நாளைக்கு தான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. அதுவே எனக்கு வந்து என்ன கதைன்னு தெரியல. இப்போ இது அந்த டாப் 6ல் இருக்க டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் மேட்ச் முடிஞ்சுது சரியா. டாப் 6ல் இருக்குது. நெபுலா வாய்ப்பு இல்லை. நெபுலாக்கு 161 பாயிண்ட் ஈஸியாக எடுத்துருவாங்க. 50 பாயிண்ட்னாலும் யார் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ் 50 பாயிண்ட் எடுக்க மாட்டானா என்ன, எடுத்துருவான். இப்போ நம்ம ரவுண்டாக 170 பாயிண்ட் கார்டல்னு வச்சுக்கிட்டாலும் கீழே இருக்க டீம் எல்லாருமே ஒரு 70-70 பாயிண்ட் எடுக்கிற டீமாக இருக்கணும். கைஸ் இந்த டாப் 8 டீம் வச்சுக்கோங்க கைஸ். டாப் 8 இந்த டீம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பங்களா யுனைடெட் அவன் வந்து ஒரு எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கணும், 60 70 கிட்டத்தட்ட பங்களா யுனைடெட் வந்து ஒரு 72 பாயிண்ட் கிட்ட எடுக்கணும். 72 ஆமாம் 72 அதுக்கு தாண்டி கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு பங்களா யுனைடெட். சேம் அதே மாதிரி ரைடட் யுனைடெட்ஸும் ஒரு 70 எடுக்கணும். இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 டீம் 70 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எடுத்தால் தான் இந்த டாப் 8க்குள்ளே வர முடியும். ஸோ அது 3-4 டீம் 70 பாயிண்ட் எடுப்பாங்களா, அது வந்து நமக்கு பார்க்கணும். நாளைக்கு மேட்ச் பார்ப்போம். நாளைக்கு தூக்கிட்டு வரேன் சிங்கங்களை. அது யார் நான்சியோ எக்கோவோ நோபிட்டாவோ யார் இருக்காங்களோ தூக்கிட்டு லைவுக்கு வரேன். நாளைக்கு லைவில் பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. சரியா கைஸ்? ஒருவேளை அவனுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் மட்டுமாலும் வருவேன். சரியா? சான்ஸ் இருக்கு, 100க்கு 100 சான்ஸ் இருக்கு. மக்கா கனவு காண வேண்டாம், நாளைக்கு பார்ப்போம். 70 பாயிண்ட் ஈஸி. யோ இட்ஸ் மீ. கொஞ்சமாச்சு அப்படி பேசி மனசை சமாதானப்படுத்த முடியா? சிம்பிள் ப்ரோட்டிக்கு வந்து அடிக்கலாம், கண்டிப்பாக படிப்பேன். ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் டீம் வந்து ஒரு ஒன் சைட் டாமினேஷன் பண்ணால் வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த சிங்கிள் டீம்ல யார் அடிப்பா? டீம் இந்தா எக்ஸ்ட்ரீமா ஏன் தெரியும். NXT தவிர எல்லாமே எடுக்கக்கூடிய டீம் தான். டோட்டல் வின்னர்ஸ் ஆமையா அப்படியான்னு தெரியுதான், ஜெண்டா தான். சரி நாளைக்கு லைவ் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஆரம்பத்ததே ஜெண்டான்னு போட்டு எலுமிச்சை பழத்தெல்லாம் வாங்கி உட்காருவோம், வைப்போம். சென்டர் பீக்கில் சோனே வராது ப்ரோ. சந்தோஷா ட்ராப் பாயிண்ட்
ஏன் இவ்வளோ நெகட்டிவா ஆடுறாங்க? டாப் எத்தனை டீம்? டாப் 8 டீம் தான் நண்பா செலக்ட். ஐயா சூர்யா, நீங்க லேட் அப்டேட்டா இருக்கீங்க. டாப் 8 டீம் தான் செலக்ட்ங்க. டாப் 8 தான் செலக்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? டாப் 8 தான் செலக்ட். டாப் 12 இல்ல, டாப் 8, டாப் 8 நண்பா, ஓ நண்பா, டாப் 8. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஜெண்டா வின்ட்டு நாளைக்கு குவாலிஃபை ஆகும். ஆமா, டாப் 8 தான் குவாலிஃபை நண்பா. as there are டாப் எத்தனை? டாப் 8. அப்படி இருக்கும்போது இங்க நடக்கிற சுச்சுவேஷன் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் என்ன கதையில போகுதுன்ட்டு. பங்களா யுனைடெட் 81 பாயிண்ட் எடுக்கணும். அவன் 81 பாயிண்ட் எடுப்பானா அப்படிங்கறத மேட்டர் தானே. இப்பதான் ஒர்க் முடிஞ்சு வந்தேன். ஓகே ஓகே. வின்னர் லாஸ் ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட் தமிழ் டீம்ஸ் அவங்க இல்லைன்னா இந்தியா. ஆமா, அதுதான் கைஸ். நான் எனக்கு போன் சொல்றேன் பாருங்க, காட்லைக் இல்லையா, ஆர்என்டிஎக்ஸ்க்கு மேல கருணையை வச்சுட்டு போவோம். ஆர்என்டி நம்ம எத்தனை டோட்டல் கேமிங் இருக்காங்க, யாரு ரைடர் யூனிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்என்எக்ஸ் இருக்காங்க. இது எல்லாமே நம்ம டோர்னமெண்ட்லயே ஆடுற டீம்ஸ் தான், நம்ம பசங்க தான். சரியா? காட்லைக் இன்கேஸ் இது வந்து ஆகாது ஆச்சுனாலும் இதுவும் நம்ம டீம்ஸ் தான் அப்படிங்கிற நம்ம இதுல இந்தியா டீம்ஸ், நம்ம இந்தியாக்காக ஆடுறாங்கிற ப்ரைட்ல நம்ம போவோம். சரியா? அவ்வளவுதான், சிம்பிள். லாஸ்ட்ல உள்ள நல்ல டீம் நல்லா விளையாட கூடாது. அது இனி இந்த டாப் 8 டீம்ஸுக்கான மைண்ட் செட் அப்படிதான். ஜண்டா கீழே இருக்க டீம்ஸ் எவனுமே ஆடக்கூடாது ஜண்டா. அது அப்படிதான் இருக்கும் மைண்ட் செட். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பார்ப்போம். சரியா? டீம் இருந்து இல்லைன்னா டிஜி நாளைக்கு ஒன் சைட் டாமினேட் கொடுக்கணும். மேபி பார்க்கலாம். அப்போ தமிழ் டீம்ஸ் ஃபைனல்ஸ் வரதா? ஐயோ, முதல் மெயின் ஈவெண்ட்டே போகுமான்னு தெரியல, இதுல தமிழ் டீம்ஸ் ஃபைனல்ஸுக்கு வேற. சரி, நாளைக்கு பார்ப்போம். சரியா, என்ன நடக்குதுன்ட்டு என்ன கதைன்னு பார்ப்போம். ஆட்டோ பாட்ஸ் ஆல்ரெடி மெயின் ஈவெண்ட்ல தான் இருக்காங்க. ஆட்டோ பாட்ஸ் சரி, ஒன்றும் இல்லை கைஸ், குழப்பம் இல்லை. நாளை சந்திப்போம். நானும் லைவை கட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? இவர் க்ரூஸ் வேற கால் பண்ணிருக்காரு. சென்ட் வரைக்கிறேன். க்ரூஸ் நம்ம எடிட்டர் வேறாங்க டைப் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட பேசிட்டு எடுத்துட்டு வரேன். சென்ட் வரட்டா? ஏபிசி டைரக்ட்லி குவாலிஃபைடு. ஆமா ஆமா ஆமா, வாய்ப்பு கம்மி போல. வாய்ப்பு இருக்கியா? நம்புங்கயா, வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? அவ்வளவுதான். சரி, போய் பாப்போமா. நாளைக்கு வரேன். என்ன நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளையோட பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவு நாளைக்கு தெரியும். நாளைக்கு எப்படி என்ன கதையில போகுதுன்ட்டு. குரூஸ் ப்ரோ ஐயா, அது நான் சொன்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நீங்க போட்டோ அந்த டாப் 3 டீம்ஸோட போட்டோஸ் தானே போடுவீங்க அதுல. இவன் நம்ம டிஜில உள்ள மாஃபியா அந்த அந்த பசங்க போட்டோ போட்டுட்டு பக்கத்துல லோகோ தூக்கி வச்சிருங்க. ஒரு கேரக்டர் மாதிரி வச்சு அதுல லோகோவும் ஃபேஸ்ல கொண்டு வச்சிருங்க எவல்யூஷனுக்கு. கான்செப்ட் சும்மா புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு கேரக்டர் ஏதாவது ஒரு ஆள் உருவத்தை வச்சுட்டு தலையில வந்து லோகோ தூக்கி வச்சிருங்க. சரி கைஸ், சிஎஸ் மேட்ச் ஐயா. சிஎஸ் வந்து நம்ம அடுத்த இந்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் தான் இருக்கும். இந்த 22ஆம் தேதியில இருந்து இருக்கும் சிஎஸ். இல்லைங்க, லைவ் போயிட்டு இருக்கு. டுமாரோ சண்டே ஃபண்டேலாம் இல்ல, நீங்க வேற. சரி, நாளைக்கு பார்ப்போம் நண்பர்களே. சரி, லைவ் கட் பண்ணிக்கிறேன். பாய் பாய். குரூஸ் ப்ரோ உங்க நம்பர் கேட்குறாங்க, நம்பர் கொடுக்கட்டா? எடிட்டர் வேணுமா? லைவ்ல ஒரு 90 பேர் பார்த்துருக்கு. 90 பேர் கேட்குறாங்க. கைஸ் நல்லா பேசுவார் கைஸ். நைட் உங்களுக்கு போர் அடிச்சா அவருக்கு ஃபோன் அடிச்சு பேசுங்க. வாய்ப்பு இல்ல. யோ சக்தி, வாய்ப்பு இருக்கு. சொல்லுங்க. ஆடியன்ஸ் கேக்குது. கைஸ், எடிட்டர் போன் எடுக்க மாட்டாரு. போன் எடுக்க மாட்டாரு, மெசேஜ் பார்க்க மாட்டாரு. ஆளு கல்லரு. எந்த டீமோட லோகோ? எவல்யூஷன். ஐயோ, அவனுங்க தான் டாப் 3ல இருக்கானுங்க. உசாப்பாங்க 2 வாரம் கைஸ். நான் சொல்லி ஒரு கைஸ், நான் இப்போ ஒரு போட்டோ காட்டுறேன் பாருங்களேன். இதே மாதிரி ஒரு போஸ்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். நாளைக்கு சண்டே ஒரு ஃபண்டே மாதிரி ஒரு போஸ்டர் போடணும். எனக்கு அந்த போட்டோ சாம்பிள காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் வேணும்ட்டு ஐயாட்ட கேட்டிருக்கேன். ஐயா என்ன இருக்கு பாருங்க, என்ன இருக்கா? கேமரால தெரியவா? இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் ஒண்ணு வேணும்னு கேட்டிருக்கேன். சரியா? தெரியுதா இல்லையா? கைஸுக்கு தெரியுங்க. ஃபுல் கேம் வச்சுக்கிறேன்.
இந்த மாதிரி ஒண்ணு வேணும்னு கேட்டா தலைவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. எவல்யூஷன் லோகோவா? நம்ம அந்த லோகோலயே இருக்குமே. கைஸ் எடிட்டர் பாருங்க கைஸ். ஒரு லோகோ கூட இது போட மாட்டிருக்காங்க. அபிஷியல் கட் ஆஃப் 162. இருங்க டீம் எவல்யூஷன் லோகோ வேணுமா? ஜூம் பண்ண பாருங்க. ஐயோ என் மூஞ்சி அவ்வளோ என்ன படிக்குதியா? ஐயோ ஆயில் ஃபேஸா மாறிட்டியா என் ஃபேஸு? ஆயில் ஃபுட்டை கம்மி பண்ணணும். ஏன்னா நைட்டு போய் சிக்கன் 65 சாப்பிட்டு நாளையிலேருந்து ஆயில் ஃபுட்டை கம்மி பண்ணணும். ஓஹோ அப்படி. இப்போ பாருங்க இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. பாட்டம் டாப் 3 டீம்ஸ் மஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ளே ஆர் டாமினேட். ஆமா பண்ண மாட்டாங்க கொண்டுருவாங்களே. என்ன பண்ணல வாங்க கைஸ். இதெல்லாம் நாளைக்கு என்னன்னா அந்த EXE ஹிண்ட் BU இவங்க நாளைக்கு நல்லா ப்ளே பண்ணாலே போதும் கைஸ். அவ்வளவுதான். மைக் விட்டு தாயா கேக்குது தெரியலையே. இந்த மாதிரி தான் கைஸ். இப்போ காட்டுறேன் நான். இப்போ இன்னொரு போஸ்டர் ஆடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் சரியா? நான் எத்தனை இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம டோர்னமெண்ட்ல டாப் 3 டீம்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. ஸோ அடுத்த இப்போ இந்த பஸ்ஸுக்கு இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும். இது நல்லா ஃபேரா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் வேணும்னு கேட்டேன். ஆளு கொமஞ்சிட்டு கிடக்காப்புல. கேட்கல என்னது கைஸ்? ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு. ஓம்பராரு கைஸ். நான் பண்ணவா ஒரு போஸ்டர். பண்ணுங்க கோபி ப்ரோ. காம்படிட்டரை வாங்க க்ரூஸுக்கு காம்படிட் பண்ணுங்க. அவரு பண்றாராம். லாஸ்ட் கோப் டுமாரோ RNX BUT. இவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஐயோ ஏறத்தல. நண்பர்களே நான் ஐயோ டீப் தலை நீங்க பண்ணுங்க கைஸ். நான் போயிட்டு வரேன். பாய் ஐயா க்ரூஸ் ஒரு டாடா சொல்லுங்க. நண்பர்களே காசன் சொல்ல போறாரு. நம்ம சொல்லிட்டு நாம பண்ணோட சாப்பிடுறேன். சரி ஓகே 500 தானே ப்ரோ க்ரூஸ் உங்களுக்கு தான் அமுச்சு விட்டுறேன். சரியா? சரி கைஸ் நாளைக்கு பார்ப்போம். போய் நாளைக்கு நான்சி இல்லை வந்து யாரையா தூக்கிட்டு வரேன். சரியா? பாய். ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். கரெக்டாக இருக்கா? சரி கைஸ் பாய்.